Apenas habías asumido el papel del más miserable 5,5 grados Hokage de Naruto cuando te encontraste en medio del puente. Al otro lado, Sasuke ya se abalanzaba hacia ti con su Sanoo desatado. Ahí estabas tú, con tu bastón en la mano, una figura imponente que irradiaba una presencia aterradora. Sin embargo, tu ojo se contraía intermitentemente, una expresión cómica que contrastaba totalmente con tu aura habitual, tan intimidante. Pero, ¿qué se podía hacer? Dentro de ese cuerpo envejecido, un alma joven absorbía recuerdos y criticaba en su interior. Este Danzo no era el joven que competía por el puesto de Hokage contra el tercero, sino la versión envejecida y medio cyborg, baja, retorcida y fantasmal. En medio de su diatriba, Danzo se dio cuenta de repente de algo mucho peor. Si sus sospechas eran correctas, sus días estaban contados. Según los recuerdos que había absorbido, la cumbre de los 5 Hokage acababa de concluir. Según la trama, Sasuke llegaría en breve, con la intención de acabar con la vida del hombre responsable de la aniquilación de su clan. Este puente de piedra se convertiría en el lugar de descanso final de Danzo. Morir aquí como Danzo sería absolutamente trágico. Al no poder matar a su enemigo, podría acabar simplemente sellando el puente. Quizás alguien recogería los restos, pero nadie lo lloraría. Durante los festivales, miraría con nostalgia las ofrendas de los demás, y se quedaría suspirando con desesperación. Tal destino era insoportable. De repente, se produjo una explosión cercana que envió ondas de choque a través del aire. Danzo permaneció impasible, con sus túnicas ondeando al viento, mostrando sin lugar a dudas su porte de Hokage en funciones. Sin embargo, en su interior, estaba completamente nervioso, totalmente conmocionado. Aunque poseía todo el conocimiento del anciano Danzo, la experiencia en combate y el juicio táctico eran asuntos completamente diferentes, que exigían práctica y perfeccionamiento. Era como tener extremidades capaces de actuar, pero carecer de una mente aguda que las dirigiera. Dos subordinados capaces bloquearon la explosión y dirigieron la mirada hacia la plataforma de piedra elevada. ¿Quién anda ahí?, gritaron. Danzo, ¿cuánto tiempo sin verte?, respondió el hombre enmascarado con la túnica negra con motivos de nubes, mirando hacia abajo con una mirada fría y carmesí. No nos hemos visto desde el incidente Uchiha. ¿Eres tú? Yamanaka F y Abura Metorune fruncieron el ceño, tratando a este hombre enmascarado que acababa de atacar la cumbre de los 5 Hokage como un enemigo formidable. Va, Obito. Se burló Danzo, con una expresión que mezclaba desdén e irritación al recordar más detalles. Sasuke, decidido a matar a Danzo, probablemente estaba atrapado en la dimensión de Kamui. Obito, tal vez engañándose a sí mismo con su consideración, tenía la intención de dejar que Sasuke llevara a cabo su propia venganza mientras él permanecía en reserva, listo para intervenir en el momento crítico. Solo un viejo arrogante como Danzo podría presumir de poder darle la vuelta a la tortilla contra dos ninjas Mangekyou Sharingan que unen sus fuerzas para darle caza. Para sobrevivir a esta prueba, separar a los dos Uchiha era primordial. Al darse cuenta de esto, Danzo extendió su mano derecha, inclinando ligeramente la cabeza hacia atrás mientras hablaba en tono mesurado. Ese mocoso naturalmente malvado, Uchiha Sasuke, ¿está contigo? Tráelo aquí. Como participante en aquella noche, deberías saber que tenemos asuntos pendientes. Pretendo resolverlos de una vez por todas. Obito observó cómo Danzo liberaba al instante el sello que le inmovilizaba el brazo derecho. Una mirada de desprecio cruzó sus ojos mientras respondía con una leve sonrisa. Muy bien. Concederé tu deseo. Obito tenía la intención de hacer precisamente eso, aunque su plan original era ocuparse primero de los dos Genin de Root. Pero como Danzo deseaba encontrar su fin prematuramente, le concedería ese favor. ¿Por qué discutir con los muertos? En cuanto a los dos Genin adicionales, a Obito no le preocupaba si Sasuke podría encargarse de ellos. Al activar su Sanoo, su Mangekyou Sharingan lo hacía invencible. Al ver a Obito desaparecer en el vórtice, Danzo suspiró aliviado y se dirigió rápidamente a sus dos subordinados. Sus habilidades son dos. En primer lugar, puede hacer que su cuerpo sea intangible, entrando en otra dimensión donde es inmune a todos los ataques, y solo se materializa cuando ataca. En segundo lugar, cualquiera que toque su cuerpo será absorbido por ese espacio alternativo. Después, vosotros dos os enfrentáis a él. No intentéis matarlo, solo retrasarlo. Yo me encargaré de Sasuke. Sí, señor Danzo. Yamanaka F y Abura Metorune asintieron al unísono, con los ojos nublados por la confusión. ¿Cómo ha conseguido el señor Danzo información tan detallada sobre el enemigo? ¿Acaso no somos sus confidentes? Recuerden, él es extremadamente astuto. Cualquier debilidad aparente es probablemente una trampa. Su objetivo principal es sobrevivir a este encuentro. Danzo reiteró, notando la duda persistente en sus ojos. Maldijo para sus adentros, pensando, ¿les preocupa morir y ahora me cuestionan? Es cierto que el viejo Danzo no valoraba la vida de sus subordinados, llegando incluso a fingir intentos de romper el sello del brazo para poner a prueba las capacidades del enemigo utilizando la vida de sus hombres como cebo. Sin embargo, aunque eso generara sospechas, él seguiría adelante de todos modos. Danzo era considerado por muchos como una figura antipática, fuera de los ninjas de la raíz, pocos lo tenían en alta estima. Al convertirse en Danzo, su prioridad era garantizar la lealtad de sus propias fuerzas. Las justificaciones eran fáciles de encontrar. La situación actual de la aldea prohibía desperdiciar la fuerza de combate. El Hokage en funciones necesitaba mostrar benevolencia para calmar a la población, dejando que los aldeanos sintieran la benevolencia del líder en funciones. Por supuesto, las acciones futuras eran otro asunto completamente distinto. El objetivo inmediato era la supervivencia, incluso en este cuerpo decrépito.
Al observar al trío emerger del vórtice, la mirada de Danzo pasó por alto a Karin y se posó firmemente en Sasuke. Su voz se mantuvo serena. ¿Cuánto tiempo sin verte, Sasuke? Nunca imaginé que volveríamos a encontrarnos en estas circunstancias. Los ojos de Sasuke ardían de odio, y sus iris carmesí ya se arremolinaban en forma de Mangekyo Sharingan. Su mirada se volvió salvaje al ver el tatuaje del Sharingan en el brazo de Danzo. ¿Cómo has conseguido esos ojos en tu mano derecha? Danzo no se apresuró a responder. En su lugar, hizo una señal a sus dos subordinados, que inmediatamente se abalanzaron sobre el hombre enmascarado. ¿Me atacáis? ¿Buscáis la muerte? El hombre enmascarado se rió entre dientes y desapareció en un instante para reaparecer con los dos Jin de ruta a cierta distancia. Solo entonces habló Danzo, con tono tranquilo. ¿Cómo los conseguí? De donaciones de los Uchiha, naturalmente. Blasfema. ¿Cómo te atreves a deshonrar el nombre de los Uchiha? Gritó Sasuke con voz quebrada por la furia, con un siniestro destello rojo en los ojos. Las donaciones forzadas siguen siendo donaciones. ¿Acaso los ninjas de Root piden permiso antes de extraer el Sharingan de los cadáveres? Danzo murmuró para sus adentros, decidido a ganar tiempo. Respondió con indiferencia, no diría una mentira tan escandalosa. Este asunto es de alto secreto, para no herir los sentimientos de los Uchiha comunes. Naciste demasiado tarde para saberlo, pero durante la era del cuarto Hokage, los Uchiha y la aldea disfrutaron de una luna de miel. Tu madre y la anterior Jinchuriki de las 9 colas, Uzumaki Kusina, la madre de Naruto, eran íntimas confidentes. Dado que tenían fechas de parto similares, incluso prometieron que, si sus hijos eran de sexos opuestos, unirían sus familias mediante el matrimonio. La expresión de Sasuke cambió sutilmente. Habiendo llegado rebosante de furia, esta bomba había ahora desestabilizado su determinación. No sabía nada de esta conexión con la anterior Jinchuriki de Hi, la madre de Naruto, pero con un poco de investigación, no sería difícil verificarlo. Entonces, si Naruto hubiera sido una niña. Los pensamientos de Sasuke se desordenaron ligeramente. Por el rabillo del ojo, notó la expresión atónita de Krin. Su expresión se enderezó y dijo fríamente, ¿crees que un relato parcial puede perturbarme? Solo tienes que responder a una cosa, la orden de que Uchiha Itachi masacrara a mi clan vino de los altos mandos de Konoha, incluido tú mismo. ¿No sería mi respuesta ahora también parcial? Preguntó Danzo, que ya no era un anciano, curvando ligeramente los labios. ¿O ya has obtenido una versión y buscas mi verificación? Responde a mi pregunta. Ahora. Inmediatamente. De inmediato. Los ojos de Sasuke brillaron con ferocidad, con una luz roja ardiente. De lo contrario, te haré probar el poder del Mangekyo Sharingan. Al percibir rastros de genjutsu, los ojos de Danzo se movieron ligeramente. Disipó la ilusión usando los ojos de Shisui y comentó con indiferencia, tu genjutsu no vale la pena mostrarlo. Si deseas que responda a tu pregunta, acepta una condición, una vez que conozcas la verdad, ¿volverás a Konoha conmigo? Borraré tus crímenes. ¿Volver a la aldea? ¿Y que se borren mis crímenes? La propuesta era inesperada. Si hubiera venido de Naruto, nadie habría pestañeado, pero viniendo de Danzo, incluso Koyomi se sorprendió, por no hablar de Sasuke. Su ira creciente vaciló una vez más. Entrecerró los ojos involuntariamente, tratando de discernir si el anciano estaba ganando tiempo deliberadamente. Sin embargo, para su sorpresa, apenas detectó rastro alguno de intención asesina en Danzo, el hombre apodado la sombra de Shinobi. Era casi increíble, imposible de conciliar con el hombre que había ordenado la aniquilación de todo un clan. Por primera vez, Sasuke sintió que su determinación flaqueaba. Gruñó, ¿qué tonterías estás diciendo? ¿Borrar mis crímenes? ¿Tú? Traicionar a la aldea ninja, matar a Orochimaru e Itachi, capturar al 8 colas, interrumpir la cumbre de los 5 Kage, e incluso cortar el brazo del Raikage. Cada uno de estos actos, tomado por separado, es imperdonable. Después de haber hecho todo esto, nunca tuve intención de dar marcha atrás. ¿Quién crees que soy? Danzo entrecerró ligeramente los ojos y dijo con indiferencia, soy el Hokage en funciones. ¿Traicionaste a la aldea? Te infiltraste en el círculo íntimo de Orochimaru para capturar al 8 colas, creyendo que lo habías conseguido. Pero solo te llevaste un tentáculo, el Jinchuriki del 8 colas debería aparecer en cualquier momento. En cuanto a interrumpir las negociaciones y quemarle el brazo al Raikage, eso sí que fue un problema. Pero intenté controlar al anfitrión de la reunión, Mifune. Nos hemos retirado ilesos, ¿no? Este pequeño inconveniente no es más que una ligera molestia. Uchiha Sasuke, no has causado ningún daño sustancial a Konoha. Si estás de acuerdo, te acompañaré de vuelta a la aldea ahora mismo y garantizaré tu seguridad. El tono de Danzo era intensamente persuasivo, casi hipnótico. Seguiste a Orochimaru para obtener poder, para matar a Itachi. Ahora has conseguido ambas cosas. ¿Por qué no regresas? Tus compañeros te esperan en la aldea. Naruto estuvo presente en la cumbre de antes, no conseguisteis veros. Él vino a por ti. Sigue persiguiéndote. Aunque no confíes en mí, seguro que confías en Naruto. Derrotó a Pain. Con el Aquí, ¿cómo podrían los forasteros hacerte daño? Sasuke permaneció en silencio, con los ojos brillantes por la lucha interna y la vacilante determinación. Había venido aquí en busca de una respuesta, un motivo para vengar al pueblo. Pero Danzo, al parecer, estaba seguro de que, incluso después de escuchar la respuesta, no descargaría su ira sobre la aldea. ¿Por qué? Y lo que es más importante, debería regresar. En ese momento, un vórtice era molino en el aire y el hombre enmascarado salió del espacio de Kamui, con voz hueca. Sasuke, vas a traicionarme y regresar a esa aldea asquerosa?
Has olvidado por qué morirán Itachi y tus familiars? Cal 8. No soy tu subordinado. Espito Sasuke, dirigiendo su mirada hacia Danzo. Cuenten toda la historia detrás de la masacre de los Uchiha. Yo juzgar por mí mismo. Prometémoslo primero. Que volverás. De lo contrario, no hablar. Danzo negó con la cabeza, insistiendo en una promesa, aparentemente sin importarle si Sasuke podría renegar de ella. Esta actitud afectada, esta postura, solo eso había hecho tambalear la determinación de Sasuke. Sasuke apretó los dientes. Cualquiera podía ver que estaba luchando consigo mismo. Quien hubiera pensado, Danzo, que tú también eras un orador. Los ojos carmesí de Abito brillaron con una luz fría mientras murmuraba, quizás debería haberme ocupado de ti antes. Matarme? No te atreverías. Ratón cobarde, escondido detrás de tu máscara, ¿cómo podrías atacar con tus propias manos? Está claro que el cuarto te aterrorizaba. Ignorando el ligero cambio en la mirada del hombre enmascarado, Danzo habló con calma, ¿dónde están mis dos hombres? Esos dos idiotas intentaron alejarme. Y ahora quien ha sido alejado. Habito ese burlo. Afortunadamente, Zetsu Blanco había estado vigilando constantemente. Si se hubiera dejado llevar por caprichos juguetones antes, dejando que Danzo divagara, tal vez habría ocurrido una catástrofe. No tenía intención de abandonar a Sasuke como peón. Y que así los han alejado. Ahora son 2 contra 1. Oh, no, 3 contra 1. Danzo irradiaba confianza, incluso considerando a Sasuke como refuerzo. Esta actitud serena enfurecia a Obito, pero atacar ahora sería claramente silenciarlo. Si lo hiciera, Sasuke intervendría inevitablemente. Sasuke no confiaba en él desde el principio, de ahí el enfrentamiento de hoy con Danzo. Pero nunca imaginó que este viejo Zoro llegaría fuera de las reglas. ¿Más secretos? Ha tué. Como superviviente de la noche del exterminio del clan, lo único que quería era escupirle en la cara a Danzo. Justo cuando Obito hervía de rabia, incapaz de actuar, sus ojos parpadearon de repente. Declaró fríamente, Danzo, no me extraña que hayas estado evasivo y no hayas querido decir la verdad. Así que todo esto era para ganar tiempo. Zetsu Blanco. Obliguela a salir. Sí. Una voz ronca resonó cuando la figura inquietantemente pálida activó su ninjutsu. Pronto, la desalinada figura de Sakura quedó expuesta ante los ojos de todos. Koyomi notó la mirada compleja que la mujer dirigía a Sasuke, y su alerta se elevó al máximo, esta mujer era su rival. Sin embargo, al igual que Sasuke no se preocupaba por Korin, tampoco se preocupaba por Sakura. En ese momento, ni siquiera miró en su dirección. Incluso Danzo tenía poca consideración por Sakura, y afirmó con calma, Sakura Haruno, una chunin débil. ¿Acaso merece ser llamada refuerzo? ¿Podría realmente suponer una amenaza para ti? Al encontrarse con la mirada de Obito, Danzo siguió fingiendo ignorancia y habló con serena indiferencia, Madara? ¿Eres realmente Madara? ¿O has permanecido inactivo tanto tiempo que tu arrogancia y dominio se han visto completamente mermados? ¿Que te preocupas por una chunin? Sakura-sama, para ser justos, poseía una habilidad encomiable. Después de convertirse en discípula de Tsunade, su destreza en el combate había aumentado de forma casi sobrenatural. Sin embargo, en comparación con los demás miembros del equipo 7, Sakura tenía una sólida formación, pero carecía de experiencia en el combate individual contra enemigos formidables. Era una ninja médica competente, nada más. A pesar de que la menospreciaban con frecuencia, Sakura se lo tomaba con calma. Al fin y al cabo, Danzo era famoso por su mala fama. Aunque era el Hokage en funciones, no inspiraba mucho cariño. Lo que decía o hacía. ¿No era lo que cabía esperar? Incluso le pareció que sus palabras eran demasiado amables. Por el contrario, mientras significara traer a Sasuke de vuelta a Konoha sano y salvo, ¿qué importaba? Haría cualquier cosa. Sakura se sentía bastante segura de sí misma. Pero su llegada no cambió nada. Después de que Obito fuera silenciado, frunció el seno y cesó sus ataques, mientras que Sasuke permaneció atrapado en su lucha. En cuanto a Danzo, no había mentido exactamente. Sakura no era un gran activo. Sakura Kinomoto podría ser aceptable, pero Sakura Haruno? Difícilmente. Aún así, la llegada de Sakura Haruno indicaba que Kakashi y Naruto ya estaban en camino. Era una buena noticia. El, Danzo, era el Hokage en funciones. Aunque el equipo 7 estaba más unido, una sola orden del Hokage significaba que tanto Kakashi como Naruto en Jonin y en Genin vendrían a protegerlo.
Entonces, estaría a salvo. Este pensamiento tranquilizo en masa danzo, y no dijo nada más, para no provocar a Sasuke. Otros podrían dudar por miedo a las repercusiones, pero este hombre tenía todo el derecho a perder los estribos. Habito, con su aguda perspicacia, se dio cuenta de la complacencia y relajación de Danzo, lo que solo avivo en más su ira. Comentó fríamente, Sasuke, toma una decisión ahora. Captura a Danzo inmediatamente y lo descubrirás todo. Si tardas más, esos dos, Kakashi y Naruto, llegarán. Capítulo 3, La deuda de mi hermano. Todas las miradas de la sala se volvieron hacia Sasuke. El elegido era, sin duda, el elegido. Antes de que llegara el otro elegido, la decisión de Lucaro retirarse recaía únicamente sobre los hombres de Sasuke. Tanto el villano intrigante que había tramado durante años como el venerable anciano que ejercía un inmenso poder, todos tenían que esperar ahora la decisión de Sasuke antes de Proctor. ¿Volver a Konoha? Absolutamente imposible. En medio del silencio ensordecido, Sasuke levantó bruscamente la cabeza. Sus ojos ardían en color carmesí mientras declaraba fríamente, independientemente de la causa, mis padres morirán. Mi clan murió. Perecieron en Konoha. Sin embargo, los demás no saben nada. Siguen viviendo, completamente indiferentes. Ahora, Itachi también está muerto. Sacrificado para proteger la aldea. En ni siquiera comprenden la deuda que tienen con Uchiha y Itachi. Esas sonrisas me dan asco. ¿Volver? No podría soportar ni un solo día en ese lugar ahora. Sus palabras eran firmes, pero un torrente de lágrimas de sangre brotó de los ojos de Sasuke. Como se hicieron eco de la voluntad de su maestro, sus ojos se expandieron instantáneamente hasta convertirse en vastas formas ilusorias. Estas enormes entidades humanoides materializadas de chakra envolvieron a Sasuke, lanzando un rugido ante él. Susanoo, segunda phase? ¡Qué rápido! ¡Qué aptitud tan notable! Habito recuperó la compostura y miró a Danzo, que estaba cerca. Una chispa de desprecio cruzó a sus ojos mientras se burlaba, unas pocas palabras y crees que puedes borrar el odio. Mira. Este fuego solo arderá con más fuerza. Danzo permaneció en silencio ante esta burla. Ante él, Sasuke rugió, responde mi pregunta ahora mismo. TSK. ¿Crees que voy a responder solo porque lo exiges? Danzo se burló para sus adentros. Al instante siguiente, una poderosa ráfaga lo golpeó, provocando un dolor abrasador en el pecho y el abdomen. La velocidad de Susanoo superó sus expectativas. Antes de que pudiera reaccionar, ya lo había atrapado. El rugido de Sasuke resonó cerca de Melo. Oh muer. Cough, cough. Danzo tosió sangre. Su cuerpo y sus órganos internos estaban siendo apretados como una cuerda retorcida, y una agonía insoportable le quemaba profundamente los huesos. Maldita sea. Que agar tan sangriento. Casi me exprime la vida. Soltame. ¿Cómo se supone que voy a hablar si no me sueltas? Maldita sea, ahora que lo pienso, el viejo Danzo era increíble. Si no recuerdo mal, incluso cuando lo estaban aplastando así, todavía tenía la presencia de ánimo para provocar a Sasuke. Pero yo ni siquiera puedo suplicar clemencia. El dolor de a Danzo sin habla, su visión se nubló con destellos de luz. Sin embargo, para Sasuke y los demás, este espectáculo parecía para turquedad. Para. Sasuke, ¿qué estás haciendo? Una voz cortó el aire cuando un hombre de cabello blanco se materializó en el puente de piedra, con una reprimenda severa. Es el Hokage en funciones de Konoha. Sasuke, ¿cómo te atreves a poner la mano encima? Kakashi. Uf. La mirada de Obito titubeó. Miró a Danzo, cautivo por Susanoo, con una sonrisa burlona en los labios. Una vez más, Kakashi. No salvas nada. Ante la reprimenda de Kakashi, el desprecio se encendió en los ojos de Sasuke. Respondió fríamente, ¿el Hokage? ¿Es tan grande el Hokage? ¿Que ha protegido el Hokage? ¿Que ha salvado el Hokage? Maldita sea, todo es culpa de los Uchiha. Cough, cough. La sangre brotó de la boca de Danzo. Habiéndose acostumbrado por fin en cierta medida al dolor, dijo con voz ronca y entrecortada, entonces, ¿estás diciendo que los asesinos eran Uchiha y que las víctimas también eran Uchiha? ¿Que tienen eso que ver con nosotros? Tú, calate. En medio del furioso rugido de Sasuke, Susanoo surgió con una fuerza abrumadora. Pop. Como un globo de agua que estalla, Danzo explotó en una lluvia de sangre. Ah. Sakura gritó, con el rostro pálido. Sasuke, tú, has matado al Hokage en funciones. Ludaba igual si Danzo vivía o moría.
Lo que lo importaba eran las palabras que había pronunciado momentos antes, Sasuke no hakusado ningún dano real a la aldea, que ahora, para siempre, habían cambiado irrevocablemente. Sasuke. La mirada de Kakashi se desplazó al instante. Tres tomo giratorios se transformaron en shuriken mientras grunía, has quedado completamente en el camino de la oscuridad. ¿El camino de la oscuridad? Ya. Sasuke soltó una carcajada, con risas líneas de desprecio. ¿Qué te hace tanta gracia? ¿Tan contento estás? La figura de Danzo se materializó sobre el puente de piedra. Con un ligero salto, protegió a Kakashi y Sakura delante de él, y dijo con calma, mis disculpas, pero no soy tan fácil de matar. ¿Es Anaji? Al ver el Kagura Sharingan en los ojos de Kakashi, la expresión de Obito permaneció inalterable. Sin embargo, ahora frunció ligeramente el seno al posar la mirada en el brazo de Danzo, cubierto por el Sharingan. Ya vio. Así que esos ojos. ¿Este era el plan? Obito comprendía las complejidades de la técnica, mientras que Sasuke seguía sin tener una idea. Sin embargo, los agudos ojos del Mangekyo Sharingan detectaron que uno de los ojos del brazo de Danzo se había cerrado. Su mirada se volvió fría. Así que me has provocado para escapar. ¿Provocado? No del todo. Danzo negó con la cabeza y habló lentamente. No sé qué te dijo ese hombre enmascarado que se hace la madara, pero una cosa es segura. Esa noche, tanto los asesinos como los asesinados eran Uchiha. Los envió y root de Konoha tendieron una emboscada fuera del complejo Uchiha, esperando, pero no encontrarán ni un solo alma. Tu deseo de venganza contra la aldea no tiene ningún sentido. Calate. Rugió Sasuke, blandiendo la katana con su mano revestida de su senu en un furioso golpe descendente. Boom! Una docena de árboles gigantes se partieron en dos, dejando una enorme cicatriz en la ladera de la montaña. Mirando con ira a las tres figuras que se apresuraban a esquivarlo, Sasuke gruñó, Itachi mató a gente porque los altos mandos de Konoha lo obligaron. Y jum. Danzo apartó el polvo que tenía delante, un depay detrás de Kakashi y Sakura. Al oír las palabras de Sasuke, replicó, presionado? Te pregunto, ¿era Itachi fuerte? ¿O era yo fuerte? ¿Podría yo matar a cientos de ninjas Uchiha en una sola noche? Sin dejar en un alma con vida, ni siquiera a los ancianos, los débiles o los niños? ¿Cómo pueden los débiles obligar a los fuertes? De repente, Danzo volvió la mirada hacia atrás y gritó, Uzumaki Naruto, ¿se estás aquí, por qué no te muestras? Zaz. El sonido del viento cortando el aire. Un joven de pelo amarillo se materializó en el puente de piedra. En comparación con su habitual vivacidad, sus ojos ahora mostraban cierta tranquilidad. Naruto miró a Sasuke y vio la furia que ardía en sus ojos. Suspiró para sus adentros y permaneció en silencio. No era el momento de ponerse al día. Uzumaki Naruto, un genin de Konoha. Yo, como Hokage en funciones, debería tener la autoridad para dar órdenes, tanto por razón como por deber, ¿no es así? Danzo habló con calma. Ahora, ordeno a este granjero que mató a Pain que elimina al ninja renegado, Sasuke. ¿Qué opinas? ¿Obedecerá mis órdenes? Me atrevo a decir que, a menos que insistas en matarme y a los aldeanos de Konoha, este muchacho considerará mis órdenes como un completo disparate. Al igual que ese viejo tonto de Jiraiya, que pasó más de una década intentando matar a Orochimaru y nunca lo consiguió. Al mencionar a Jiraiya, Naruto apretó los dientes con fuerza y miró a Danzo. Sin embargo, no encontró ninguna réplica. Kakashi y Sakura también se quedaron desconcertados, especialmente Kakashi, que veía por primera vez este lado de Danzo, sus palabras eran como cuchillas y no dejaban lugar a discusión. ¿Lo entiendes ahora? ¿Que yo obliga a Itachi? Es ridículo. Si alguien obligó a alguien, fueron los Uchiha quienes se obligaron a sí mismos. ¿Por qué insistieron en rebelarse? Danzo respondió con calma a la furiosa mirada de Sasuke. ¿El resultado de la rebelión? El clan Uchiha aniquilado, Konoha gravemente danada. Tú, como hijo del líder del clan, morirías. Itachi era lo suficientemente fuerte como para evitar este destino. Para proteger masacró a todo el clan Uchiha, un clan ya condenado a la extinción. Era un buen hermano. No lo discuto. Pero elegir exterminar a su propia familia por el bien de su hermano menor también fue decisión de este buen hermano. Danzo inclinó ligeramente la cabeza hacia atrás y elevó el tono de voz una octava. Tú sobreviviste. La deuda de gratitud de tu hermano es algo que nunca podrás pagar por completo.
Pero tu dices presentar a tu buen hermano como alguien impecable para echar la culpa a Konoha, a nosotros. Pero me temo que yo, Danzo, no voy a asumir la culpa. Capítulo 4, yo, Danzo, también soy miembro de Konoha. Kage no Danzo, dejando clara su postura, no asumirá la culpa bajo ningún concepto. Una vez más, superó las expectativas de todos. Sin embargo, incluso a Sasuke le resultó difícil refutar sus palabras. Pero se era difícil refutarlas, entonces no lo haría. No había venido aquí para razonar. Amaterasu. Sasuke rugió, con el ojo izquierdo fijo en Danzo mientras un torrente de lágrimas sanguinolentas brotaba de sus ojos. Pero mientras el patrón kaleidoscópico giraba rápidamente, Naruto, de pie ante Danzo, de repente se quedó boquiabierto, incapaz de controlar su asombro. Un cuervo negro emergió de su boca. El ojo derecho del cuervo era, sorprendentemente, también un charingón kaleidoscópico. Ka. El cuervo lanzó un chillido agudo, y su voz siniestra provocó escalofríos. El dojutsu de sus ojos se activó al instante. La mano oculta de Uchiha Itachi, preparada hacía mucho tiempo, se desató ahora de una manera que nadie podría haber anticipado. Sasuke sintió una oleada de pánico inexplicable que le recorrió el cuerpo, incapaz de reprimir un grito desgarrador. Sin embargo, el dojutsu kaleidoscópico ya se había activado, y su subconsciente reescribió rápidamente. Por fin, ha tenido éxito. El único que había previsto este resultado era Danzo, que conocía íntimamente la trama. Incluso con los músculos faciales rígidos, sintió la necesidad de reírse carcajadas. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Danzo agarró rápidamente al cuervo que acababa de levantar el vuelo y lo seo. J.E. Aunque su destreza en el combate on deja mucho que decir, el viejo Danzo sí que sabe de ninjutsu. Dado el combate por turnos y el tiempo suficiente para elaborar estrategias, yo me defendería. Silencio. Silencio absoluto. Tras un breve intervalo, Obito finalmente salió de su ensimismamiento y entrecerró los ojos, en los que brillaba una luz carmesí. Esos son los ojos de Shisui. Maldita sea, esto debe ser obra de Itachi. La pregunta ahora es, ¿qué tipo de genjutsu liberó ese ojo? Al notar la mirada de Obito, Danzo, que había asegurado el seo, frunció ligeramente el seno y inmediatamente gritó, cuidado con ese hombre enmascarado. Kakashi, bloquealo. Yo enfrentarme a Madara? Debes estar bromando, Tsunade. A pesar de sus pensamientos, Kakashi se volvió hacia Obito, con su vigilancia elevada al máximo. Mientras tanto, Naruto, recuperándose de la repentina agitación, miró el aturdido y desorientado Sasuke frente a él y no pudo evitar preguntar, Señor Danzo. ¿Qué acaba de pasar? Probablemente se obra de Itachi. Danzo estaba ahora dispuesto a dar explicaciones, incluso a dar más detalles para que todos los presentes pudieran comprender la situación. El ojo dentro del cuervo es el ojo de Shisui. También es un Mangekyo Sharingan, y en el debería estar celado el dojutsu más poderoso, Betsutenjin. Ese dojutsu permite reescribir libremente la voluntad de otra persona, para controlarla y dominarla. Exclamó Sakura. Esa técnica es completamente malvada. No hay ninjutsu malvados, solo individuos malvados. Danzo miró a la mujer y respondió con calma, Sasuke estaba consumido por el odio, buscando descargar su ira indiscriminadamente y dana inocentes. Ahora que lo hemos contenido, evitando víctimas, ¿cómo puede eso ser malvado? Mujer Nisha, ¿te das cuenta de lo mucho que esto dependía de la pura suerte? Si Sasuke y Itachi no hubieran sido hermanos, si no hubieran despertado Amaterasu simultáneamente, tal vez el poder dojutsu de Sasuke nunca hubiera activado la trampa de Itachi. Habría sido consumido por el propio Itachi, tal y como ocurrió en la línea temporal original. No jugué inmediatamente, arriesgando mi vida precisamente para esperar esta minúscula probabilidad. Itachi, no. No deberías haber hecho esto. Al otro lado del puente, Sasuke hervía de furia. Traicionado una vez más por su querido hermano mayor, la angustia casi le hizo escupir sangre. Amaterasu. Maldita sea. Arde. Miró con ira a Danzo, intentando activar su dojutsu, pero sus ojos se negaron a obedecer. Danzo sonrió levemente. Parece que se trata de una ilusión que impide dana a los ciudadanos de Konoha. Protege Konoha. Sabía exactamente que era esa ilusión. Yo, Danzo, también soy ciudadano de Konoha. Formo parte de Konoha. Tú, Sasuke, ¿quieres hacerme dano? Ni lo soons. Aunque deseo cambiar a Sasuke. Naruto observaba a Sasuke, que lucaba al otro lado, con expresión inquieta. Pero no así. Esto es demasiado cruel para él.
Esto y eso bra de Itachi, el propio hermano mayor de Sasuke. No lo questions más. Danzo nego con la cabeza y alzo ligeramente la voz. Aun así, una ilusión es una ilusión. Solo restringe a Sasuke temporalmente. Una vez que su fuerza crezca aún más, es muy posible que se libera. Esta ilusión solo nos da tiempo y oportunidad. On puedes seguir con tu plan, traer de vuelta a Sasuke. Cierto. Los ojos de Naruto se iluminaron. Al otro lado del puente, Sasuke, en su desesperada lucha, también veo un repentino rayo de esperanza. Si tan solo aumentara el poder de mi Mangekyo Sharingan. On posía los ojos de Itachi. Tras el trasplante, podría alcanzar el eternal Mangekyo Sharingan. En un momento dado había sentido cierta resistencia, pero ahora utilizaría los ojos de Itachi para destruir el plan de respaldo que este había dejado atrás. Con ese pensamiento, Rogio, Madara. Levami lejos de aquí. Sin embargo, habito no actuó de inmediato. Estaba sumido en esos pensamientos. Sasuke es un peón útil. Abandonarlo sería un tremendo desperdicio. Su figura parpadeó y apareció junto a Sasuke. Con un toque de cautela, habló en voz baja, y bien. ¿Sientes la necesidad de atacarme? Parece que. No. Respondió Sasuke en voz baja. A decir verdad, la necesidad seguía ahí. Proteger Konoha incluía, naturalmente, eliminar a sus enemigos. Pero él poseía el Mangekyo Sharingan, y el hombre enmascarado no había atacado a la gente de Konoha que tenía delante. Ese impulso podía contenerse. Superar ese atisbo de deseo le dio a Sasuke una olida de confianza. Su dojutsu se estaba volviendo más fuerte, tal vez podría deshacerse de él por completo. Al ver que Sasuke no lo atacaba, habito suspiró ligeramente aliviado y dijo, ahora te levara. Un vórtice se formó en el aire. Danzo, esta vez te perdonar la vida. Antes de desaparecer en el vórtice, la voz de Sasuke resonó fríamente, me has tomado por tanto, pero no te regodes. Volveré pronto. No culpaba a Itachi. El único que merecía su resentimiento era Danzo, que insiste en apoyar a Naruto. Si no hubiera sido por eso, ¿cómo habría podido activar la trampa de Itachi y caer víctima del genjutsu? Fue Itachi quien te tendió la trampa. Danzo suspiró impotente, está intentando echarme la culpa otra vez. Pero Sasuke había desaparecido y no estaba claro se lo había oído. Danzo se volvió hacia Naruto y Sakura. Naruto llegó tarde y puede que no lo haya oído, pero lo que dije antes sigo en pie. Si logras convencer a Sasuke de que cambie de opinión y regrese a Konoha, se le perdonaran sus transgresiones pasadas. ¿De verdad? Preguntó Naruto animado, mientras que Sakura parecía completamente sorprendida. Señor Danzo. Hace solo unos momentos, Sasuke casi mata a Danzo. ¿Era este hombre inesperadamente magnánimo? Los ojos de Kakashi parpadearon. Su Mangekyo Sharingan permaneció deliberadamente abierto, evaluando en silencio al hombre que tenía delante. No era tan ingenuo como Sakura, e incluso se preguntaba si el Danzo que tenía ante él era auténtico. Pero, tras examinarlo minuciosamente desde todos los ángulos, no encontró ningún defecto. ¿Desconcertado? Al sentir la mirada escrutadora a su lado, Danzo giró la cabeza y se encontró con la mirada inquebrantable de Kakashi mientras hablaba lentamente, pero deja un lado tus dudas por ahora. La guerra está a punto de comenzar. Capítulo 5, Yo, Danzo, exigió juventud y belleza. La guerra está a punto de comenzar. Estas palabras provocaron una olida de desorientación en los tres presentes, especialmente en Kakashi. Ante sus ojos, comenzarán a aparecer escenas de la Tercera Guerra Mundial Shinobi, escenas de una brutal carnicería. Danzo, sin embargo, negó con la cabeza. Estos tres no comprendían todo el horror del campo de batalla que les esperaba. A decir verdad, no eran los únicos. Aparte del tercer Tsuchikage, Anoki, nadie había comprendido realmente el terror que representaba Uchiha Madara. En ese momento, tal vez solo la declaración de guerra de Madara se descartó como una broma. Declarar la guerra a Konoha. Declarar la guerra a Kumogakure. Declarar la guerra a Tsunagakure. Declarar la guerra a todo el mundo ninja? ¿Quién demonios te crees que eres? Bah! Tu líder de Akatsuki, Pain, está muerto. ¿De verdad crees que una sola organización podría enfrentarse al mundo entero? Precaución, sensación de fatalidad inminente. Estas emociones estaban presentes, después de todo, se enfrentaban a un ninja legendario. Pero como unirse, como minimizar las bajas mientras se eliminaba a Akatsuki, ese era el pensamiento predominante.
No comprendían la brutalidad inminente de la guerra, en tenían en la conciencia de que nuestras 5 grandes aldeas shinobi podrían ser aniquiladas. Debería quedar un poco de tiempo. Sasuke necesita adaptarse a sus ojos trasplantados y habito debe ajustarse al Rinnegan. Animias, quizás dos, antes de que la guerra estal con toda su fuerza. Durante este periodo, debo trasplantar los ojos de Shisui y encontrar una forma de restaurar mis poderes dojutsu. Solo entonces poseer algún medio de autoprotección. Más allá de las habilidades teóricas, la experiencia práctica en come, eso es lo que me falta. El tiempo se acaba. Pronto, Tsunade despertará. ¿Debería ceder este puesto? Quizás no sea necesario que me aparte los demás ya estén victoriando con entusiasmo el regreso de Tsunade. Imposible. El Hokage controla vastos recursos. Al menos hasta que nos enfrentemos a Madara, este puesto debe seguir siendo mío. Los pensamientos pasaban rápidamente por la mente de Danzo. El principio fundamental era sencillo, en combate, ese Tsunade tenía ventaja, Danzo es la quitaría. Danzo debía sobrevivir, y sobrevivir joven, sobrevivir con estilo. Solo así podría servir verdaderamente al mundo ninja y a Konoha. Señor Danzo. De repente, el sonido del viento cortando el aire anunció la llegada de Yamanaka Fu y Aburame Chikage, que aterrizarán a ambos lados del puente de piedra. Parecen algo desalinados, aunque sus heridas no parecen graves. ¿Por qué habías vuelto tan tarde? Preguntó Danzo con calma. Madara vino y se fue a su antojo. Después de marchas, una horda de monstruos humanoides blancos nos tendió una emboscada. Yamanaka Fu declaró con gravedad. Solo regresamos inmediatamente después de que desaparecieron. ¿Zetsu Blanco? Danzo entrecerró los ojos. ¿Recagistias sus cadáveres? Aquí. Yamanaka Fu sacó un pergamino sellado. Una vez que lleguemos a un lugar seguro, buscar sus recuerdos sin demora. La descripción directa y sin adornos hizo que Naruto y Sakura fruncieran el seno, pero, como ninjas experimentados, se mordieron la lengua. Los cadáveres de los Zetsu blancos son especímenes experimentales fatales. La idea pasó por la mente de Danzo. Me ahorra la molestia de tener que cazarlos yo mismo. Ocultando la horrible visión de su brazo derecho, observo al grupo y ordeno, por ahora, nos reuniremos con los demás antes de regresar a Konoha. Con los doce fuertes y otros jonen escoltándolos, el viaje de regreso no suponía ningún motivo de preocupación en cuanto a la seguridad. 2 días después, Konoha. Al llegar a la aldea ninja más poderosa del mundo shinobi, Danzo no sintió ninguna necesidad de hacer turismo por curiosidad. Un montón de escombros, aparte de la roca Kage, había poco más que valiera la pena ver. Despidió a Kazuma para que informara a los ancianos asesores de la aldea sobre la cumbre de los 5 Kage, mientras él mismo regresaba a la división route de Konoha, dirigiéndose directamente al laboratorio secreto. Boom! El sello del pergamino se rompió. Danzo atrapó al cuervo que había dentro. Ka. El cuervo así debajo y grazno, pero fue en vano. Bajo su genjutsu, estaba completamente inmovilizado. Tsunade miró al jefe médico, algo alarmado, y dijo con calma, ¿cuánto tiempo tardará en recuperarse de un trasplante de Rinnegan? 3 días, no, 2. El jefe médico lo afirmó con certeza. Aunque el Mangekyo Sharingan es formidable, mis técnicas y ninjutsu garantizarán su adaptación más rápida posible, señor Danzo. 2 días, todavía me parece demasiado tiempo. Danzo murmuró, provocando un escalofrío al jefe médico. Este plazo representaba el límite absoluto de sus capacidades. Sin embargo, no se atrevió a cuestionar a Danzo. Aquellos que se atrevieron a desafiarlo habían desaparecido hacía mucho tiempo de la raíz. En ese momento de crisis, la mente del jefe médico se aceleró. Señor Danzo, debo aconsejar que no sustituya ambos ojos ahora. No ha dominado completamente el segundo Sharingan. Si se sustituyeran ambos, sería imposible ocultar el tomo dentro de sus ojos. Durante años, había ocultado su ojo derecho con vendajes, pero no se podían cubrir ambos ojos indefinidamente. Ni cios. ¿Por qué no lavar gafas de sol? Sois completamente inflexibles. La reprimenda de Danzo dijo el jefe médico avergonzado y alarmado. Al observar su reacción, Danzo sintió una punzada de decepción. Parece que confiar en vosotros es pedir demasiado. Según los recuerdos del viejo Danzo, había invertido tanto dinero como esfuerzo en este proyecto, sin escatimar en gastos en sujetos experimentales poco comunes. Con el paso de los años, su colección de ojos Sharingan estaba casi agotada. En todo el mundo ninja, ningún laboratorio podía permitirse tal extravagancia.
Sin embargo, estos tipos no habían producido en una sola solución viable. Hasta el día de hoy, no habían descubierto cómo activar o desactivar libremente el Sharingan. El tiempo era ahora limitado. Confiar en estos mediocres para seguir trabajando en ello podría prolongarse hasta que Naruto Next Generations terminara. Por no hablar del gran reto que suponía el Mokuton. Al percibir la decepción en las palabras de Danzo, el corazón del jefe médico ninja dio un vuelco. Dentro del laboratorio secreto, otros investigadores y ninjas médicos detuvieron su trabajo y se volvieron para mirar hacia Ali, inquietos. Tengan la seguridad de que todos ustedes son personas con talento. Como mínimo, son artesanos expertos en sus respectivos campos. No tomaré ninguna medida contra ustedes. Danzo levantó la cabeza y habló lentamente. A continuación, les proporcionar una prodigio. Ustedes la ayudaron en la investigación, desarrollando todo su potencial. ¿Lo han oído? Sí. Más alto. Sí. La ciencia médica y la anatomía humana, los investigadores en estos campos abundan en todo el mundo ninja. Barujo, Shinom, y otros, todos ellos se encuentran entre los más destacados. Sin embargo, los más excepcionales siguen siendo Orochimaru y Tsunade. Según entendía Danzo, Orochimaru estaba ahora medio lisiado. Su alma permanecía en el cuerpo de Mitsuki como un seto maldito, pero para extraerlas necesitaban las células físicas del cuerpo de Orochimaru, que estaban en poder de Kabuto Yakushi. El sabio Kabuto, mejor dejar eso a los hermanos Uchiha. Además, Orochimaru es demasiado peligroso para controlarlo. Por el contrario, Tsunade tiene numerosas vulnerabilidades. Danzo despidió a su cuervo y abandonó la base secreta de Konoha, con los ojos brillando con una luz sombría mientras refinaba su estrategia. Tsunade no es tonta. Manipularla requiere un método cuidadoso. Naturalmente, su cumplimiento de las obligaciones médicas depende de que renuncie al cargo de Hokage. Puede que ella misma no se aferre al cargo. Si consigo demostrar que lo hago mejor que ella, antes de que despierte, asegurándome el apoyo de las masas, quizá todo encage de forma natural. Como debo proceder. Danzo contempló la torre Hokage y los acantilados sombritos de las lejanas montañas más allá, con una sonrisa escalofriante extendiéndose por su rostro. Capítulo 6, Pequeño Consejo, Gran Consejo. Torre Hokage. Sala de conferencias. La asamblea formal de todos los Jonin y Jonin especiales no había comenzado. Por ahora, se trataba de un pequeño consejo de 3 miembros del liderazgo de Konoha. Danzo has corrido un riesgo demasiado grande, intentar controlar los 3 barcos y luego atacar al Mizuki. Koharu Tobirama frunció el seno, con voz cargada de reproche. Las 3 aldeas ninja principales, excepto Sunagakure, están protestando. Exigen tu destitución. En la línea temporal original, Danzo murió tras la cumbre de los 5 Kage. Su papel como Hokage en funciones no era más que una farsa. Pero ahora estaba vivo. Naturalmente, se enfrentaba a las críticas correspondientes. Desde cuando otras aldeas ninja tienen derecho a entrometerse en los asuntos de Konoha? Danzo permaneció impasible y respondió con calma, solo fueron intentos de maximizar los intereses de la aldea. No tuvieron consecuencias reales. Con la amenaza de Madara asacando, digamos que son magnánimos. Yo mismo me disculpar personalmente después. ¿No es suficiente con que el Hokage en funciones se disculpe personalmente? No lo importo, solo bajo ligeramente la cabeza. Danzo, tu. Mito en estaba completamente asombrado. Como antiguo compañero, sabía muy bien lo turco y arrogant que podía ser Danzo. Todo es por el bien de la aldea. Danzo pronunció estas palabras con total naturalidad, con un tono tranquilo. Todos conocías la situación. ¿Qué planes tenías para la guerra y el futuro de la aldea? Cuando se discutió el asunto, las expresiones de los 2 ancianos asesores se volvieron aún más graves. Estaban ali para intercambiar información por adelantado, asegurando la unidad entre los líderes de Konoha de cara al futuro. Es imperativo formar una alianza entre las 5 grandes aldeas shinobi. Mito en declaró con gravedad, tantos el hombre enmascarado es Uchiha Madara como Sino, posee el Mangekyo Sharingan y puede controlar las 7 bestias de cola reunidas hasta ahora. Esto supera la capacidad de cualquier aldea por sí sola. Estoy de acuerdo. Asincio Koharu Tobirama. Dado que nuestras respectivas aldeas poseen el último Kyuubi Yobi, somos claramente los principales objetivos de su ataque. Formar una alianza ahora es ventajoso para Konoha. Danzo asincio levemente. Parece que nuestras opiniones coinciden. Él sabía más que los 2 ancianos asesores.
Más allá de las bestias con cola, el ejercito de la reencarnación del mundo impuro de Kabuto también se uniría a la refriega. Incluso sin contar al reencarnado Madara, esta fuerza ya superaba el poder combinado de 7 bestias con cola. Además, la cumbre de los 5 Kage está programada para dentro de poco. Nido no hano miro a danzo y daijo con gravedad, no tengo ninguna objeción a que continues como Hokage en funciones, pero como te ganarás la confianza de los demás Kage, eso debes negociarlo tú mismo. De lo contrario, iniciar una votación para elegir al sexto Hokage. Estas palabras fueron pronunciadas sin mucho tacto. Danzo, sin embargo, no dijo nada. Se limitó a asentir. No tengo ninguna objeción. Más importante aún, continuamos discutiendo la posterior movilización ninja. Muy bien. Tanto Mido Munin como Uzumaki Koharu asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. La pequeña reunión concluyó después de una hora. Durante toda ella, Danzo se limitó a escuchar y asentir, interviniendo con sus opinions solo en contadas ocasiones. La estrategia general fue diseñada principalmente por los dos consejeros mayores. El conocimiento y la experiencia transmitidos por el anciano Danzo seguían estando fuera de su alcance no podía compararse con estos dos viejos zorros. Los dos ancianos asesores interpretaron la moderación de Danzo como una señal de buen sentido común. Dado que ejerce un poder considerable a través de su control de la red de inteligencia de Konoha, era prudente por su parte no buscar más influencia en otros ámbitos. Después de todo, como Hokage en funciones, supervisando nominalmente toda la aldea, el tercero y el quinto se habían entremetido en todos los asuntos. En este sentido, Danzo manejaba las cosas mucho mejor. Una vez concluida la discusión, el trío se trasladó a la sala de conferencias principal. A medida que se difundía la convocatoria, los jefes de clan, los jonin especiales y ciertos ninjas excepcionales como Naruto se fueron reuniendo gradualmente, ocupando a sus asientos en orden dentro de la sala. Danzo ocupó el asiento central, con expresión serena, y resumió la cumbre de los 5 Kage y las resoluciones de la aldea. Luego guardó silencio, dando tiempo a la asamblea para asimilar la información. Uchiha Madara, ¿sigue vivo? Akatsuki? Así que él estaba detrás de Pain todo este tiempo? ¿Ya posee las 7 bestias con cola? Increíble. La Cuarta Guerra Mundial Shinobi ha comenzado. Salvo unos pocos líderes de clans que habían recibido la noticia antes, la mayoría estaba completamente atenida. Las heridas infligidas a la aldea por la técnica de los 6 caminos de Pain no habían sanado. Incluso ahora, los esfuerzos de reconstrucción continuaban tanto dentro como fuera de las murallas de la aldea. Y ahora estaba a punto de comenzar otra guerra. Algunos temblaban de miedo, retirándose hacia su interior. Otros se mantuvieron firmes y valientes, siendo estos últimos la mayoría. En general, la moral de las tropas se mantuvo sólida. Los dos ancianos asesores parecían satisfechos. Aclararon la garganta y comenzaron a discutir los despliegues defensivos y los movimientos de tropas con los líderes de los clans. Charla. La sala de reuniones se llenó de ruido mientras las preguntas y respuestas volaban entre los ancianos asesores y los altos funcionarios de Konoha. Después de todo, la mayoría eran ninjas experimentados, no novatos en la guerra. Sus preguntas profesionales y bien informadas y sus estrategias propuestas garantizaron que la reunión avanzara de manera eficiente. Después de aproximadamente 3 horas, se concluyeron en gran medida los despliegues de personal y los preparativos militares. La mayoría de los asistentes estaban cansados, salvo unos pocos como Shikaku Nara, que disfrutaban con estos asuntos y no habían perdido interés. Pum. Danzo dio varios golpecitos en la mesa, llamando la atención de todos. Habló lentamente, a continuación, discutiremos otro asunto, Uchiha Sasuke. La mera mención de ese nombre provocó una oleada de conmoción entre los ali reunidos. El asalto a la cumbre de los 5 Kage, la amputación del brazo del cuarto Raikage, el déspota del legendario Sharingan. Todos estos acontecimientos ya les habían sido comunicados momentos antes. Los allegados a Sasuke, como Naruto y los demás miembros de los Doche Genin que asisten a la reunión, mostraron expresiones complejas y guardaron silencio. Como representante de los ninjas médicos, Sakura Haruno fijo instantáneamente en su mirada en Danzo, con una expresión tenida de incredulidad, hacia solo 2 días, él había prometido perdón. ¿Por qué sacar esto a colación ahora delante de todos? Uchiha Sasuke. El nombre se evitaba como si fuera una plaga, hasta que finalmente, Naro Shikaku, en representación de los Jonin, suspiró y habló. Es un ninja renegado de Konoha, ahora aliado con Akatsuki, que se opone todo el mundo ninja. Por razón y por deber, Konoha debe asumir la responsabilidad de perseguirlo.
De lo contrario, las otras aldeas ninja podrían aprovechar esta oportunidad para desafiarnos. Dentro de la próxima alianza de aldeas shinobi, Konoha podría encontrarse en desventaja. Estas palabras obtuvieron el asentimiento de la mayoría de los ninjas presentes, y varios jefes de clan asintieron en silencio. Konoha, la aldea más poderosa del mundo ninja. Sin embargo, por muy formidable que fuera, ahora no podía igualar la fuerza combinada de todas las demás aldeas unidos. Ser señalado, colocado en una posición precaria, eso era algo que ningún ninja de Konoha podía aceptar. Un ninja renegado de Konoha. Danzo repitió las cuatro palabras, con una leve sonrisa en los labios mientras hablaba con calma. Sin embargo, este renegado de Konoha afirma luchar bajo la bandera de la venganza. Afirma que fue para proteger a Konoha que el clan Uchiha fue aniquilado. Afirma que fue para proteger a Konoha que Itachi Uchiha murió. ¿Qué opinan, caballeros? Tras un breve silencio, la sala de conferencias estalló. Algunos permanecieron en silencio, otros parecían preocupados, algunos sonrieron con desdén. Independientemente de su postura, la sala se volvió tan turbulenta como un caldero de aceite hirviendo. Los dos ancianos asesores palidecieron visiblemente. Mito no en exclamó con urgencia, Danzo, ¿cómo has podido sacar este tema en un momento así? La guerra estaba a punto de comenzar. El clan Uchiha era una espina clavada en Konoha, una laga purulenta que sangraba a la menor provocación. Remover esto ahora era sembrar la discordia. Silencio. Danzo hizo un gesto para que los ancianos a su lado guardaran silencio, restableciendo el orden en la sala. Observó a la asamblea con una leve sonrisa en los labios. Parece que cada uno de ustedes tiene opiniones diferentes sobre este asunto. Entonces, deliberemos sobre este capítulo del pasado de Konoha. Y discutamos los orígenes de la aniquilación del clan Uchiha. Que todos son testigos de la amplitud de mi visión, Danzo. Capítulo 7, Los archivos, exonerados. Deliberemos sobre el pasado de Konoha. Aclaremos toda la historia de la aniquilación del clan Uchiha. Otros no se atreven a hablar, envolviéndola en secreto, pero yo, Danzo, hablar. En ese instante, la sala volvió a quedar en silencio, envuelta en una inquietante quietud. Cientos de ojos se volvieron simultáneamente hacia el asiento de la autoridad, fijos en Danzo, que parecía sonreír. En esa inquietante quietud, incluso los dos ancianos asesores, Koharu Uzumaki y en Mito, guardaron silencio instintivamente. Sus ojos, barridos por una ola de inquietud, sintieron un rugido inquieto en su interior. ¿Explicarlo claramente? No así puede explicar. La masacre de los Uchiha es la oscuridad de Konoha. Si es la de poca importancia, y es solo una pizca fingeremos no verlo. Pero es la de mucha importancia, en hay 1000 libras serán suficientes, todos indagaron a fondo, escrutando cada detalle. Sin embargo, ahora eran incapaces de cambiar la situación. Intervenir por la fuerza solo serviría para destrozar la moral recién levantada. Danzo. Danzo. Los dos ancianos asesores rugieron interiormente. Para hablar de la masacre de los Uchiha, no se puede evitar mencionar a Uchiha Itachi. Bajo la atenta mirada de todos los presentes, Danzo habló con calma, aparentemente lleno a todo, era el hijo del líder del clan Uchiha en ese momento. Una edad temprana, despertó el Mangekyo Sharingan, superando incluso la fuerza actual de Sasuke. Un talento tan extraordinario, un futuro tan prometedor, y, sin embargo, de repente masacró a todo su clan. La explicación que se dio en ese momento fue que Uchiha Itachi, enloquecido por su búsqueda del ojo prohibido, masacró a sus parientes. Falso. Completamente falso. Si ese fuera el caso, ¿por qué perdonó la vida a los demás aldeanos? ¿Y por qué ninguno de los ninjas anbu apostados cerca del clan Uchiha aquella noche intervino? Silencio. Entre los ninjas presentes había muchos que habían estado directamente involucrados. Estaban apostados cerca del territorio Uchiha y oyeron los gritos que provenían del interior, pero se les ordenó no intervenir. El complejo Uchiha estaba rodeado por varios clans ninja. Algunos incluso habían recibido órdenes secretas de los líderes de sus aldeas. ¿Cómo es posible que no se dieran cuenta de los movimientos de los Uchiha? La explicación que se dio en ese momento pretendía ser tranquilizadora. Pero ahora se puede revelar la verdad, Itachi Uchiha exterminó a su clan porque los Uchiha estaban tramando una rebelión. Danzo habló. Si la rebelión de este poderoso clan hubiera tenido éxito, habría supuesto un golpe devastador para Konoha. Tras un breve silencio, una voz dijo en voz baja, Señor Danzo, dada la fuerza de Itachi, ¿por qué suprimir al clan Uchiha en lugar de aniquilarlo? Mujeres, niños, ancianos. No se salvó en hay una sola alma.
demasiado absoluto. Demasiado cruel. Todas las miradas se volvieron hacia el joven de cabello amarillo que había hablado, Naruto. En ese momento, solo este joven sincero y testarudo se atrevió a cuestionar. Reprimer? Danzo negó con la cabeza y hizo un gesto con la mano. Trade los archivos. Un ninja de root aparicio al instante y colocó un grueso expedient anti Danzo. Pasó a la página marcada y comenzó a leer en voz alta. El 12 de junio, un aldino se enzarzo en una discusión verbal con la patrola Uchiha. Esa tarde, el aldino fue encontrado con ambas piernas rotas, abandonado al borde de la carretera. Tras una investigación de el aldino identificó al Uchiha implicado, quien negó la acusación. A falta de pruebas concluyentes, la aldea envió ninjas médicos para tratar a la víctima y lo indemnizó como gesto de apaciguamiento. 15 de junio, un vecino del aldino herido se quejó del incidente. Esa noche, se desplomó al borde de la carretera con la lengua cortada. El investigó, pero no encontró rastros. Sin embargo, este hombre tenía un hijo que era chunin. Sospechando una represalia de los Uchiha, la familia buscó confirmación, pero fueron golpeados y expulsados de los terrenos del clan. Esa noche, el hijo chunin no regresó a casa. Su cuerpo fue descubierto en el río a altas horas de la madrugada. La autopsia reveló rastros de técnicas taijutsu y genjutsu de los Uchiha. Los Uchiha se negaron a cooperar con la investigación. El incidente causó un considerable revuelo, pero finalmente no llegó a nada. Dentro de los Uchiha surgieron sospechas de que la raíz los había incriminado deliberadamente. El asunto se extendió rápidamente por todo el distrito en un solo día. Una semana después, la Brigada de Seguridad Uchiha modificó sus rutas de patrulla y los asumieron la responsabilidad de patrullar esta calle. Posteriormente, la Brigada de Seguridad Uchiha buscó repetidamente problemas, difamando a los que patrullaban, tendiendo emboscadas y agrediendo a miembros del clan Uchiha. Tras llevar a cabo su propia investigación interna, la patrulla no encontró pruebas de tales incidentes. Sin embargo, poco después, los miembros de la patrulla comenzaron a desaparecer. Un grito ahogado resonó en la sala de reuniones, rápidamente sofocado. Danzo, aparentemente lleno a elo, continuó leyendo el expediente. Tras la desaparición de los ninjas el clan Uchiha, incapaz de soportar la presión, cooperó con la investigación. Sin embargo, al final no se descubrió ninguna prueba. Fugaku Uchiha, que había pedido cooperación con la investigación, se enfrentó al escepticismo y la negación. Durante meses después, permaneció en silencio sobre estos asuntos. Sin embargo, los miembros del clan Uchiha comenzaron a desaparecer a partir de entonces. Algunos miembros de la Fuerza de Seguridad sospecharon que el o root estaban llevando a cabo investigaciones no autorizadas y exigieron la liberación de los Uchiha. Sin embargo, esto era una completa tontería. Una revisión interna realizada por el y root tampoco encontró pruebas de tales acciones. Ese día, se produjeron 3 enfrentamientos armados a pequeña escala entre la seguridad de Uchiha y la aldea. Aunque no se registraron víctimas, poco a poco se fue formando una cadena de sospechas. Incidents similares al enfrentamiento de la calle Anja se produjeron 12 veces en julio y 20 veces en agosto, en los que se vieron involucrados aldeanos y miembros del clan Uchiha. Medio año, un año, 2 años. Estos sucesos persistieron y los aldeanos se volvieron cada vez más hostiles hacia los Uchiha. Mientras tanto, el clan Uchiha se volvió cada vez más aislado, impidiendo la entrada a los forasteros y retirándose un círculo cada vez más cerrado. Las reuniones mensuales del clan se hicieron cada vez más frecuentes, hasta que en las últimas etapas se celebraban casi a diario en el santuario Minakata. El contenido de estas reuniones se volvió cada vez más extremo, pasando de ser meras quejas al plan final, asaltar la torre Hokage y asesinar al tercer Hokage. La sala de conferencias quedó en silencio. Todas las personas presentes se sumergieron en esta aterradora narración. Los presentes habían oído fragmentos, pero nunca la verdad completa y sin adornos. Ahora, a través de la narración de Danzo, fueron testigos de primera mano de cómo un gran clan ninja de Konoha había sido manipulado, empujado paso a paso hacia el extremismo, la locura y, en última instancia, la destrucción. Lo más aterrador de todo era que los Uchiha habían sido el objetivo. Sin embargo, las mismas tácticas aplicadas a cualquier clan ninja, si no conducen a la aniquilación, sin duda los dejarían despejados. En toda la sala, solo Danzo hablaba, con voz mesurada. El tercero, yo mismo, incluso Uchiha Fugaku, el líder del clan, ninguno de nosotros era tonto. Percibimos la anomalía, un espectro invisible que sembraba la discordia.
Intentemos capturarlo, pero el éxito seguía siendo esquivo. Sin embargo, la rebelión de los Uchiha estaba a un paso. En realidad, estas palabras eran algo halagadoras para el viejo Danzo. El anciano estaba obsesionado con el poder del Sharingan. Aunque efectivamente percibió la animalia, en secreto decía que los Uchiha se rebelaron para poder obtener más material para sus experimentos. Dica esto, eso no lo impidió hablar con más elocuencia en ese momento. Al resto, alguien se dio cuenta con voz temblorosa, ese espectro. Podría ser Uchiha Madara? Es lógico. Alguien que alberga odio tanto por Konoha como por el clan Uchiha, posee el Mangekyo Sharingan y domina el ninjutsu espacio-tiempo. Una figura así difícilmente podría existir en otra parte del mundo ninja. Danzo respondió con voz hueca, sin embargo, decidió no revelarse. En ese momento, ni siquiera pudimos detectar su presencia. Solo pudimos inferir su existencia, sin certeza absoluta. Naruto, hablas de represión, pero en ese momento, Uchiha Madara ya había vuelto su espada contra el clan Uchiha. Con los miembros del clan muriendo uno tras otro ante tus ojos, ¿no sospecharías que la aldea tenía la intención de exterminar a tu clan? ¿No considerarías una última resistencia desesperada? ¿Represión? Danzo negó con la cabeza. ¿Cómo se puede reprimir a ninjas que albergan una determinación que desafía a la muerte? La lucha interna era inevitable. Por eso Uchiha Itachi actuó con tanta crueldad. Para proteger la aldea, para proteger Konoha. Y, por supuesto, para proteger a su hermano menor. No se pudo salvar a todo el clan Uchiha, ni tampoco a Uchiha Itachi. Solo se pudo proteger a una persona. Capítulo 8. Esta es la continuación de la guerra anterior. El clan Uchiha fue aniquilado para proteger la aldea. Itachi Uchiha exterminó a su propio clan para proteger la aldea. Como Hokage en funciones, Danzo dictó su veredicto sobre el asunto. Con el permiso de Danzo, comenzaron a surgir murmullos en la sala de conferencias. Los presentes, naturalmente, no aceptaban una única perspectiva. Sin embargo, dentro de esa sala, Danzo no era el único testigo de los acontecimientos. Solo había pasado una década más o menos. Aunque la humanidad es propensa al olvido, un olvido tan rápido era impensable. Los que lo habían vivido dieron más detalles. La aterradora atmósfera de la aldea dejó a los oyentes visiblemente conmocionados. Al recordar aquellos días, los propios supervivientes sentían un temor persistente, tenido de cierto alivio. Uchiha Itachi. Si se hubiera cuidado con el clan Uchiha, ¿cuántas vidas se habrían sacrificado para detenerlo? Y después, ¿cómo habríamos afrontado a las otras aldeas ninja que nos acercaban? Uchiha Itachi, como afirmó el Hokage en funciones, es el héroe de Konoha. En cuanto a Uchiha Sasuke, al mencionar ese nombre, algunos guardaron silencio. Finalmente, Naruto Shikaku, en representación de los Jonin, tomó la palabra. Señor Danzo, usted ha afirmado anteriormente que Uchiha Sasuke buscaba venganza contra Konoha. Sin embargo, si se aclararan todas las circunstancias, Sasuke no tendría motivos para vengarse de la aldea. El verdadero culpable es el hombre enmascarado, Uchiha Madara. La mayoría asintió con la cabeza. La venganza debe buscarse en el objetivo legítimo. Uchiha Madara era el culpable. Todavía hay una razón. Murmuró Danzo. Sasuke descubrió parte de la verdad gracias a Madara. Como mínimo, comprendió la inocencia de Itachi. Sin embargo, cuando miró atrás, el gran héroe de Konoha había sido tildado de traitor por la propia aldea. Si fueras Sasuke, ¿no te sentirías obligado a reivindicar a tu hermano mayor? Ante estas palabras, los ali reunidos guardaron un silencio colectivo. En efecto, tanto por la razón como por el sentimiento, Uchiha Itachi había hecho tanto por la aldea, solo para ser tachado de traitor. Era totalmente injusto. Por lo tanto, en esta coyuntura, decidí revelarlo todo, para limpiar el nombre de Uchiha Itachi, este ninja que caminaba en la oscuridad. Danzo habló con calma, si esto puede disipar el odio en el corazón de Sasuke, mucho mejor. Ya veo. La asamblea finalmente entendió por qué el Hokage en funciones había sacado este asunto a colación ahora. Como ciudadanos de Konoha, confío en que ninguno de ustedes desea oponerse a Sasuke. Danzo observó a la asamblea antes de cambiar bruscamente de tono. Pero si se desvía por el camino de la oscuridad y ataca la aldea, derribenlo sin piedad. La declaración causó conmoción en la sala. Esta aldea nos pertenece a todos. Para salvar más vidas, podéis sacrificaros, yo también puedo sacrificarme. Sasuke no debe convertirse en una amenaza para la propia existencia de la aldea.
Danzo declaró friamente, si realmente ataca, entonces es una amenaza. Todos debéis seguir mis órdenes y matarlo sin piedad. Esta es mi orden. Toda la culpa y las consecuencias recaen sobre mí. Todas las miradas se dirigirán a Danzo, sentado a la cabecera de la mesa. En medio de la conmoción, se les escapó un leve suspiro de alivio. Igual que él. Un Danzo razonable y con principios no estaba mal, pero resultaba demasiado extraño, demasiado desconocido. Frío y resuelto, ese era Danzo. Pero Danzo asumiendo la culpa voluntariamente? Que gay. Que responsable. Naturalmente, esto solo se aplica si Sasuke intervene. La mirada de Danzo recorrió a Naruto, Kakashi y los demás, entrecerrando ligeramente los ojos. Si Sasuke no intervene, considerenlo ausente. Al encontrarse con la mirada de Danzo, los tres miembros del equipo se sintieron una olita de comprensión. Sus temores anteriores se desvanecieron. De hecho, bajo la influencia del dojutsu del Mangekyo Sharingan, era muy probable que Sasuke se abstuviera de atacarlos. Kakashi estaba atenido. ¿Por qué el aparentemente despiadado Danzo mostraba tanta misericordia? ¿Acaso había malinterpretado al anciano todo este tiempo? ¿O era porque se había convertido en Hokage en funciones? ¿Había desaparecido su obsesión de toda la vida, permitiendo redescubrir su propósito original como ninja de Konoha? Kakashi se inclinaba por la segunda explicación. Sabía muy bien que el Danzo del pasado había sido un individuo completamente despreciable. Independientemente de la razón, este cambio era claramente para mejor. El asunto relativo a Uchiha Itachi y Sasuke queda temporalmente concluido. La Torre Hokage restaurará posteriormente el honor del clan Uchiha. Pum. Danzo volvió a dar unos golpecitos en la mesa, llamando de nuevo la atención de todos. Habló con calma, el siguiente asunto concierne a Uchiha Madara. La sala de conferencias volvió a quedar en silencio, con todos los rostros solemnes. La aniquilación del clan Uchiha era una laga purulenta que sangraba al menor contacto. Pero Uchiha Madara, de Akatsuki, era quien realmente tenía el poder de quitar vidas. La alianza de las principales aldeas ninja es conocida por todos. Los correspondientes preparativos para la batalla se han acordado previamente, por lo que no es necesario que entre en más detalles aquí. Lo que deseo abordar es establecer el tono de este conflicto. Danzo levantó la cabeza y, con calma, miró a los ojos a quienes lo observaban mientras hablaba lentamente. Uchiha Madara? Lame muscle provisionalmente Uchiha Madara. Su identidad sigue sin confirmarse, pero incluso si no es el auténtico Madara, sin duda debe de ser su sucesor. Y este Uchiha Madara tiene vínculos muy profundos con Konoha. No es necesario relatar en detalle la historia de la fundación de Konoha. Después de que nuestros caminos se separaron, Uchiha Madara atacó Konoha 3 veces. El primero fue la batalla del Valle del Fin fingió su muerte, mientras que el primer Hokage, Senju Hashirama, resultó gravemente herido. Su prematura desaparición en la flor de la vida sembró las semillas de la Primera Guerra Mundial Shinobi. El segundo fue el incidente del Nueve Colas. Aprovechó el parto de la anterior Jinchuriki para extraer por la fuerza el Nueve Colas. A continuación, controló a la bestia para atacar Konoha, cobrando innumerables vidas entre ninjas y aldeanos por igual. Finalmente, el cuarto repelió el hombre enmascarado y se sacrificó para sellar al Zoro de Nueve Colas. Algunos lo mirarán con incredulidad. El incidente del Zoro de Nueve Colas también fue obra suya. Otros se volvieron abruptamente hacia Danzo, con expresiones de asombro y gravedad. Cuando se mencionó la batalla del Valle del Fin, lo descartaron como un mito. Pero el alboroto del Zoro de Nueve Colas había ocurrido apenas una docena de años antes. ¿Cuántos ninjas habían perdido a sus padres, hermanos y vecinos en ese conflicto? Al recordarlo ahora, el dolor se sentía tan fresco como ayer. Los secretos no pueden permanecer ocultos para siempre. Alguien ha estado investigando en las sombras todo este tiempo. Danzo habló con calma. Anteriormente, las sospechas recayeron sobre el clan Uchiha. Sin embargo, ahora, con la aparición de Madara y su ninjutsu espacio-temporal, los restos y las huellas de la batalla de Aquila Apoca encajan a la perfección. Y el tercer ataque, el que acabamos de comentar, fue la aniquilación del clan Uchiha. Los dos primeros ataques fueron actos de fuerza bruta. El tercero, sin embargo, fue mucho más insidioso, mucho más paciente. Así, Konoha perdió al clan Uchiha para siempre. La aldea no logró protegerlos. Pero, como mínimo, debemos vengarlos. Danzo se puso de pie y, con un gesto dramático, extendió el brazo mientras su voz se volvía más ferviente. La Cuarta Guerra Mundial Shinobi.
Fue Uchiha Madara quien declaró la guerra por sus ambitions, diéndonos a nosotros reaccionar de forma paiva? No. La guerra comenzó hace mucho tiempo. Esta es la continuación del último conflicto. Para nosotros, esta es una guerra de venganza. Luchamos por nuestras familias, nuestros compañeros del pueblo y nuestros amigos. Luchamos para que las generaciones futuras nunca conozcan la guerra. Camaradas, espero con ansias esta guerra. Konoha y Uchiha Madara han estado envueltos en conflictos durante demasiado tiempo. Danzo aprieto el puño y lo levantó en alto. Esta vez, dejaré que esta guerra llegue a su fin. Tras un breve silencio, todos los que se dejarán levar por la emoción levantarán los puños y gritarán al unísono. Sí. Capítulo 9, La culpa es de Madara. En la guerra, la moral es primordial. Danzo había aprendido del pequeño bigot que, para despertar el fervor, hay que provocar al máximo las emociones del objetivo, asegurándose de que las palabras resuenan profundamente en ellos. Se puede predicar sobre la voluntad de fuego o el deber de proteger la aldea. Ese fervor es realmente apasionado, pero su efecto estimulant dura solo un momento. Pero menciona una barra de pan que cuesta medio millón de marcos. Bueno, la ira de un plebeo puede hacer que la sangre salpique 5 pasos. Si no me dejáis vivir, lucharé contra vosotros, contra todos vosotros, hasta la muerte. El mismo principio se aplica aquí. La guerra ha comenzado. ¿Cuántos de vuestros padres, hermanos, amigos, vecinos, han muerto? Si permanecéis indiferentes, los siguientes en morir podríais ser vosotros o vuestros seres queridos. ¿Creen los poderosos clans ninja que pueden mantenerse al margen? ¿El clan más poderoso de Konoha? Por culpa de Uchiha Madara, solo queda un superviviente, y hasta ese último está siendo manipulado por él. Si es capaz de mostrar tal odio y crueldad hacia sus propios parientes, ¿qué pasará con los demás clans? Dadlo todo, hasta el último de vosotros. Al ver a los ninjas salir de la sala de reuniones, solemnes pero motivados, la sonrisa de Danzo denotaba una pizca de satisfacción presumida. Unidos contra su enemigo común. Después de tal fervor, pensó, era toda una hazana. Incluso los dos ancianos asesores se quedaron sorprendidos. Tsunade no pudo evitar comentar, Danzo, tú, has conseguido reunir a las tropas de esta manera. Cuando salió a la luz la verdad sobre la masacre de los Uchiha, pensó que todo había terminado. Sin embargo, de alguna manera, él había logrado revertir todas las percepciones negativas, dirigiendo la culpa directamente a Uchiha Madara. ¿Unir los ánimos? No, simplemente dije la verdad. Declaró Danzo con calma. Al convertirme en Hokage, ciertas prácticas del pasado deben cambiar naturalmente. Mantenerme firme y asumir la responsabilidad, así es como entiendo el papel del Hokage. En su opinión, el tercero en ese quedaba algo corto. Había dependido demasiado de Danzo para asumir la culpa. Honesto y valiente para soportar la carga, bien dicha. Mito no en esencio. Danzo, por fin empiezas a parecer un Hokage. El cargo de Hokage en funciones era una medida provisional adoptada por necesidad. A decir verdad, ni siquiera los dos ancianos consejeros estaban del todo convencidos con Danzo. Sin embargo, nadie más parecía adecuado para el papel. Ya que hemos tocado este tema, permitan dar más detalles. Danzo miró a la pareja y continuó lentamente, siempre he creído que Tsunade se recuperaría. Sin embargo, incluso si despertara, espero que ambos sigan apoyándome. Los dos ancianos asesores intercambiaron una mirada, sin hacer promesas precipitadas. Danzo, aunque por ahora desempeñaba su cargo de forma competente. No era más que un Hokage en funciones, sin legitimidad ni autorización, ya que carecía del voto formal de aprobación de los clans y los Jonin. Tsunade era la sucesora legítima. Con un Hokage adecuado en el cargo, quien necesitaba uno temporal. Sin embargo, destituir a Danzo inmediatamente después de nombrarlo Hokage en funciones resultaría problemático. Tengan la seguridad, ambos dos. Yo, Danzo, no busco ni poder ni ganancias. Danzo habló con calma. Simplemente temo que los cambios frecuentes en el cargo de Hokage sean indecibles. Una vez que termine esta guerra, naturalmente devolverá el cargo a Tsunade. Pero durante la guerra, que no haya más cambios. Eso es aceptable. Los dos ancianos dieron un suspiro de alivio. A decir verdad, más allá de Root, Danzo tenía poca autoridad. En esencia, los dos ancianos estaban al mando. Danzo solo ocupaba el título y tenía derecho a ser informado. Eso lo bastaba. Después de despedir a los dos ancianos asesores, Danzo regresó a su oficina.
Sayakamoto en el asiento del Hokage, se relajó un poco, se recostó en la comoda silla y se estiró vigorosamente. Mantener esa cara severa, dar aires de grandeza, conspirar con uno y con otro. Es agitador. Y esperan que me sustituyan cuando sunade despierte. Proxy Hokage, y una mierda. ¿De verdad pensaban que yo quería esto? Después de todo este tiempo, estoy bastante harto. No me extraña que Naruto se convirtiera en un desastre deprimido después de convertirse en el séptimo. Suspiro. Primero lo amargo, luego lo dulce. Primero lo amargo, luego lo dulce. Tras desahogar su frustración, Danzo se dio una fuerte palmada en las mejillas para despejarse. A continuación, hizo una señal al ninja de route que estaba fuera para que trajera al visitante esperado. Señor Danzo. El invitado está aquí. El ninja de route hizo una ligera reverencia. Tras él venía una mujer bien vestida y voluptuosa. Danzo asintió levemente el ninja de la raíz antes de dirigir su mirada a la mujer, algo tímida. Habló lentamente, Lady Sanjo, si no recuerdo mal, usted supervisa la distribución del periódico más importante de Konoha. Algunos dicen que es Lady Sanjo quien realmente marca las tendencias en Konoha. Ni halaga. Los periódicos y demás son meras trivialidades. Su propósito es servir a personas como usted. La actitud de la señora Sanjo era diferente, su postura sumisa. En realidad, había mostrado un respeto similar a Tsunade, e incluso al tercer Hokage antes que ella, pero nunca hasta tal punto. Sin embargo, no había otra alternativa. El actual Hokage en funciones era Danzo, el hombre que controlaba tanto el lado luminoso como el oscuro de Konoha. Que las reglas fueran reglas dependía totalmente de si la otra parte decía cumplirlas. Parece que es usted una persona sensata. Estoy muy satisfecho. Danzo asintió levemente con la cabeza. Entonces, expondrá mi demanda. Hablo libremente. Obedecer sin cuestionar nada respondió Lady Sanjo con sumisión. Exigió que public en el periódico, en el menor tiempo posible, el relato completo de la aniquilación del clan Uchiha, exponiendo la secuencia completa de los acontecimientos. Danzo declaró con calma. En un principio, usted no estaba cualificada para asistir a la reunión anterior. Fui yo quien la invito específicamente a observar y, posteriormente, lo concedió la oportunidad de ejercer su pluma. Revisar personalmente la cobertura posterior del periódico. Asegurís de que su personal presta mucha atención, dirigiendo la opinión pública hacia el terror de Uchiha Madara y la necesidad de la guerra. ¿Podrás hacerlo? Sí, puedo. Por supuesto. Lady Sanjo asintió enérgicamente, balanceando ligeramente su voluptuosa figura. Su rostro parecía brillar con un fervor peculiar, con las mejillas sonrojadas de un inquietante color carmesí. Ten por seguro que me encargar de este asunto de manera espléndida. No escatimar en gastos. La masacre de los Uchiha, que primicia. Este tema despertaría la curiosidad de todos los aldeanos. Los que favorecen a los Uchiha, los que los desprecian, los que buscan comprenderlos. Y así sucesivamente. Incluso los forasteros, quien no estaría intrigado? Encabezar un reportaje garantizaría una gran fama, tal vez incluso inmortalizaría el nombre de uno en la historia. En cuanto a Danzo, no le importaba si otros se beneficiaban de ello. El hombre que tenía delante lo entendía, era inteligente. Eso bastaba. No podía pedir más. Muy bien. Pareces seguro de ti mismo. Danzo continuó, archivos, expedientes. Te lo proporcionar todo. Mientras cumplimos con tus requisitos, nos esforzaremos por restaurar la historia fielmente, garantizando la autenticidad. Pero hay otro punto que debes tener en cuenta. El clan Uchiha no nos traicionó. Lady Sanjo hizo una breve pausa antes de escuchar a Danzo continuar. La aniquilación de los Uchiha fue una corrección interna de la alineación de facciones. El clan Uchiha también fue víctima. El verdadero culpable fue el hombre enmascarado que lo instigó todo entre bastidores, Uchiha Madara. La narración debía hacer hincapié en los esfuerzos de la aldea, la lucha interna de los Uchiha y, finalmente, después de que la situación se volviera irreversible, el acto justo de Itachi Uchiha de eliminar a sus propios parientes. Estos tres elementos deben presentarse con claridad. La culpa recae directamente sobre el despreciable Uchiha Madara. Un brillo oscuro parpadeó en los ojos de Danzo. El éxito en este asunto será recompensado. Quizás después de la guerra, incluso podría dar otro impulso a tu periódico. El fracaso, bueno, el propio Uchiha Sasuke podría venir a la marut. Ya has oído lo formidable que es. Sí, señor. Todo lo posible por tener éxito.
El sudor frío corre por la espalda de Lady Sanjo, y su cabello se rizó contra su piel blanca como la nieve. La sombra de la oscuridad había hablado. El fracaso significaba enfrentarse al mismísimo Uchiha Sasuke. Capítulo 10, Variants del ninjutsu de liberación de viento. Ampliando tanto la zanahoria como el palo, despidió a la señora del periódico. Danzo se sentó en la silla del Hokage, perdido en sus pensamientos, con una expresión ligeramente ausente. Estaba empezando a apreciar la exquisita naturaleza del poder. Lo que importa no es lo que hacéis, sino quien lo dais. Ni siquiera el tercer Hokage habría manejado esa situación mejor que yo. Que todo haya salido tan bien se debe en gran parte la intimidante presencia del viejo Danzo y la influencia que ha cultivado a lo largo de los años. Pero la fuerza personal sigue siendo mi talón de Aquiles. Si no mejoro, puede que solo consiga salir del paso, sin llegar a ocupar nunca el centro del escenario. Hay que provocar el caos que se avecina. Una vez que se calme la situación, ¿dónde estará mi oportunidad de pesca en aguas turbulentas? Danzo no tenía ningún deseo de desaparecer simplemente como el viejo Danzo. Respiro hondo y se levantó de la silla del Hokage sin más descanso. Después de intercambiar saludos con el ninja rude que custodiaba la entrada, salió de la torre Hokage hacia un campo de entrenamiento apartado. Es hora de poner en práctica mi ninjutsu dominado. Primero, liberación de viento. La técnica que mejor domina el viejo Danzo. Sus manos formaron rápidamente los sellos. Inspiro profundamente y expiro con fuerza. Liberación de viento, corte al vacío. Mientras giraba la cabeza hacia un lado, el aire expulsado de su boca formó una espada de viento en forma de media luna. Su hora afilada como una navaja cortó el instante en dos todos los maniquís de entrenamiento que había en los alrededores. Impresionante, viejo Danzo. Combinando forma y manipulación elemental. Mientras ejecutaba la técnica, surgieron más recuerdos, revelando al instante su dominio actual. La liberación de viento destaca principalmente por su nitidez y capacidad de corte, aunque también sirve para hacer volar a los oponentes o como canones de aire. El viejo Danzo se especializó principalmente en lo primero. Cuanto mayor es el control sobre la liberación de viento, más limpio es el corte. La técnica del viejo Danzo permite que estas marionetas se partan limpiamente en dos en lugar de hacerse añicos, eso es un control excepcionalmente fuerte. El viejo Danzo era sin duda un maestro entre los ninjas de la liberación de viento. Sin embargo, Danzo seguía siendo modesto. Mejorar el control simplemente significa maximizar el efecto del chakra limitado, una cuestión de eficiencia económica. El mundo también cuenta con ninjas de liberación de viento como Naruto, que se centran únicamente en alterar los atributos del chakra sin ningún control. Sin embargo, quien se atrevería a afirmar que el liberación de viento, Rasengan o el liberación de viento, Rasen Shuriken carecen de poder? Este último se encuentra entre los mejores incluso dentro del ninjutsu de rango S. El viejo Danzo posee escasas reservas de chakra y también debe utilizar su Sharingan. En combate, debe calcular cada gasto con meticuloso cuidado. A decir verdad, su poder apenas alcanza el nivel necesario para destruir su senu. Desplegar una técnica así me parece un desperdicio. Mientras Danzo experimentaba con cada técnica de liberación de viento que dominaba, una myriada de pensamientos pasaban por su mente. Al final, llegó a la conclusión de que seguía sin ser rentable, una inversión totalmente deficiente. Después de reponer su chakra, comenzó a experimentar con otra aplicación para el chakra de liberación de viento. Imbir. Utilizando armas como base, podía recuperarlas con una cantidad considerable de chakra, evitando la transformación de la forma para centrarse únicamente en la alteración de los atributos, amplificando así en gran medida su potencial destructivo. Imbir shuriken es manejable, pero kunai. Tras un breve y torpe intento, Danzo abandonó rápidamente el campo de entrenamiento. Momentos después, al regresar del tesoro de Root, Danzo trajo una espada larga. Aunque no era tan famosa como la espada Kusanagi, su calidad era totalmente comparable, una pieza muy apreciada de la colección del anciano Danzo. Imbir chakra en un arma de este calibre resultó ser muy fácil. Tras varios intentos, Danzo dominó la técnica y comenzó a probar su concepto. Liberación de viento, espada chi. Tsunade blandió la espada, liberando una joya de viento afilada como una navaja que destrozó por completo el maniquí de entrenamiento. El control ha disminuido, aunque esto se debe a la falta de práctica de Tsunade en esta área. Con la base de la transformación elementalia establecida, debería ser manejable con suficiente entrenamiento.
Aunque se require práctica, liberalmente y las manos hace que, en cierto sentido, si una forma de ninjutsu sin marcar. Danzo estaba bastante satisfecho. El Rasengan era una técnica sin seos, y el chi de la espada naturalmente también lo era. Representaba una integración de las habilidades que poseía. Tenemos attacks a distancia. A continuación, combate cuerpo a cuerpo. Danzo miró la espada embida de chakra, concentrando su atención mientras ordenaba al chakra que la recubría que sufriera cambios de forma y atributo. El chakra de la joya comenzó a agitarse violentamente, y ocasionalmente escapaban afilados zarcillos que cortaban el brazo de Danzo. No le prestó atención. Este brazo derecho, trasplantado con abundantes células del primer Hokage, se encontraba entre los más fuertes de su cuerpo. Su velocidad de curación era máxima. Cosas sin importancia. Después de aproximadamente una hora, Danzo contempló la joya que pulsaba con chakra, con una mirada de fascinación extendiéndose por su rostro. Liberación de viento, espada motosierra. De un solo filo y cerrada, el chakra de liberación de viento giraba a gran velocidad, maximizando su nitidez y sus propiedades de corte. Empuñando este artilugio, Danzo sintió una olida de emoción, ansioso por cerrar algo. Te toca. Cuando un vistazo a su alrededor, se fijó en un árbol colosal que requería 3 hombres para rodear su tronco. La tala ilegal conlleva una pena de 3 años. Solo este vale al menos 7. Pero en canoa, ¿quién se atreve a castigarme? Aceleró la motosierra al máximo y la blandió con todas sus fuerzas. En menos de un segundo, el colosal tronco se partió en 2. ¿Cansado de cortar lina? En lo más mínimo. Con un estruendo atronador, el árbol se derrumbó, levantando una nube de polvo y ahuyentando a los pajaros de sus pasaderos. Contemplando la joya de la motosierra, Danzo reflexionó en silencio. En comparación con la simple adhesión de chakra o la transformación elemental, el consumo de chakra se ha duplicado. Sin embargo, este poder es realmente formidable. Aunque no puede perforar a Susanoo, es probable que la mayoría de los ninjutsu defensivos son incapaces de resistirlo. Aunque el modo chakra de liberación de rayo del Reikage es una excepción. Eso es simplemente demasiado monstruoso. Pero la liberación de viento, espada de motosierra, tiene potencial para ser perfeccionada. A Danzo le resultaba bastante fácil desarrollar nuevos ninjutsu. Después de todo, la imaginación era fundamental en tales esfuerzos. Otros podrían igualar su dominio de la forma y la manipulación de atributos de la liberación de viento, pero sin haber visto la espada de motosierra, ¿cómo podrían concebirla? Los niños podían tener una imaginación ilimitada, pero su control del chakra estaba muy por debajo del de Danzo. Esto era el resultado de una peculiar reacción química. El chakra es realmente algo maravilloso. Es una pena que quid poco tiempo, o podría haber jugado con él durante un año. Es bastante curioso, la verdad. El mismo chakra que hay dentro de mí solo puede manifestar liberación de viento, pero Kagaya puede manjar numerosos Kekiai Genkai. Con las células del primero, yo también puedo manjar la liberación de madera, pero es algo mediado, siempre existe el riesgo de que se vuelva loco. ¿Qué es lo que realmente sustenta las transformaciones elementales del chakra? ¿Está vinculado al poder psíquico? ¿O a órganos específicos? En la mitología, el sabio de los 6 caminos podía impartir chakra a la gente común mediante el contacto con las manos. Quizás el chakra no esté vinculado en absoluto a la forma física. No, eso no puede ser cierto. El chakra también puede remodelar la carne. La vitalidad de mi cuerpo se sustenta gracias al chakra que hay dentro de las células del primer Hokage. Mientras reflexionaba, Danzo se sumergía cada vez más en sus pensamientos, sintiéndose cada vez más cautivado. La esencia del poder. La esencia del chakra. La elite del mundo ninja, salvo unos pocos, era un grupo de mediocres. Como manos disparandos unos a otros con AK-47. Su mundo era demasiado estrecho. Durante años, su investigación sobre el chakra se había estancado en maras aplicaciones de combate. Dependiendo de ellos, ¿cuándo podríamos liberarnos de este planeta y aventurarnos en el cosmos? Uchiha Madara, Abito. J.E. La mirada de Danzo se desvió. Para cambiar el mundo, tengo que ser yo. Capítulo 11, Hokage? El Timonal. Danzo permaneció en el campo de entrenamiento durante un buen rato. Liberación de viento. Taijutsu. Técnicas de salud. Genjutsu. Ninjutsu médico. De los 5 elementos, la aptitud de Danzo para el genjutsu era la más débil. Su destreza dependía por completo del Sharingan de Shisui.
Su ninjutsu médico era simplemente adecuado, ya que la había prestado poca atención y, por lo tanto, era su habilidad más débil. Luego venía el taijutsu. Aunque las células del primero habían mejorado su fuerza física, otorgándole un poder explosivo decente, su cuerpo estaba indudablemente envejecido, lo que limitaba su agilidad. Lo que sorprendió un poco a Danzo fue la destreza del anciano en las técnicas de Celidu, que igualaba su liberación de viento. Las técnicas de Celidu, al igual que el genjutsu, eran notoriamente exigentes en cuanto al talento innato. Reflexionando ahora, ambos discípulos del segundo, el tercero y el viejo Danzo, poseían habilidades de Celidu inesperadamente fuertes. Las técnicas de Celidu difieren del ninjutsu incluso afectan al clan Uzumaki. Si sobrevivo a esta prueba, valdría la pena estudiarlas en profundidad. Por ahora, seguir centrándome en perfeccionar mi taijutsu y mi liberación de viento. Aprovechando la potencia explosiva de mi cuerpo y la espada motosierra, un oponente estándar de nivel que mi pilera desprevenido no tendría ninguna posibilidad contra mí. En cuanto al mokutun, no es que no pueda usarlo. Pero desplegar esta técnica significa esencialmente arriesgar mi vida. En cuanto al genjutsu, esa decisión debe esperar hasta que se resuelva la amenaza del Sharingan. Armado con el Sharingan montado en el brazo para el combate Izanagi y el ninjutsu recientemente desarrollado, ahora podía enfrentarse cualquier potencia del mundo ninja. Madara, resurrección del mundo impuro. On debo evitar a ese tipo. Un solo brazo con el Sharingan solo lo provocaría, levándolo a matar 10 veces. En la residencia de Lady Sanjo, los editores del periódico demostraron ser muy eficientes, entregando un artículo impecable esa misma noche. ¿Quién sabe cuántos editores se dejarán el pelo para producir un artículo tan meticulosamente detallado en tan poco tiempo? En cualquier caso, Danzo lo examinó 3 veces en la sala de conferencias del Hokage y no encontró ni un solo defecto. Uchiha Madara, un villano, y uno particularmente cruel. El intento de rebelión del clan Uchiha fue impuesto por Uchiha Madara. Al final, nunca se rebelaron, sino que fueron exterminados. Fue lamentable y digno de lástima. Uchiha Itachi, el héroe en la sombra de Konoha. Aunque masacrar a su clan fue cruel, era necesario. Fue motivo de profundo pesar. En cuanto a la aldea, hizo todo lo que estuvo en su mano para mediar y reparar el daño. Cada incidente se documentó con meticuloso detalle, incluso anotando quién hizo que en cada momento, enfatizando una cosa, no es que no lo entenderamos, sino que el enemigo era demasiado astuto, demasiado cruel. Y el artículo concluía con un grito de guerra, una declaración de venganza. Después de leerlo 2 veces, Danzo sintió que le hervía la sangre. Después de tal fervor 2 veces en un hombre acostumbrado a malas trivialidades dice mucho de su extraordinaria habilidad. Bien escrito. Encargue de su impresión y distribución sin demora. Espero ver resultados en 3 días. Entendido. Me pondrá a ello inmediatamente. Lady Makoto salió de la oficina del Hokage con un rubor de emoción. Es solo que los lugarinos son tan ingenuos que incluso esta escena ligeramente picante los deja boquiabiertos. Si se tratara de un extraterrestre con una imaginación vívida, quién sabe cuántos escenarios eróticos habrían imaginado a estas alturas. Los asuntos profesionales deben dejarse en manos de los profesionales. Me pregunto en qué pasa los días Naruto, que se convirtió en Hokage en la línea temporal original. ¿Está realmente preparado para el papel? Danzo negó con la cabeza. El segundo y el tercer Hokage eran un mal precedente al microgestionar todo. Deberían haber seguido el ejemplo del primero y delegar los asuntos triviales a su hermano menor. Sin un hermano menor, delegar en el clan Nara sería igualmente sensato. El Hokage solo tiene que marcar el rumbo general, los asuntos cotidianos deben dar prioridad a la fuerza. Lo mismo ocurre con Tsunade. El cargo de Hokage reprime su talento. A estas alturas, ya debería estar despertándose en Viala al laboratorio de investigación de inmediato. Con sus conocimientos y habilidades, la investigación sobre el cuerpo humano y las células del primer Hokage podría avanzar significativamente. Danzo saboreó esta visión del futuro, con una pizca de melancolía mezclada con su entusiasmo. En ese momento, llamaron a la puerta del despacho del Hokage. Tras recibir permiso, Yamanaka entró y dejó una pila de documentos sobre la mesa. Señor Danzo, estos son los informes de misión del cuarto Hokage en Lulan, mientras que este volumen detalla los hallazgos arqueológicos de los yacimientos que rodean la Tierra del Fuego. Muy bien. Danzo asintió levemente y comenzó a examinarlos rápidamente. Después de aproximadamente media hora, levantó la cabeza, sumido en sus pensamientos.
El cuarto visito Lulan y señaló explícitamente la ayuda de alguien del futuro. El fenomeno del viaje en el tiempo realmente existe. Pero Naruto nunca fue a Lulan. Tampoco emprendió ninguna misión para ayudar a los ninjas de la arena. Que intrigante. Si ese es el caso, ¿quién era la persona del futuro que ayudó al cuarto en aquel entonces? Danzo se sumió en una profunda reflexión. ¿Un mundo paralelo? ¿Otro Naruto? Como viajero en el tiempo, estaba prácticamente seguro de que debían existir mundos diferentes de lo contrario, su propia situación sería inexplicable. El viaje del cuarto a Lulan también corroboraba esta teoría, aunque planteaba aún más preguntas. No importa. Por ahora basta con demostrar la existencia de fenómenos temporales. Danzo se acarició la barbilla. La pregunta es, ¿cómo podría utilizarlo? Era un problema importante. La inversión del tiempo y el espacio en la vida del dragón de Lulan fue solo un accidente, imposible de replicar. El artefacto temporal del clan Hokage, el arado. De alguna manera, esta cosa legó al mundo ninja. Debería ser posible utilizarlo, aunque se necesita a un miembro del clan Hokage. Danzo murmuró para sí mismo, revisando todos los registros arqueológicos de las ruinas desenterradas hasta el momento. No es que estuviera desesperado por huir, pero tener una vía de escape adicional, una opción más, era valioso. La Cuarta Guerra Mundial Shinobi era demasiado urgente y peligrosa para él en ese momento. Incluso si pudiera dominar verdaderamente los ojos de Shirsue y las células del primer Hokage, el riesgo de intentar sacar las castanas del fuego era simplemente demasiado grande. Sin embargo, ese lograba sobrevivir, llegaría a la era de Naruto. No estaba nada claro que Rude, producto de tiempos tan extraordinarios, siguiera existiendo. Si llegaba la hora del juicio final, aunque no muriera, probablemente lo dejarían sin nada. Este mundo le concedía muy poco tiempo. Tras revisar sumamente los materiales arqueológicos, Danzo levantó la mirada hacia Yamakaze y declaró con gravedad, de ahora en adelante, el objetivo principal de Rude será la exploración de las ruinas oceánicas. Debes buscar artefactos antiguos de este destino en particular. Lu entregó el diagrama que había esbozado anteriormente Yamakaze. Si lo descubres rápidamente, sería lo más favorable. Si no es así, continúa la búsqueda hasta que lo encuentres. La verdadera fuerza de Rude residía principalmente en la recopilación de información. Pero, en realidad, esta guerra requería poca información adicional por parte de Danzo. Aparte de lo que era absolutamente necesario conservar, desviar una gran parte era irrelevante. Entendido, señor Danzo. Yamanaka fu no hizo más preguntas. Había comprendido la determinación de su superior, no descansaría hasta alcanzar su objetivo. En un par de días, que se moviliza algunos aldeanos. Estas personas también estarán bajo tu mando. Danzo le dio instructions, la naturaleza específica de las antiguas reliquias solo la conocías tú y Yamanaka Torin. Externamente, informa de que buscamos los artefactos del sabio de los seis caminos, el bastón del sabio, la espada del sabio. Entendido, señor Danzo. Yamanaka fu respondió instintivamente, pero una sombra de duda cruzó sus ojos. Señor Danzo, estos aldeanos son, en el mejor de los casos, genin. ¿Serán realmente útiles? Para los ninjas de Rude, toda la aldea tenía poco valor más allá de los el resto eran simples desecos. Ten por seguro que cumplirán con su deber con diligencia. Una leve sonrisa se dibujó en los ojos de Danzo. ¿Crees que porque rehabilita los Uchiha y aviva el resentimiento colectivo a través de los periódicos? El objetivo principal es movilizar a los aldeanos en mayor medida, para que me ayuden a localizar los artefactos espacio-temporales. Capítulo 12, Danzo, el villano. Bien hecho, Danzo. Que audacia. En la cámara subterránea, tenuamente iluminada, habito sostenía un periódico y su mirada se movía inquieta. Prestaba mucha atención a los asuntos de Konoha y desplegaba a la mayoría de los sets blancos para la vigilancia. En cuanto el periódico caso reviewlo, se lo entregaron. Al leer las descriptions, la expresión de habito se ensombreció. Tras un largo momento, murmuró, el conflicto entre los Uchiha y Konoha leva años latent. El derramamiento de sangre es su destino ineludible. Yo solo lo he desencadenado prematuramente. Y ahora este periódico se atreve a afirmar que todo es culpa mía. Vaya cuya ese río con indiferencia a su lado. Eliminó al personal del periódico por ti. Matarán medio no detendrá a los demás. ¿De verdad crees que a Danzo lo importan sus vidas? Además, actuar ahora solo validaría las acusaciones del periódico.
La voz de habito era fría. Solo aseguré de que Sasuke no se deje influir por la propaganda. Vigilalo de cerca. Entendido. Es lo menos que puedo hacer. Whitesetsu asincio con la cabeza, con esa inquietante sonrisa falsa on pegada al rostro. Ese tipo, Sasuke, es realmente un genio. Probablemente en otros 15 días se habrá adaptado por completo al eternal Mangekyo Sharingan. No quiero que se convierta en un obstáculo para mí. Habito miro fijamente a Zetsu, con un brillo siniestro en los ojos. De lo contrario, una vez que obtenga el Rinnegan de Conan, lo matarse es necesario. El Zetsu blanco siguió ascendiendo, mientras que los ojos del Zetsu negro brillaban con un destello oculto. El Mangekyo eterno, este no es lo de habito. Nagado está muerto y habito ya ha empezado a perder el control. Sasuke es un peón de reserva crucial. 2 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. La crónica de la masacre de los Uchiha, publicada en forma de periódico, conmocionó a todo Konoha. Desde los Jonin y Chunin hasta todos los aldeanos, la noticia se extendió por toda la comunidad. Sin embargo, Danzo, el artífice de este revuelo, ya se había distanciado. Continuó perfeccionando su ninjutsu y taijutsu, y solo ocasionalmente supervisaba la situación para asegurarse de que la tormenta de la opinión pública no se desviara de su caso. Los dos ancianos asesores buscaron a Danzo por separado. La primera vez, se quejaron, todo el mundo lea los periódicos, discutia sobre la masacre de los Uchiha, y la reconstrucción de la aldea y la movilización militar se habían ralentizado en un 30%. La segunda vez, vinieron a comentar que, aunque la eficiencia de los ninjas había disminuido, la cooperación de los aldeanos había aumentado, acelerando el ritmo de la movilización. Quizás pronto superaría los niveles anteriores. Cuando los ancianos asesores vinieron a charlar, la actitud de Danzo fue bastante superficial, y sus respuestas fueron invariablemente sí. Sin embargo, pronunciadas por ese rostro inexpresivo y zombie, tenían un peso persuasivo inesperado. Ambos ancianos asesores se marcharon satisfechos, comentando que, desde que Danzo se había convertido en Hokage en funciones, era más fácil comunicarse con él que antes. Al tercer día después de la asamblea, Danzo recibió la noticia del déspota de Tsunade. En ese momento, estaba ocupado persuadiendo a los aldeanos para que trajeran sus propias provisiones para apoyar la excavación de herramientas ninja en modo sabio de la aldea, y no se apresuró a acudir a su lado inmediatamente. Solo después de concluir este asunto, Danzo se dirigió tranquilamente hacia Ali. En el camino, llamó a un ninja de route y lo ordenó, ve a buscar a Kakashi. Has que se presente directamente ante el cuento. Dentro de la tienda improvisada, Tsunade devoraba la comida con frenético abandono. Montones y montones de cuencos y palillos, con restos de comida, yacen esparcidos por todas partes. Mientras recuperaba fuerzas, Tsunade permanecía alerta. Su discípula, Shizune, parlatiaba sin parar, relatando los diversos acontecimientos que habían tenido lugar en la aldea desde el ataque de Pain. Ese muchacho, Naruto, que ha heredado las artes sagradas de Miyaboku, repelió por sí solo los 6 caminos de Pain. Incluso sin depender del Zoro de 9 colas, realmente ha alcanzado su máximo potencial. Sasuke. Por desgracia, ahora se ha vuelto realmente contra Konoha, despertando el ojo prohibido del clan Uchiha. Se ha convertido en una amenaza tremenda. Los problemas de la aldea no cesan. Apenas termina una crisis, comienza otra. A continuación, otra guerra. Tsunade comprendió rápidamente la situación de la aldea. Cuando la conversación derivó hacia la rehabilitación del nombre de Itachi Uchiha por parte de Danzo, se detuvo abruptamente y dejó su comida y bebida sobre la mesa. ¿Danzo? ¿Ese bastardo despiadado? ¿De verdad ha hecho algo así? Lo que sorprendió en masa Tsunade fue que lo hubiera conseguido, en lugar de que los principales clans ninja sintieran una sensación de desgracia compartida, habían unido su hostilidad hacia el exterior, unidos en su odio. ¿Despiadado? Simplemente elegí el enfoque más eficaz. Danzo apartó la cortina y entró con paso firme, con tono tranquilo. Ahora que Itachi está muerto, Sasuke busca venganza contra Konoha. En lugar de ocultar la verdad y permitir que Madara distorsione la narrativa, es mejor revelarla abiertamente. En este asunto, Konoha no tiene la culpa, al menos, no una culpa importante. ¿Ha perdido la cabeza la aldea? ¿Busca aniquilar a los grandes clans que la componen? La culpa es del instigator, Uchiha Madara. Uchiha Madara, repitió Tsunade el nombre, sin confirmar ni negar. Sus ojos, parecidos a los de un phoenix, se fijaron en Danzo. La aldea la debe bastante a Uchiha Itachi. Asesinar a Sasuke no tiene mucho sentido.
Revelar to do esto ahora, no sería de extrañar que tuvieras la intención de utilizar a Madara como herramienta para eliminar a Sasuke. Kakashi, que acababa de entrar en la tienda, lanzó una mirada aguda a Danzo. No era estúpido, solo carecía de malicia. Con la mención de Tsunade, te du en Keijo. Maldita sea. Sasuke estaba actualmente con Madara. Si este último consideraba a Sasuke una amenaza inevitable, sin duda tomaría medidas para eliminarlo. ¿Eficiencia? Eliminará un enemigo formidable sin mover un dedo. Solo entonces Kakashi comprendió el verdadero significado de esas palabras. No me consideres tan vil, eso es solo un prejuicio. Danzo acercó una silla y se sentó, hablando con calma. Te aseguro que Sasuke no sufrirá ningún daño. Al menos, por ahora. Tsunade replicó, ¿qué sabes tú? Las garantías de Danzo. Olayan peor que el papel en un retreat. Un secreto relacionado con el Sharingan. Danzo se mordió la lengua y dirigió la mirada a Shizune. El corazón de esta dio un vuelco al comprender el instante que ese secreto no era para sus oídos. Cuando Shizune se dispuso a marchar, Kakashi se dispuso a seguirla, pero Danzo lo llamó. No importa. Kakashi es el último de la próxima generación que podría convertirse en el sexto Hokage. Él puede escuchar. Kakashi se detuvo, sorprendido de que Danzo lo tuviera en tan alta estima, lo que le provocó un escalofrío. Al notar la envidia en los ojos de Shizune mientras se marchaba, no pudo evitar sonreír con amargura. ¿Puedo continuar ahora? Tsunade se volvió hacia Danzo, que acababa de terminar de instalar una barrera insonorizante. El Sharingan, el Mangekyo Sharingan, estas no son las formas definitivas del Sharingan. Danzo miró a Kakashi y afirmó con calma, debes haber notado que, con el uso repetido, el Mangekyo Sharingan conduce a la ceguera. Kakashi asintió levemente. Para otorgar al Mangekyo Sharingan un poder eterno, uno debe, después de su despedida, trasplantar el Mangekyo Sharingan de un hermano o padre. Danzo comentó con frialdad, el ojo eterno es un producto de baja probabilidad. A lo largo de innumerables generations, solo los hermanos Itachi y Sasuke han despertado tales ojos. ¿Crees que el hombre enmascarado que se hace llamar Madara renunciaría voluntariamente a esto? Y con el ojo eterno, Sasuke bien podría enfrentarse al hombre enmascarado. Tsunade asintió levemente, aceptando tácitamente la valoración de Danzo. En la mente de Kakashi, una ola de alivio lo invadió. Pensó para sí mismo, así que el hombre enmascarado que posee ojos similares a mi dojutsu es solo una coincidencia. Los ojos de Obito, no son el Sharingan eterno. Capítulo 13, el señuelo. Dentro de la tienda improvisada, Tsunade reflexionó un momento antes de afirmar con gravedad. Sasuke está a salvo por ahora, pero solo por ahora. Konoha no puede quedarse de brazos cruzados y se vuelve a tener problemas. Tras dejar esto, Tsunade fijó su mirada en Danzo, con la intención de utilizar la oferta de que asumiera temporalmente el papel de Hokage en funciones como palanca para asegurar su acuerdo. Como discípula del tercer Hokage, Tsunade era muy consciente de lo mucho que el hombre que tenía ante sí codiciaba el puesto de Hokage. Sin embargo, para su sorpresa, al escuchar su petición, Danzo asintió levemente y aceptó sin más. Muy bien. En la situación actual de Konoha, esto es precisamente lo que el pueblo dice. Hey un asunto que debes tener en cuenta. Se acerca la cumbre de la Alianza Shinobi. Debes sopsar los sentimientos del Raikage. Perdió medio brazo por culpa del amaterasu de Sasuke. Soy muy consciente de ello. Tsunade se sorprendió por la disposición de Danzo a aceptar, pero continuó, la operación de rescate se llevará a cabo en secreto. Nicio. Danzo negó con la cabeza, burlándose. Ser Hokage y actuar como una rata en una cloaca. ¿Una operación encubierta? ¿De verdad crees que se puede ocultar? Si se descubriera, dado el temperamento del cuarto Raikage, solo causaría una mayor perturbación en la alianza. Tsunade y Kakashi intercambiaran miradas, y sus expresiones cambiaran. ¿Una rata corriendo por una alcantarilla? ¿De verdad pensaba Danzo que ese epíteto lo cuidaba bien? ¿No lo cuidaría mucho mejor a él? Al oír esas palabras de Danzo, afiliado a la raíz, Tsunade sintió un dolor sofocante en el pecho, una profunda sensación de frustración. Sin embargo, tras reflexionar, se dio cuenta de que era una mala idea. Tsunade frunció ligeramente el seno y se volvió hacia Danzo. ¿Tienes otra solución? El cuarto Raikage es un hombre de voluntad inquebrantable, un hombre de palabra. Este tipo de personas dan un gran valor a su propia fuerza. Danzo habló con calma. ¿Un brazo amputado? Si nos comprometemos a restaurarlo, tendremos muchas posibilidades de ganarnos su perdón.
¿Qué opinas, Tsunade? ¿Puedes hacerlo? ¿Reimplantar una extremidad amputada? ¿Esa es tu solución? Tsunade ese quedo pensativa, sacudiendo ligeramente la cabeza. Si hubiera estado presente en ese momento, tal vez habría sido posible. No, ese brazo amputado fue quemado por Amaterasu. Aunque si reimplantará, sería inútil. Danzo respondió con frialdad, podríamos fabricar un nuevo brazo para el Reikage, si Orochimaru pudo hacerlo, seguramente la ninja médica más destacada de Konoha podría lograr lo mismo. No me halagues. La expresión de Tsunade es en dericio y su tono se volvió agudo. ¿Qué sabéis vosotros, los forasteros? Orochimaru. Ese hombre solo podía modificar su propio cuerpo, en el mejor de los casos. Puede que yo no lo entienda, Dan quitó lentamente la ropa de arriba, dejando al descubierto el lado derecho de su torso, grotescamente deformado. Su voz permaneció imperturbable. Pero lo he experimentado de primera mano. La expresión de Tsunade se volvió severa por la sorpresa. Los shinobi nunca se entramadan en los asuntos de los demás por lo tanto, incluso siendo Hokage, esta era la primera vez que ve el estado real de Dan. Al ver que Danzo le ofrecía el brazo sin dudarlo, Tsunade no perdió tiempo y desplegó su ninjutsu médico. Un hilo de chakra penetró en su extremidad. Unos instantes después, su mirada se volvió gelada. ¿Qué colección tan variopinta? Incluyendo las técnicas de Celadú, solo este brazo contiene más de una docena de hebras de chakra extraño. ¿Qué audacia? A otros se les podría perdonar, pero como te atreves a trasplantar las células del primer Hokage? ¿Qué pasa con las células del primer Hokage? La expresión de Danzo seguía siendo indescifrable. Pense que deberías de encontrar esto peculiar después de conocer a Yamato. La investigación con las células del primer Hokage fue dirigida por ese hombre, Hatsune. Ahora que existen resultados utilizables, lo considero un avance positivo. Si hay que culpar a alguien, culpa a Hatsune. Sin dudarlo, Danzo echó toda la culpa al tercer Hokage. Al fin y al cabo, el hombre estaba en las garras de la muerte, no había necesidad de temer que se levantara para negarlo. Al ver como el rostro de Tsunade es ensombrecido por la furia, Danzo continuó sin prisas, sé que estás disgustada, pero el poder del dios de los shinobi siempre atraerá miradas codiciosas. Si no es a plena vista, entonces asacando en las sombras. Acabas de déspota, así que quizá no lo sepas. Uchiha Madara comanda una vasta horda de monstruos humanoides conocidos como Zetsu Blancos. En ellos reside un poder similar al de las células del primer Hokage. No puedo decir cuántos Zetsu Blancos ha cultivado Madara, pero no hay duda de que nos ha superado en su investigación sobre las células del primer Hokage. Fanfarinería. Aunque solo era fanfarinería, intimidó instantáneamente a Tsunade. Incluso el propio Uchiha Madara creía que los Zetsu Blancos habían sido cultivados a partir de las células del primer Hokage. La furia de Tsunade se calmó un poco mientras fruncía profundamente el seno. Uchiha Madara, ese hombre realmente ha quedado. La Batalla del Valle del Fin, conmemorada por la estatua de Konoha. Aunque ahora rara vez se mencionaba, la mayoría seguía sintiendo reverencia por este patriarca fundador. Sin embargo, parecía que Uchiha Madara ya no era ese guerrero formidable, sino un villano capaz de recurrir a cualquier medio. Quizás incluso menos honorable que Danzo en ese momento. Después de todo, el más obsesionado con el primero era Madara, el hombre al que había derrotado una y otra vez. Danzo retiró la mano derecha y se volvió a colocar el descolorido abrigo sobre los hombres. ¿Qué pretendes hacer? Preguntó con calma. Si decides participar en la investigación, te confiar todos mis datos acumulados, junto con el laboratorio y su valioso equipo. Tsunade hizo una pausa y frunció el seno. ¿Hablas en serios? Tras déspota de esta gran ilusión, Danzo le resultaba más ajeno que nunca. En aquel entonces, habían sido necesarios años de conflictos abiertos y encubiertos entre Sarutobi Sensei y Danzo por Yamato antes de que aprovecharan la oportunidad para hacerse con ese ninja Mokutan. Y ahora Danzo lo estaba entregando todo el laboratorio celular del primer Hokage. Equipos, datos de investigación y, muy probablemente, también a los investigadores asociados. Independientemente de su valor intrínseco, también eran puntos de influencia. Era como si Danzo hubiera dejado al descubierto sus ropas íntimas. Las oscuras y nefastas investigaciones que se llevaban a cabo allí podían convertirse fácilmente en armas para ataques políticos. La división root había sido durante mucho tiempo un apéndice engorroso que todos los Hokage habían intentado eliminar. ¿No temía Danzo su juicio posterior? ¿Cuándo se volvió Danzo tan audaz? Al notar la confusión de Tsunade, Danzo sonrió suavemente.
Después de años como Hokage, ante faltamadores. Ese viejo cascarabias, Hishaku, habría aceptado inmediatamente. Independientemente de lo que yo piense, ya que esto te beneficia, aprovecha la ventaja ahora. El resto se puede discutir más tarde. Después de todo, tú tienes la ventaja, no yo. Después de pensarlo un poco, Tsunade admitió que tenía razón. En comparación con estos ancianos, ella carecía de su crueldad. Por ahora, yo ser la Hokage. Una vez que te hayas recuperado, podrás centrarte por completo en tu investigación. Danzo se levantó y, antes de marchas, añadió, las extremidades cultivadas a partir de células de zetza blanco no muestran rechazo en huéspedes normales. Aún así, es posible, de prioridad a la investigación de las células del primer Hokage. La mera amplificación de chakra que otorgan a los receptores justifica nuestro máximo esfuerzo. Lanzo una mirada a Kakashi y serio entre dientes. Esto también te beneficia a ti. Los Kage de cada aldea son guerreros formidables capaces de mantener combates prolongados, ¿no es así? Desmayarse tras forzar unos cuantos usos de las técnicas de Jitsu? Es algo totalmente inaudito. Capítulo 14, valioso, pero amenazante. Alvara Danzo salir de la tienda, Tsunade frunció ligeramente el seno, sintiendo que debía comprender mejor a ese hombre. Kakashi, durante mi periodo de inconsciencia, ¿qué ocurrió exactamente con Danzo? Un cambio tan profundo era totalmente desconcertante. Kakashi había reflexionado sobre esta cuestión y respondió con gravedad, quizás el cambio más significativo si su nombramiento como Hokage en funciones. Tsunade lo consideró pensativamente. Explicate. Sabes que, en el pasado, el señor Danzo y los ninjas de la raíz actuaban con cierto extremismo. Kakashi había pasado tiempo en la raíz y había interactuado con numerosos ninjas de la raíz, lo que le había permitido conocer a fondo la organización. El término extremismo estaba elegido con precisión. Este enfoque se debía a la obsesión del señor Danzo con el cargo de Hokage. Buscaba desesperadamente demostrar que era superior al Hokage. En pocas palabras, Root se atrevía a hacer lo que el Hokage no se atrevía y lograba lo que el Hokage no podía. Durante mucho tiempo, los ninjas de Root se enorgullecen de ello. Pero ahora, Danzo se ha convertido en Hokage, aunque solo si en funciones. Kakashi hizo una breve pausa. Quizás su obsesión se haya desvanecido. Últimamente, el señor Danzo actúa con una franqueza inexplicable. Incluso se atrevió a hablar de la masacre de los Uchiha, diciendo claramente a todo el mundo que, en aquel entonces, la aldea no podía proteger a todo el mundo, no podía ser perfecta. No lo negó. Los Uchiha fueron abandonados. Entended que, por lo general, este es un tema que no se debe abordar. La aldea nació cuando los clanes individuals, enfrentados a un peligro constante incapaces de sobrevivir al periodo de los estados guerreros, se unieron en busca de refugio. Si la aldea no puede proteger a sus clanes, ¿por qué unirse a ella? Uchiha Itachi, un héroe? Para la aldea, tal vez. Pero que clan, al saber que daría a luz a un Uchiha Itachi, no sentiría un escalofrío recorriendo su espina dorsal? En circunstancias normales, olvidate de la rehabilitación, incluso si todos supieran la verdad sobre Uchiha Itachi, deberían haber cubierto a sus ojos y fingido no ver. Es cierto que esta vez Danzo ha unido a la aldea contra un enemigo común, pero sigue habiendo un 50% de posibilidades de que la destroce. Atravesar dar ese paso demuestra que Danzo posee una audacia extraordinaria. Sinceridad. Nunca imagine que esa palabra pudiera aplicarse a Danzo. Tsunade reflexionó con nostalgia. Alvara Danzo ahora, se preguntó qué sentimientos despertaría en su mente, Saratobi, que había pasado media vida enfrascado en un conflicto abierto y encubierto con él. Kakashi esperó un momento antes de preguntar, Lady Tsunade, el trasplante de las células del primer Hokage realmente otorgaría a los ninjas unas reservas de chakra mucho mayores? Al parecer, Yamato también se había sometido al procedimiento, pero su chakra parecía simplemente adecuado. Probablemente sí. Por lo que he observado, la fuerza de Danzo se mantiene notablemente intacta. Sus dos consejeros contemporáneos son ahora simplemente jonen de elite. Tsunade ofreció una explicación casual, y de repente dirigió la mirada a Kakashi. ¿Es cierto lo que dijo Danzo? ¿Moriste por agotar tu chakra? Es cierto. Kakashi permaneció en silencio. No solo era cierto, sino que además la había permitido ver a su padre. ¿Deseas trasplantar las células del primer Hokage? Tsunade frunció ligeramente el seno, intuyendo la intención de Kakashi. Es un procedimiento peligroso. Ni siquiera yo puedo garantizar el resultado.
Confío en ti, Tsunade-sama, y estoy dispuesto a correr el riesgo. La voz de Kakashi era grave. Mi dojutsu comparte el mismo lineage que el del hombre enmascarado. Quizás solo yo pueda amenazarlo de verdad. Ahora entendía por qué Danzo lo valoraba tanto. Lo más probable era que Danzo contara con él para amenazar al hombre enmascarado. De lo contrario, si este último lo deceba, simplemente podría volver a desaparecer entre las sombras. Dada la naturaleza de Danzo, si Kakashi fracasaba, Danzo podría muy bien tomar el asunto en sus propias manos. Este nivel de dependencia también era una amenaza. Danzo tenía un historial de acciones similares de lo contrario, ¿cómo se podría explicar el origen del Sharingan en su propio ojo? En lugar de confiar los ojos de Obito a otra persona, Kakashi prefería correr el riesgo él mismo. Me estás complicando las cosas. ¿Cómo se supone que voy a encubrir esto? Tsunade sacudió la cabeza, dándose cuenta de repente, ¿podría ser esto también parte del plan de Danzo? Una estrategia abierta, sin duda. De alguna manera, esta virgen de Danzo parecía mucho más difícil de manejar que antes. Con Kakashi como garantía adicional, Tsunade debería esforzarse un poco más. Al salir de la tienda improvisada, Danzo estaba muy animado, con una sonrisa en los labios, aunque para los demás era una sonrisa bastante inquietante. Aun así, para controlar Mokuton, no puedo confiar únicamente en Tsunade. La cirugía y demás son meras ayudas externas. El chakra de atributo del Mangekyo Sharingan debería, en teoría, suprimir el poder de atribución dentro de las células del primer Hokage. El viejo Danzo no era consciente de esto, pero yo puedo llevar a cabo algunos experimentos. Suppression, fusion, la convergencia del chakra en y podría producir el poder de abarcar todos los fenómenos. De esta manera, no solo el otro ojo de Shirsui podría recuperar el poder de su pupila, sino que este par de Mangekyo Sharingan podría incluso transformarse en Rinnegan. Tras varios días de entrenamiento, Danzo había dominado la manipulación del chakra. Ahora podía continuar con más experimentos. Se dirigía al campo de entrenamiento secreto cuando un agente lo interceptó. Señor Danzo, se ha fallado la fecha para la cumbre de los 5 Kage. Comenzará dentro de 3 días en la aldea oculta entre las nubes. Ya vio. Los ojos de Danzo parpadearon ligeramente. Como era de esperar, tras la partida del viejo Danzo, los principales líderes habían elegido por unanimidad el Raikage como jefe de la Alianza Shinobi. Entendido. ¿Cuál es la situación actual de Naruto? Hace medio día, Uzumaki Naruto desapareció repentinamente fuera del Ichiraku Ramen informó respetuosamente el umbu. Según la evaluación de Kakashi, es probable que haya sido convocado mediante una invocación inversa al Monte Mayaboku. El Monte Mayaboku. Entiendo. Danzo sonrió entre dientes, con una sonrisa cargada de significado. Si el objetivo fundamental de las fuerzas aliadas Shinobi era ocultar al Zoro de 9 colas y al Zoro de 8 colas, entonces el Monte Mayaboku era un lugar bastante adecuado. Por desgracia, era probable que los sapos se mostraran reacios. Además, las fuerzas aliadas se darían cuenta rápidamente de que, sin estos dos formidables combatientes, no tenían ninguna posibilidad de ganar la guerra. Era mejor revelar esta verdad cuanto antes que enfrentarse a esa realidad más tarde. Danzo reflexionó brevemente. Dentro de 3 días. ¿Eso significa que debemos partir mañana como muy tarde? Incluso con bestas voladoras invocadas, atravesar la mitad de la Tierra del Fuego para llegar a la aldea oculta de la nubla varia al menos 2 días. 2 días serían suficientes para que el trasplante del Mangekyo Sharingan de Shirsui se consolidara. No había tiempo que perder. Informa a los 2 ancianos asesores de que estoy al tanto de este asunto. Danzo miró al ninja y sonrió levemente. Una vez que Naruto Uzumaki regresa a Konoha, lo llevará conmigo y partirá inmediatamente. Entendido. El ninja se inclinó en respuesta y desapareció del lugar sin demora. Seguía prefiriendo al severo y adusto Señor Danzo. El actual Señor Danzo era mucho más adorador que antes. Al ver al ninja huir como se escapara, Danzo no pudo evitar suspirar para sus adentros. El viejo Danzo era realmente un montón de mierda de pero apestosa. Basta. Volvemos a lo que debo hacer. Libera este cuerpo de su influencia negativa lo más rápido posible. Capítulo 15, Técnica prohibida, Dios del trueno volador. Monte Mayaboku. Gran sabio sapo, estás diciendo que en el sueño profético obtuve la ayuda del pulpo para controlar el poder de las 9 colas? Naruto Uzumaki se rascó la cabeza, exasperado. ¿Alguna pista más específica? ¿Un pulpo?
La aldea de Canoa se encuentra en el interior de la Tierra del Fuego. Las albóndigas de pulpo son bastante escasas, por no hablar de un pulpo que habla. ¿Podría ser una bestia invocada? Además, una isla solitaria, aunque borrosa, vislumbra una isla exuberante y vibrante. El gran sabio sapo se desplomó en su enorme trono, con voz serena. Ese es un lugar poco frecuentado por los humanos. Para seres como nosotros, es un paraíso poco común. Quizás, el pulpo se encuentra allí. Una isla desierta, un pulpo. Entiendo, gran sabio sapo. Naruto, que momentos antes estaba profundamente preocupado, se animó al instante. Entonces no debo perder más tiempo. Debo volver rápidamente a Konoha. Quizás haya pistas dentro de la propia aldea. Muy bien, joven Naruto. Preparat. El sabio de las obras profundas formó un seoi, sonriendo, ordino, invocación inversa. Regresa. Boom. Naruto se disolvió en una voluta de humo y desapareció del lugar. Ah, una cosa más. El gran sabio sapo habló con calma, también 6K, durante la guerra, el mundo ninja sufrirá cambios inmensos. Aparecerán en este mundo criaturas parasitas a bestias con cola. Viejo, ¿por qué no lo mencionaste antes? El muchacho ya se ha ido. No importa, ese lo dirá al joven Naruto más tarde. Frustrado pero intrigado, el sabio Fukazawa preguntó, ¿nuevas bestias con cola emergiendo en el mundo ninja? Esto es bastante problemático. ¿Cuántas observaste, gran sabio? Innumerables. El gran sabio sapo habló con dificultad, sus palabras eran tensas. Y más allá de esas innumerables bestias con cola, se cierran una sombra colosal. Archivos clasificados. Danzo frunció el seno mientras hojaba los materiales de investigación sobre el Sharingan que había dejado el segundo Hokage, Tobirama Senju. Después de todo, no es tan sencillo. Nunca imagine que la incapacidad de provocar el poder del Mangekyo Sharingan para suprimir las células del primer Hokage, se debía a que este ojo no es mío. Por otro lado, solo puedo activar el poder de las células del primer Hokage, no controlarlo libremente. Dirigirlo hacia mi cuerpo solo haría que este se descontrolara. Esto es bastante problemático. Esperaba cosecar los beneficios de su conflicto, pero ninguno de los dos se en mi trampa. Cada uno ha creado su propio campo de batalla dentro de mi cuerpo, totalmente indiferente al otro. Furuta hojeó los documentos, murmurando pensativo, Tobirama especuló que los demás no pueden activar o desactivar libremente el Sharingan trasplantado porque el ojo conserva la voluntad del propietario original. ¿La voluntad? Eso es similar al subconsciente, ¿cómo se puede captar? Tras una larga reflexión, Danzo aceptó a regañadientes la realidad de que sin el poder de los 10,000 reinos era imposible avanzar. Para despejar su mente, hojeó distretamente las técnicas prohibidas recopiladas por el anciano Danzo. Jubi no tensei, Fushir no tensei. Estas dos técnicas también están aquí. Parece que el ataque de Orochimaru a Konoha llamó la atención del viejo Danzo. Aunque se trata de versiones tempranas, no de las iteraciones refinadas de Orochimaru. Técnica de explosión mutua, demasiado peligrosa. Shikigami no Fujin, aún más peligrosa. Raikiri no Jutsu, esta es excepcionalmente difícil. A pesar de sus reservas, Danzo abrió el pergamino del dios del trueno volador y comenzó a examinarlo. La técnica que hizo famoso al segundo Hokage, Tobirama, y que perfeccionó el cuarto Hokage, Minato, el dios del trueno volador. Cualquier ninja se sentiría intrigado. Ya veo. Este ninjutsu espacio-temporal se basa en la fórmula del dios del trueno volador para activarse. Es un tipo de técnica de celudo que se utiliza para marcar coordenadas espaciales. En comate, debe inscribirse al instante, una hazana de extraordinaria dificultad, los ninjas con aptitudes para las técnicas de celuduya eran tan raros como los dientes de galina exagerales habilidades de grabado o la velocidad del rayo era poderles lo imposible. Más allá de eso, la visión dinámica, la velocidad de reacción. Para los ninjas que carecen de dojutsu, igualar un genio como el cuarto era algo totalmente inalcanzable. Sin embargo, el mayor desafío de la técnica del dios del trueno volador radicaba en su extrema percepción espacial. La estructura del espacio en este mundo no es continua y estable como la percibe la gente común. Vacíos, huecos, fisuras, se podría decir que son omnipresentes. El hecho de que la mayoría de los ninjas pueden realizar técnicas de invocación con naturalidad es la mejor prueba de ello. Para dominar la técnica del dios del trueno volador, hay que ir más allá de lo que hace un ninja común. No se trata simplemente de usarla a ciegas, sino de sentir las fisuras espaciales que hay a tu alrededor y expandirlas libremente utilizando la fórmula de la técnica.
Cuando un ninja salta un juego ampliado y luego regresa al mundo presenta traves de las coordenadas dejadas por la técnica del dios del trueno volador, se completa un ciclo. Todo el preciso debe ser rápido de lo contrario, existe el riesgo de caer en una turbulencia espacial. ¿Es esta realmente una técnica desarrollada por Tobirama? Parece imposible haberla perfeccionado sin sacrificar a cientos, si no miles. ¿Hasta qué punto era brillante ese viejo demonio de corazón puro y cabello blanco, Tobirama? Danzo reflexionó para sus adentros, adaptando un enfoque de prueba y error mientras intentaba activar casualmente la técnica del dios del trueno volador. Aproximadamente 5 minutos después, cuando la técnica se cristalizó, una repentina conmoción se apoderó de su corazón. Aunque todavía no estaba familiarizado con su ejecución, Danzo percibió claramente que se formaban huecos en el aire a su alrededor. Era como si un filtro de belleza hubiera fallado, revelando el verdadero rostro del mundo, poros, arrugas, todo claramente visible. Dios mío. Podría ser que el viejo Danzo poseyera talentos especiales desde siempre, pero no se hubiera dado cuenta? No, no. El viejo Danzo debe de haber experimentado con ello antes. De lo contrario, ¿cómo podría haber dominado la activación tan rápidamente? De repente, se dio cuenta. ¿Podría ser esto, en realidad mi talento innato? Un transmigrator. Danzo no había olvidado esta faceta de su identidad. Desde su mundo original hasta la línea temporal del reino ninja, había atravesado una extensión desconocida de tiempo y espacio. Si se trataba de un accidente o una coincidencia seguía sin estar claro, pero afirmar que no poseía ninguna aptitud en este sentido. Era imposible. J.E. Aunque este cuerpo es antiguo y puede que no sea adecuado para desplegar el Flying Thunder God en Comet, ¿no parece espléndido como medio de escape? Casi he comprendido el principio detrás de Kamui. Utiliza dojutsu para expandir fisuras espaciales en el mundo actual. Los ojos están vinculados a una coordenada espacial específica, por lo que uno no cae en turbulencias espaciales, sino que entra directamente en el espacio Kamui. Los pensamientos de Danzo divagaron. Si dejara una marca en ese espacio, ¿no podría también realizar un pseudo Kamui? Aparte de la incapacidad de hacer intangible el cuerpo, el dios del trueno volador parece tener un potencial aún mayor que el poder divino. Sin duda, vale la pena aprenderlo. Qué golpe de suerte tan inesperado. El viejo Danzo poseía una aptitud decente para las técnicas de celado, pero su percepción espacial era prácticamente inexistente. Pero ahora, eso ya no es un problema en absoluto. Dado que resolver las células del primer Hokage y la voluntad dentro del Sharingan sigue estando fuera de mi alcance por ahora. Ni centrar en domina el dios del trueno volador por el momento, al menos hasta el punto de ejecutar los sellos con facilidad. Esta preparación previa me permitirá evitar golpes fatal. Este pensamiento pasó por su mente, encendiendo una feroz determinación por aprender en los ojos de Danzo. Capítulo 16, Trasplante de Ojos, rumbo a la aldea oculta de la nube. Al enterarse de que Naruto había regresado, Danzo supo que debía partir hacia la aldea oculta de la nube al día siguiente. Esa noche, llegó al laboratorio secreto con la intención de trasplantar el otro ojo de Shisui. Un Sharingan ya es demasiado para Kakashi. ¿Trasplantar dos? Eso es una locura. Tsunade cruzó los brazos, con la mirada llena de desprecio. Yo realizar el trasplante. Señores, no me hago responsable. Confío en ti, Tsunade. Danzo yacía en la cama del hospital, con voz tranquila, aunque sus ojos se desvieron instintivamente hacia la imponente figura que ocultaba la mitad del techo. Desde ese ángulo, ciertas cosas eran realmente magníficas. Viejo sinvergüenza. Tsunade resopló con desdén, acostumbrada desde hacia tiempo a esas miradas. Sin embargo, será escritada por un viejo cascarabias de la generación de su maestro todavía le ponía los pelos de punta. Extendió los dedos en forma de garra de águila y anunció con frialdad, ¿listo? Voy a empezar. A su lado, el antiguo jefe médico balbuceó timidamente, Lady Tsunade, no se ha administrado la anestesia. ¿Anestesia? ¿Cree que el señor Danzo es tonto? Solo es una ligera molestia. Antes de que las palabras salieran completamente de sus labios, los dedos de Tsunade descendieron como cuchillas. Con la destreza con la que se arranca un melocotón, extrayó el globo ocular y lo arrojó al recipiente. Plaf. SSHHH. El jadio de Danzo fue casi sincronizado con el golpe del globo ocular al caer en la solución. Apenas logró reprimir el grito. En comparación con la agonía de ser aplastado por su seno, el dolor de la extirpación del ojo era casi soportable, salvo por el insoportable pesar en la zona de la herida.
Afortunadamente, este estado no duró mucho. Su cuenca ahora vacía acogió un globo ocular fresco. Aparentemente imbuido de chakra cálido, seo instantáneamente la herida. Sin embargo, a medida que los capilares y los nervios se reconectaban, una agonía más intensa surgió de las proximidades del globo ocular. Un torrente de lágrimas de sangre brotó, totalmente incontrolable. SSSSHHH. Los ojos de Danzo se abrieron de par en par, al sentir que el globo ocular drenaba frenéticamente el chakra de la cuenca circundante. Sin embargo, también percibió que esto no era del todo perjudicial. Este ojo medio ciego, agotado de su poder dojutsu, estaba recuperando gradualmente la vista. La clave de esta transformación residía en el chakra infundido por Tsunade. ¿Qué tal? ¿Ves con claridad? Tsunade agitó la mano ante el ojo izquierdo de Danzo. Él asintió ligeramente. Un poco borroso, pero no muy diferente de la visión normal. Si infunds un poco más de chakra, creo que podría recuperarse más rápido. La constitución de Gangsho, más allá de su ninjutsu médico, probablemente también poseía elementos del cuerpo sabio heredado del clan Senju. A diferencia de Orochimaru, ella no había sufrido ninguna modificación. Bien intento. Pero por muy buenas que sean tus intentions, son inútiles. Gangsho retiró la mano de la scene de Danzo y aseguró, este chakra solo puede mantener las cosas durante un tiempo. Si quieres que tu ojo se adapte, tendrás que confiar en ti mismo. Lo entiendo. Danzo cerró el ojo izquierdo, utilizando la oscuridad para suprimir su visión y aliviar la carga del Sharingan. El trasplante había tenido éxito, pero la adaptación llevaría tiempo. Recuperar algo de visión no era lo mismo que recuperar el poder de la pupila. Eran dos conceptos distintos. Era una lástima. Si Tsunade hubiera seguido infundiendo su chakra, podría haberse adaptado rápidamente. He oído que mañana partirás hacia la aldea oculta de la nube. En la última cumbre de los 5 Hokage, intervino de forma encubierta. Esta vez, puede que no confíen en usted. Si cree que no puede manejarlo, puede dejármelo a mí. Por supuesto, ella no estaba preocupada por Danzo, pero como Hokage, daba prioridad a la aldea. Si realmente se preocupa por la aldea, haría mejor en acelerar su investigación. Ayuda Kakashi a trasplantar las células del primer Hokage cuanto antes. Si lo perdemos en esta guerra, puede que nunca derrotimos al hombre enmascarado. Danzo cerró los ojos y respondió lentamente, en cuanto a los asuntos de Ali. Me encargo de ellos. El concepto de confianza, al menos por ahora, es ridículo para los Kage de cada aldea. Valor. Eso es lo que deshan ver. Demostrar mi valía y los dejaré sin palabras. Si fracasemos, Mito nos seguirá. Nos mantendrá informados en todo momento. Entonces podrás provocar la fuerza combinada de los discípulos de Minato para activar la formación del dios del trueno volador y llegar a la aldea oculta de la nube en un instante. ¿Qué te parece este plan? Tsunade consideró rápidamente el plan y no encontró ningún fallo. Sin embargo, la curiosidad se apoderó de ella. Este valor del que hablas, ¿qué es exactamente? Inteligencia. El tono de Danzo era firme. La guerra, el combate, todo se reduce a una batalla de inteligencia. Yo poseo cierta información crucial. A la mañana siguiente, dos equipos jonan escoltaron a Danzo, Naruto y los demás hacia la aldea oculta de la nube. Llegaron a la aldea alrededor del mediodía del tercer día. Por la tarde, los 5 Kage se reunieron una vez más en la sede de la aldea de la nube para comenzar su reunión. El Hokage en funciones Danzo, el cuarto Reikage, el tercer Tsuchikage Jinoki, el quinto Mizukage Chion y el quinto Kazukage Garatomaran asiento sucesivamente. También estaban presentes Makoto, de la Tierra de Hierro, el Jinchuriki de Ocho Colas, Killer Bee, y asesores de cada aldea ninja. Sin duda, se trataba de una reunión de las figuras más poderosas del mundo ninja en ese momento. Sin embargo, desde el principio, la reunión se convirtió en un enfrentamiento gélido. He oído que la princesa Tsunade ha despertado. Nunca imaginó que serías tú quien vendría de Konoha. La quinta Mizukage, Komi, tenía una expresión severa mientras hablaba con frialdad. En la última cumbre Kage, no solo manipulaste el señor Mikazuki con genjutsu, sino que también nos tendiste una emboscada en nuestro viaje de regreso. Aunque te disculpaste y yo pueda pesar por alto temporalmente lo sucedido, perdóname, pero la aldea de la niebla no puede depositar su confianza en el Konoha que lideras. No hubo charla trivial. La reunión apenas había comenzado cuando la Mizukage lanzó su ataque. Lo que siguió fue una declaración de guerra. Luchar junto a aliados poco fiables solo acelera la propia desaparición.
Los Demás Kage presents, O Líderes de las Aldeas Ninja, se moverán ligeramente en sus asientos. Ninguno hablo, pero sus expresiones transmiten sentimientos idénticos. Danzo, un hombre profundamente astuto y inquietante. Su liderazgo de Konoha carecía sin duda de la convicción que inspiraba el quinto Hokage. Con gafas de sol oscuras, Danzo sonrió suavemente. Kage de Mizuki, no hay necesidad de preocuparse en exceso. Las fuerzas ninja de la Hoja no están bajo mi mando en este momento, y no interferir demasiado en la próxima alianza de aldeas ninja. ¿Has perdido tu autoridad en Konoha? Chiom frunció ligeramente el seno y miró a los otros representantes de la Hoja. Si ese es el caso, ¿cómo puede Danzo representar a Konoha? ¿Perdido influencia? No, no en el sentido que tú crees. Danzo negó con la cabeza tranquilamente. El mando militar, el despliegue en el campo de batalla. Puede que no destaque en estas tareas tanto como Narashikaku. Por lo tanto, renunciar a la autoridad y la confiar a los ancianos asesores y a Nara y su equipo. Esto también demuestra una medida de buena voluntad hacia aquellos que duden de mis capacidades. En ese momento, Danzo hizo una breve pausa y dirigió su mirada a los Kage y líderes de las aldeas ali reunidos. Pero en esta guerra, conservar un mando. Si descubro que alguno de ustedes no coopera de tu corazón y utiliza a los ninjas de Konoha como carne de canon, retirar inmediatamente las fuerzas de Konoha. Todos los ninjas de todas las aldeas acataron mis órdenes. Supongo que ninguno de ustedes tiene nada que objetar al respecto? Capítulo 17, Buena voluntad y compensación. Un breve silencio se apoderó de la sala de conferencias. Danzo permaneció impasible, soportando con calma el escrutinio de los demás líderes de las aldeas. Cambia las tornas. Esta es mi única prerrogativa, y la única que necesito. No me importa lo beneficiosa que pueda ser la alianza, solo me importa lo perjudicial que es. Antes de llegar, Danzo ya había aceptado que sería excluido del alto mando de la alianza, no había otra opción. El viejo Danzo soportaba demasiadas cargas aunque recientemente se había deshecho de algunas, lo que le cuidaba seguía siendo más de lo que podía soportar. Solo un asunto, abandonar la cumbre de los cinco Kage antes de tiempo y luego atacar al Mizuki, era totalmente inexcusable. Sin embargo, una cosa era aceptarlo y otra muy distinta era que, como Hokage en funciones, no conseguir beneficios para su aldea significaba que su posición sería insostenible. Verdaderamente digno de la sombra de Shinobi, yendo directo al grano. El tercer Tsuchikage, Anoki, miró a Danzo con aprobación y se rió entre dientes. La aldea de la Roca está de acuerdo con este asunto. Contar con usted para supervisar la alianza Shinobi es beneficioso. Sin embargo, hay un asunto sobre el que debo consultar. Danzo se volvió hacia el Tsuchikage, con expresión indecifrable. Hable, señor Tsuchikage. ¿Qué hay de Uchiha Sasuke? Anoki sonrió. He oído hablar de los recientes acontecimientos en Konoha. Francamente, estoy algo impresionado. Pero lo que sigo es la guerra. Si Uchiha Sasuke ataca a la alianza Shinobi, no esperará que mostremos piedad hacia su hermano, un distinguido hito de Konoha? Eso sería un suicidio. Mirando fijamente a los otros Kage, Danzo afirmó con calma, Itachi es Itachi, su hermano es su hermano. Si Sasuke levanta las armas contra las fuerzas aliadas Shinobi, debe morir. Yo mismo lideraré route para eliminarlo. Tengan la seguridad de hielo, todos ustedes. Estas palabras fueron algo sorprendentes, pero viniendo de Danzo, eran totalmente predecibles. Chiom negó con la cabeza. Realmente es despiadado. Todos somos ninjas. ¿Qué quieres decir con despiadado? Danzo no le prestó atención y observó la sala con calma y compostura. Caballeros, ¿están dispuestos a aceptar las condiciones de Konoha? Los comandantes ninja veteranos intercambiaron miradas y asintieron al unísono. La atmósfera de tensión que se había prolongado durante la reunión se relajó ligeramente, y los guardias que los acompañaban dieron un suspiro de alivio colectivo. Afortunadamente, no había degenerado en una pelea como la última vez. A decir verdad, dado el temperamento fogoso de Tsunade, es sorprendente que hayas conseguido persuadirla para que se cuide en Konoha. El tercer Tsuchikage, Ono, se rió entre dientes. Aun así, en tiempos de guerra, deberíamos trasladarla aquí. Con una ninja médica de primer nivel de nuestro lado, nuestras perdidas en este conflicto serían mucho menores. El cuarto Hokage, que había permanecido en silencio hasta ese momento, habló de repente con su voz profunda y resonante. Princesa Tsunade, hay alguien en todo el mundo ninja capaz de curar mi brazo amputado, sin duda es usted. La implicación era clara, tredla aquí para que me cure. Tranquilo, Hokage.
Canoja no hara la vista gorda ante los errores cometidos por sus propios ninjas. En realidad, la presencia continuada de Tsunade en Canoja es precisamente para preparar el apoyo médico. Ignorando la alegría palpable del cuarto Reikage, Danzo dirigió de repente su mirada hacia el Jinchuriki de las ocho colas. Además, permitim ofrecer una compensación adicional. Humph. Con unas gafas de sol idénticas, Killer B cinchio la mirada de Danzo y frunció el seno, cerrando sus notas de rap escritas a mano. ¿Qué estás mirando? Nicte ocurre plagiar. Killer B, verdad? La expresión de Danzo permaneció imposible. Locaste la gran espada semejada a Kisame. ¿Sentiste otra presencia dentro de ella? Kirabi frunció el seno. ¿De qué estás hablando? El cuarto Reikage, también estaba desconcertado. Danzo, ¿qué estás insinuando? Y en la oscuridad más profunda, una conciencia se revelaba en negación. Imposible. Danzo no es un ninja sensorial. ¿Cómo podría sentir mi presencia? Mi chakra es idéntico al de la katana semejada. A estas alturas, todos deberíais saber que uno de mis ojos proviene de Uchiha Shirsui. Al darse cuenta de las miradas fijas en él, Danzo mantuvo la compostura, con los ojos fijos en la gran espada Samazuki mientras tallea una historia. También es un Mangekyo Sharingan, un ojo ilusorio. Más allá de sus extraordinarias habilidades perceptivas, su detección de la mala voluntad de los demás también es de primer orden. Kisame, ¿verdad? La milicia que hay en tu corazón no puede ocultarse con una simple espada. La asamblea se detuvo sorprendida. Kisame? Casi simultáneamente, la gran espada tiburana se liberó de Killer B. Innumerables apéndices en forma de espada brotaron de su hoja vendada, girando mientras se abalanza hacia la salida de la sala de conferencias. Sin preferir una sola amenaza, Karami optó por huir en cuanto se confirmó su presencia. ¿Cómo si fuera posible? Esta reunión albergaba a las fuerzas más formidables del mundo shinobi. Cualquier bestia con cola que causara problemas aquí sería asesinada en el acto. Encapado la bestia con cola sin cola, Karami ya no tenía una pizca de deseo de luchar. Humph. ¿Intentas escapar? El cuarto Reikage, entró en acción, con la furia desbordandos, y activó instantáneamente su modo chakra de liberación de rayo. Su cuerpo se transformó en un destello de rayo. Boom. La mesa circular se hizo anicos bajo él. Al instante siguiente, un puño atronador se abaixó sobre él. El cuerpo de Kisame se congeló por una fracción de segundo. Una fuerza inimaginable surgió a través de su gran espada, la semejada, golpeando la columna vertebral. Put. Una bocanada de sangre cálida y fría brotó de su boca, pero la mirada de Kisame se fijó en el lado de Konoha. El clan Nara? Junto a Danzo, Nara Shikako no respondió, liberando tranquilamente el ninjutsu mientras las sombras se retraen bajo sus pies. Cuando se hace un favor, hay que lavarlo hasta el final. Danzo sama se lo había recordado a su legada. Entre el contingente de Hoja se encuentra esta vez el clan Yamanaka, experto en técnicas de interrogatorio. Danzo habló en el momento oportuno, alguien que se atreva a infiltrarse a costa de su vida debe de ser un confidente de Madara. Sus recuerdos seguramente contienen información vital. ¿Por qué no lo interrogamos directamente? El cuarto Reikage, que sujetaba con firmeza a Kisame, que se debatia, asintió al arresto. Muy bien. Kirabi, olvidé de esa espada. Sujeta a este tipo por mí. De acuerdo, hermano mayor. Kirabi levantó el pulgar mientras un tentáculo de pulpo se extendía desde su espalda. La Mizukage, Chiom, observó la expresión cambiante en los ojos del ninja renegado de la niebla mientras desenvainaba la gran espada semejada, solo para quedar fuertemente atado por los tentáculos del ocho colas. Permaneció en silencio, sin hacer ningún comentario. Entre los presentes, la aldea de la niebla ocupaba la posición más débil, incapaz incluso de solicitar el interrogatorio de su propio renegado. Danzo, sin embargo, dio una orden tranquila. V.E. Yamanaka Gaichi. Ciudad un hombre de mandíbula cuadrada y cabello castaño claro se acercó a Kisame. Sin embargo, antes de que se acercara, el cuerpo de Kisame se hinchó de repente, liberándose al instante del lagar de los tentáculos del pulpo. Adiós a todos. Nos vimos en el infierno. Con una sonrisa salvaje, Kisame formó rápidamente sellos con las manos. Un torrente de agua se materializó de la nada, envolviéndolo en su abrazo. Cabrón, ¿crees que puedes escapar? El cuarto Reikage rugió con furia, y el aura de reyes que se había atenuado en su cuerpo volvió a brillar. A su lado, Killer B mostró una pizca de sorpresa cuando más tentáculos de pulpo se extendieron hacia la esfera de agua.
En un segundo o dos, las dos poderosas figuras de la aldea de la nube rompieron la defensa de la esfera y arrastrarían a Kisame fuera. Sin embargo, ese breve intervalo resultó suficiente para que Kisame desatara su segunda técnica. Invocación. Tres tiburones se materializaron dentro de la esfera, lanzando inmediatamente un frenético ataque contra Kisame. El enfurecido Reikage se detuvo, interrumpiendo su ataque. Dijo que la esfera se rompiera de forma natural, y su contenido salpicó sangre por todo el suelo. Capítulo 18, Nadie entiende al Hokage mejor que yo, Danzo. Dentro de la sala de reuniones, el olor a sangre se extendió gradualmente, con un matiz escalofriante. Sin embargo, los presentes seguían sin poder recuperar la compostura. Un ninja renegado. Para evitar revelar la inteligencia de sus compañeros, hizo que su bestia invocada lo devorara, una forma decidida de suicidarse. Increíble. Incluso entre los ninjas leales de varias aldeas, pocos poseían tal determinación. Parece que el bando enemigo también alberga hombres de honor. Fue Danzo quien habló. El mundo ilusorio que no podemos aceptar puede ser un refugio para muchos. Que lamentable. Aunque habló así, ante los demás, el rostro de Danzo no traicionó ni una pizca de emoción. Un suspiro? Quizás fueron solo palabras vacías. Caballeros, perdónenme arrabado. El cuarto Reikage, parecía enfadado y melancólico a la vez, con una expresión compleja. Se volvió hacia Danzo y dijo con gravedad, acepto esta recompensa. ¿Les importaría pasar a otra sala? Continuaremos nuestra discusión. No importa. Aquí todos somos ninjas, ¿a quién lo importan esas nimiedades? Danzo negó con la cabeza. Tampoco hace falta limpiar. Debatir en medio de este género sangre tiene su propio sabor peculiar. Danzo. Anoki le lanzó una mirada y se burló, sigue siendo tan retorcido como siempre. En efecto, Danzo. No de por sentido que somos como tú. Come y también le reprendió con suavidad, somos ninjas, acostumbrados al come, pero eso no significa que disfrutemos con el derramamiento de sangre y la muerte. Gara, el actual sombra del viento, asintió ligeramente con la cabeza, de acuerdo con las palabras de la sombra del agua. ¿Por qué tanta hipocresía? Las palabras de Danzo incendiaron la ira de todos, pero su siguiente frase les hizo detenerse, sorprendidos. Recientemente, encontré algunas notas personales pertenecientes al primer Hokage. Análisis de Alan sus cambios emocionales a lo largo de diferentes periodos. Danzo recorrió con la mirada a los líderes reunidos, con tono tranquilo. Una vez que haya terminado de hablar, podrán juzgar ustedes mismos esta hipocresía. ¿Les parece aceptable? El primer Hokage. El dios de los shinobi. La figura legendaria registrada en los annales de todas las aldeas, un poder tan formidable que hacía que uno se preguntara si tal ser podía existir realmente. Incluso el tercer Tsuchikage, Anoki, que había conocido al primero, se sintió intrigado. Puesto que tú, Danzo, dices compartir las notas del primer Hokage, no nos negaremos. Los líderes de las otras aldeas también aguzaron el oído, esperando el relato de Danzo. Como todos sabes, Konoha fue la primera aldea que se fundó. Antes de eso, hubo una era de clans ninja en constante conflicto, ahora conocida como el periodo de los estados guerreros. Los clans Uchiha y Senju eran dos de las facciones enzarzadas en un conflicto amargo y implacable que se prolongó durante generaciones, enemigos mortales. Danzo cambió de tono. Sin embargo, mucho antes de que se convirtieran en ninjas enzarzados en un cometa muerte, Hashirama y Uchiha Madara, dos niños que desconocen la identidad del otro, y se habían hecho amigos íntimos. Se confiaron mutuamente su ideal común, poner fin a la era de los estados combatientes y dar paso a una era de paz. El primer Hokage eligió el perdón, pero Uchiha Madara seguía consumido por la venganza por la muerte de su hermano, incapaz de dejarlo pasar. La gran guerra continuó. Hasta que Uchiha Madara fue derrotado. El primero, unido por la amistad, se negó a matar a Madara. Sin embargo, Madara, desconfiando de las promesas de paz del primero, descargó su furia por la muerte de su hermano mientras ponía a prueba la determinación del primero. Madara hizo una demanda. El tono de Danzo carecía de la fuerza habitual, pero aún así, el enfrentamiento entre estos dos titanes seguía siendo apasionante. Si dices hablar conmigo de buena fe, si quieres que cree en ese futuro pacífico, entonces mata a mi hermano menor, Tobarama Senju, o suicide. Y esa fue la exigencia de Madara. Por supuesto, como todo el mundo sabe ahora, en el primero en el segundo perecieron, ya que cuando el primero intentó suicidarse, Madara intervino. Sin embargo, Madara fue testigo de la determinación del primero de sacrificar su propia vida por la paz.
Con los dos clanes ninja más poderosos unidos, el establecimiento de canoja siguió su caso natural y surgieron otras aldeas. Aun así, las disputas no cesaron. En medio de todo esto, Madara sintió inquietud y trató de marchar con los Uchiha. Sin embargo, los Uchiha, naturalmente, no estaban dispuestos a renunciar a la paz que tenían ante ellos. Al final, solo Madara se marchó. Entonces llegó la batalla del Valle del Fin. Danzo hizo una breve pausa. Esta vez, el señor Hashirama no se contuvo. Sin dudarlo, mató a su antiguo amigo, Uchiha Madara. Antes de la muerte de Madara, el señor Hashirama dijo lo siguiente. Proteger esta aldea. Ya son amigos, hermanos o parientes. Aquellos que se opongan a la aldea no encontrarán piedad. Todos serán asesinados. Antes de la fundación de la aldea, perdonó a sus compañeros. Después de su establecimiento, su mano se volvió despiadada. Sin duda, esto provocó un suspiro colectivo entre los ninjas reunidos. Sin embargo, aunque suspiraron, ninguno acusó al primer Hokage de haber actuado mal. Estaban en la misma situación que el primer Hokage. Solo Gaara, el quinto Kazekage, mostró un destello de cambio en sus ojos, recordando a su padre, el anterior Kazekage. Él también había sido despiadado. Si alguien amenazaba la aldea, incluso su propio hijo. Muerte. Un idealista que imaginaba la paz futura, habiendo logrado parte de su objetivo, se transformó en un frío realista que salvaguardaba la tranquilidad presente. Si el diario hubiera terminado aquí, no sería más que una historia bastante trillada, una que se ha repetido innumerables veces en el mundo ninja actual. Incluso si se tratara de la crónica del guerrero más poderoso que el mundo ninja ha conocido jamás, ofrecería poco de interés. Danzo apoyó la barbilla en la mano y continuó, afortunadamente, el diario no termina ahí. En las últimas páginas se recogen las reflexiones del primer Hokage. Nacido en una época de guerra, la paz que presenció, el medio que veo para permitir que su clan y sus hijos crecieran en armonía, era la aldea. En el futuro, estos niños criados en la aldea podrían ser testigos de una paz aún más duradera y hacer realidad ese futuro. Lo que el primer Hokage consideraba más sagrado era el legado. En ese momento, Danzo hizo una pausa y su mirada se desvió hacia el charco de sangre cerca de la entrada de la sala de conferencias, tenida de un significado inexplicable. Ahora parece que algunos ninjas criados en la aldea creen que un mundo ilusorio es el verdadero camino hacia la paz. Kasame Hashigaki, ninja renegado de la aldea de la niebla. Al igual que Uchiha Itachi, él tenía la tarea de perseguir a sus compañeros aldeanos, cargando con la oscuridad de la aldea. Tales individuos existen en todas las aldeas, ocultos a la vista, olvidados de la memoria, continuamente sacrificados por la supervivencia de la aldea. Uchiha Itachi poseía la fortaleza suficiente, pero también había otros como este último, lo suficientemente despiadados, pero perdidos, atormentados, incapaces de ver un futuro y, en última instancia, creyendo en habito. En el mundo ilusorio, ya no había matanzas ni conflictos dentro y fuera de la aldea. Naturalmente, ya no había necesidad de ninjas que mataran a sus compañeros. Para habito, el mundo ilusorio no era el mundo ninja nadie como Rin moriría. En cierto sentido, los ancianos de la aldea, que dan prioridad a la protección de la aldea mientras ignoran los sacrificios que se acumulan, están por debajo incluso de habito. No sería exagerado llamar los hipócritas. Al menos este tipo buscaba genuinamente la paz, aunque fuera una paz falsa. Al ver las expresiones vacilantes en los rostros de los demás, alguien exclamó sorprendido, Danzo, ¿tú? ¿De qué lado estás? ¿Estás del lado de Akatsuki? Ah. Danzo suspiró, ignorando el comentario insensato. Volviéndose hacia los Kage de las 5 grandes aldeas ninja, declaró con calma, nuestro enemigo ha revelado su determinación, incluso está dispuesto a morir por ella. Nosotros también debemos considerarlo cuidadosamente. ¿Esta guerra es libre realmente para proteger nuestras aldeas o es libre por la paz? Capítulo 19, Esfuerzos conjuntos. ¿Por el bien de las aldeas? ¿O por el bien de la paz? Ambos significados son completamente diferentes. Danzo había puesto al descubierto el quid de la cuestión. Los más inteligentes entre los presentes comprendieron al instante sus implicaciones. Somos simplemente beneficiarios privilegiados, indiferentes al sufrimiento de los demás, aferrados en nuestro propio dominio? ¿O nos esforzamos por hacer este mundo más pacífico y hermoso? ¿Alguna vez nos hemos esforzado por imaginar el futuro más pacífico que el primer Hokage, el fundador de la aldea, no pudo prever? Si es lo primero, es injustificada la acusación de hipocresía?
Entre los Kage presents, El Cuento Kazakage, Gara, Sinchio esta contra pregunta con mayor intensidad. En su día, como Jinchuriki, su mera existencia se definía como un sacrificio necesario para la supervivencia de la aldea. Si no lo hubieran salvado, nunca habría estado allí hoy. Danzo, tú, que defendías la voluntad oscura de los ninjas, expresar tal perspicacia. Anoki siguió sonriendo, pero su expresión se volvió solemne. En comparación con el primer Hokage, encuentro tu propia transformación mucho más intrigante. La confusión del Kage de la Tierra se hacía eco de la de todos los presentes. Después de todo, en los archivos de las aldeas, Danzo figuraba como un tirano despiadado y astuto. Su aspecto actual, completamente reformado, aparentemente abrazando el legado del primero, solo podía interpretarse como una señal de algún plan más profundo. Las razones son muchas, respondió Danzo con calma, pero la más directa es, sin duda, Uchiha Sasuke. Danzo afirmó con calma, Alvara ese joven, me di cuenta de que la aldea perdura, al igual que su lado oscuro. Engendra monstruos a partir de aquellos atormentados por esa misma oscuridad. El líder de Akatsuki, Pain, era uno de esos monstruos. El recientemente fallecido Kasame también lo era. Y nuestro propio Sasuke de Konoha, naturalmente, no es una excepción. Y es más, se está transformando en el más cruel de estos demonios. Como Hokage en funciones de Konoha, que es exactamente lo que debo perpetuar para esta aldea? Danzo recorrió la sala con la mirada, con voz mesurada. Esta es la pregunta que ha ocupado mis pensamientos últimamente. El silencio se apoderó de la asamblea. El Hokage en funciones de Konoha ya había dado la respuesta, la paz. Aunque no se puede abrazar directamente la paz, hay que mantener la convicción de perpetuarla. La paz, Anoki sería entre dientes, aunque la burla se había desvanecido. Si cual si la forma que adopte la paz en el futuro, concentrar el poder en un solo individuo nunca es el enfoque correcto. La aldea oculta de la noob comparte esta opinión. El Reikage, habló con frialdad. Uchiha Madara, un pero aferrado al poder, solo opera en las sombras. No es alguien quien se le puede confiar el futuro. La paz que solo existe en los sueños se desvanece cuando el sueño termina. Kaze no Makoto Gara declaró solemnemente, la paz solo tiene sentido cuando se alcanza en la realidad. Mizukage Chiom también expresó su postura, declarando en voz alta, no puedo depositar mi confianza en alguien que hay por completo de la realidad, cuyo corazón no alberga en una pizca de esperanza. La paz no debe confiarse a alguien así. Uno por uno, los líderes de las aldeas ninja declararon sus posturas. Paz. Por supuesto que debemos luchar por la paz. Fueron quales fueron sus verdaderos pensamientos, al menos por ahora, este era su grito unánime. Al ver esta escena, Danzo sintió una profunda satisfacción. Sus palabras no eran meros principios grandilocuentes inventados para desempeñar el papel del viejo Danzo. Gran parte de ellos provenían de su comprensión personal del mundo ninja y de los propios ninjas. A diferencia de ese tanto del viejo Danzo, como villano, él tenía mucho que ganar en un mundo lleno de gente buena. Como forastero sin nadie a quien cuidar en este mundo, Danzo no tenía intención de luchar a muerte por ello. Sin embargo, estaba dispuesto a prestar su voz a la causa. Bien, volvemos al tema que nos ocupa. El almirante Mitsuhashi, de la Tierra del Hierro, que seguía presidiendo la reunión, tomó la palabra en el momento oportuno. Nos hemos retrasado un poco, pero, afortunadamente, ahora que todos estamos unidos en un mismo propósito, este tiempo no ha sido en vano. Nadie mencionó el persistente olor a sangre en la sala. Los sacrificios eran una realidad objetiva intentar borrarlos sería un mero autoengano. En cuanto a la fortaleza del enemigo, Danzo permaneció en silencio. Mito Munin habló en nombre de Konoha, nuestra parte ha identificado una posible ubicación, aunque bien podría tratarse de una trampa. Necesitamos más información. Lo mismo se aplica a Kumogakure. Y es probable que otras aldeas tengan pistas similares. La profunda voz del Reikage resonó, todas las aldeas deben ahora cruzar sus datos de inteligencia. La primera organización que deben establecer las fuerzas aliadas shinobi es, sin duda, una unidad de inteligencia. Muy bien. Anoki tomó la palabra. Entonces, ¿dónde ocultaremos al ocho colas y el nueve colas? ¿Ocultarlos? Preguntó Mito no en sorprendido. Los Jinchuriki del ocho colas y del nueve colas son combatientes formidables. Especialmente el Jinchuriki del ocho colas, Killer Bee, un Jinchuriki perfecto. ¿De verdad debemos disminuir nuestra fuerza de combate? El ocho colas y el nueve colas son los objetivos principales del enemigo.
Si entran en el campo de batalla, el conflicto se intensificaría instantáneamente hasta alcanzar su punto álgido. La voz del Hokage era grave. Para evitar cualquier imprevisto, no deben desplegarse, al menos durante las primeras etapas de la guerra. En particular, el Jinchuriki del Nueve Colas, que encore el riesgo de perder el control. Her que killer be instruya al Jinchuriki del Nueve Colas sobre cómo provocar y controlar su poder. En los campos de entrenamiento transmitidos de generación en generación en la aldea de la Nube. ¿Qué opináis? ¿Alguna objeción? No hay objeciones por parte de Konoha. Danzo Asincio. Sin embargo, tengo la intención de acompañar a Naruto en esta misión. Como no tengo mucho más que hacer aquí, sería una valiosa experiencia de aprendizaje. Además, evitaría que se pensara que mis garantías anteriores eran meras palabras vacías. Delegation. No eran meras palabras. Realmente tenía la intención de hacerse a un lado. Interferir solo causaría problemas. Hokage miró a Danzo con sorpresa. Sin embargo, el hecho de que este hombre honrara su pacto y no competiera por el poder era, en sí mismo, un avance positivo. Asincio. Que via uno y es lo mismo que vayan dos. Ya que estás interesado, puedes acompañarlo. El barco cercaba el mar, con el vapor del agua envolviéndolos. En todas direcciones, una espesa niebla lo oscureciera todo, haciendo imposible ver más allá de 10 metros. Naruto, sin embargo, estaba muy animado. El océano, una isla desierta, tal y como decía la profecía, conociera un pulpo. Ah, sí. Un pulpo. Yamato tenía una expresión peculiar. El demonio Bui de 8 colas. ¿También era un pulpo? Un pulpo. Naruto se rió a carcajadas. Debido a la misión secreta, nos dirigimos a la isla desierta del paraíso. Esta debe ser la guía de la que hablaba. Al fin y al cabo, tenía razón, la guía está relacionada con la aldea. Yamato permaneció en silencio. Entrenamiento, una buena excusa para mantener a Naruto alejado de las primeras etapas de la guerra. Aunque, dado su temperamento, probablemente se resistiría. Afortunadamente. El chico es un completo idiota. No se ha dado cuenta. Todos. La voz entrenadora del capitán resonó desde la popa. Ya casi hemos llegado a nuestro destino. Preparaos para desembarcar. Naruto Vittorio emocionado. Pero a medida que la lejana isla se acercaba, lo que apareció ante él no fue un paraíso, sino una aterradora tierra de pilares de piedra irregulares que parecían un erizo gigante. Por todas partes yacían los restos de peces gigantes devorados por criaturas, junto a monstruosos insectos de múltiples patas que roían los cadáveres. Mientras Naruto permanecía clavado en el sitio, otro calamar colosal lanzó su ataque desde el mar. Capítulo 20, La verdadera cascada. Para la humanidad, la isla secreta no era un refugio de pureza. Esta verdad quedó muy clara para los ninjas de Konoha a bordo del barco en el momento en que pisaron la costa. Afortunadamente, la aldea de la Nube no tenía intención de poner en peligro a sus invitados. Pronto, el demonio toro de 8 colas emergió, repeliendo al colosal pulpo marino y guiando a los visitantes a salvo más allá de la monstruosa criatura. Soy vuestro guía para esta visita, Motoi, de la aldea de la Nube. Un hombre con un peinado al estilo Sion declaró solemnemente, por favor, según, distinguidos invitados, hasta el campamento de la isla. Señor Danzo, por favor. Mis disculpas por cualquier inconveniente. Danzo asintió levemente con la cabeza, saltó del barco y se quedó de pie con naturalidad, adoptando la actitud de un invitado que acepta los arreglos. Esto permitió a Motoi dar un suspiro de alivio mientras guiaba a la delegación de Konoha hacia el interior de la isla. Mientras estén en la isla, por favor, absténganse de alejarse. Aquí hay muchas bestias poderosas en y siquiera un jonin podría hacerles frente. Por supuesto, no se trata de una restricción intencionada por parte de la aldea de la Nube. En general, bajo la protección del señor Killerby, los ninjas de la Nube pueden moverse libremente una vez que se familiarizan con ellos. Apenas había terminado de pronunciar estas palabras cuando un enorme simio de cabeza puntiaguda emergió del bosque, golpeándose el pecho y rugiendo al grupo que se acercaba. Rugido. 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 Comet, con. Son mis invitados. De pie al frente del grupo, Killerby intervino, con un enorme tentáculo que se extendía desde su espalda, cerrado en un puño. Rugido. King Kong chocó los puños con el tentáculo y volvió a rugir. Sin embargo, los observadores más atentos pudieron discernir un cambio en su comportamiento, la hostilidad había disminuido notablemente. Parece que ha oído el alboroto y ha venido a investigar.
No se preocupan, King Kong es intelligent. Karabi yahatamadu mejitas no nos causará más problemas. Motoi noto la alarma persistent en los rostros de varios ninjas de Konoha y se rio entre dientes. Tranquilo, Lord Killer ha domesticado a todas las bestias raras de la isla. Este gorila simplemente tiene un sentido del olfato deficient. Por lo general, las otras criaturas no atacan una vez que detectan el olor de Lord Killer en nosotros. Una pizca de orgullo se reflejo en su rostro. Las bestias raras forman una línea de defensa, mientras que más allá de la isla se han desplegado barreras avanzadas. Cualquier intrusión se detectaría de inmediato. Danzo asincio levemente y ofreció un completo superficial, la aldea de la nube lo ha pensado todo minuciosamente. Por desgracia, en la línea temporal original, se produjo una brecha desde dentro, al no detectar a Kisame escondido dentro del gran tiburón espada. Sin embargo, Motoi seguía sin saberlo. Tras recibir la aprobación del Hokage en funciones para las defensas de la isla, sintió un sentimiento de honor compartido como ninja de la nube, y su expresión se relajó aún más. Gracias por sus elogios, señor. Se volvió hacia Naruto Uzumaki y sonrió. Este es el Jinchuriki del Jubi, Naruto Uzumaki. El señor by Interino en esta misma isla y logró el control total sobre el ocho colas. Espero que pronto consigas lo mismo. Entendido. La expresión de Naruto se volvió seria. Ahora sabía exactamente quién era realmente el pulpo que buscaban. Sin embargo, el primer encuentro entre Naruto y Killer Bee distó mucho de ser armonioso. Al menos a los ojos de Naruto, Killer Bee era peculiar, un tipo completamente extraño cuyas palabras eran inconexas y enigmáticas. El señor by juzga a las personas. Como tiene la intención de intercambiar puñetazos contigo, en cierto sentido, te reconoce. Con Danzo present, Motoi no se atrevió a dar la espalda. Pregunto Quartzman que había sucedido y luego, con un tono igualmente cortés, dijo, síganme. Los llevará al campo de entrenamiento del señor Bai. Bien. Exclamó Naruto animado. Soy un ninja Mokutan. Puedo suprimir al Zoro de nueve colas cuando se vuelve loco. Yamato intervino desde un lado, yo debería poder acompañarte, ¿verdad? Un ninja de liberación de madera? Motoi miró a Danzo, que parecía decidido a acompañarlos, pensando que al menos este podría ser de alguna utilidad. Asincio. Por supuesto que puedes. Esta es la verdadera cascada. Motoi señaló una plataforma en el centro de la piscina frente a las cataratas, indicando a Naruto. Aprender a controlar una bestia con cola es prematuro por ahora. Primero, siente con las piernas cruzadas en esa plataforma y cierra los ojos. Verás tu verdadero y auténtico yo. Intenta comunicar con ese yo. De acuerdo. Naruto saltó con ligereza a la plataforma, se sentó con las piernas cruzadas y cerró los ojos. Una fluctuación inexplicable lo invadió. Al momento siguiente, entró en su reino espiritual. Dentro de la cascada, emergió una figura. Esa figura tenía el mismo rostro que él, pero sus ojos ardían de malicia. Gruno con frialdad, ¿por qué no le firmaste el autógrafo a ese tipo fuera de Ichiraku Ramen? Él, te sonrieron, te acercaron el papel como si fueran tus amigos. Sin embargo, no hace mucho, sus ojos no reflejaban más que rechazo y miedo. Que pandilla de malditos pasados. Señor Motoi, ¿qué quiere decir exactamente con verdadero yo? Yamato estaba desconcertado. ¿Existe algo así como un falso yo? Se podría decir así. Motoi asincio. Nuestro yo cotidiano está limitado por la razón y la moralidad. Las cosas que decimos pero no nos atrevimos a hacer quedan reprimidas. Sin embargo, la represión no significa inexistencia. El verdadero yo es la esencia misma de uno mismo. Es el reflejo auténtico de quien es realmente una persona. Ya veo. Yamato reflexionó pensativo, con la mirada ligeramente inquieta mientras observaba a Naruto, con los ojos cerrados en profunda contemplación. En ese momento, Danzo intervino desde un lado, Señor Motoi, debo decir que tengo una perspectiva algo diferente. Por favor, hable, Señor Danzo. Wailami Motoi. La actitud de Motoi era extremadamente respetuosa, ya que a través de ciertos canales se había enterado de los recientes comentarios del Señor Danzo. Sencha que, al igual que Killer Bee, el Señor Danzo había sido mal interpretado. El verdadero Señor Danzo debería ser una figura digna de reverencia. Ello, continuó el Señor Danzo con calma, no distingue entre la verdad y la falsedad. Lo que es supreme por la razón no es el yo, sino el cuerpo.
Danzo afirmo con calma, el cuerpo humano posee un intrincado sistema de reflejos, miedo al ver una espada, dolor al recibir un gol, secreción de coagulants en las heridas. Sin embargo, como ninjas, debemos suprimir estas respuestas corporales. Hay que contener el miedo, soportar el dolor, ignorar las heridas, todo para extraer más chakra y enfrentarnos a nuestros enemigos. Esto es válido para las heridas físicas y, más aún, para las cicatrices grabadas en la memoria del cuerpo. Danzo se volvió de repente hacia Yamato. Obtuviste montón gracias a mis experimentos con Orochimaru. Pero todo el preciso fue insoportable. Ese trauma es indelible. Ahora que estás a mi lado, ¿no has sentido el impulso de golpearme? Señor Danzo. Yamato abrió la boca y luego balbuceó torpemente, bromeas. ¿Lo ves? Lo está reprimiendo incluso ahora. Danzo habló con calma, aunque él cree que lo ha superado, su subconsciente le susurra que no es tan sencillo. Si ahora diera un paso hacia ali, tal vez una voz dentro de él le susurraría, mata a Danzo, y solo entonces las heridas de tu cuerpo sanarán de verdad. Porque la esencia de la vida es la supervivencia. El medio para sobrevivir es huir de todos los factores perturbadores o erradicarlos. El lado oscuro de la mente, el verdadero yo. Son solo expresiones literarias. En realidad, se trata fundamentalmente del subconsciente del cuerpo. Capítulo 21, Muchas almas en la cascada. Modo escucho, con una expresión que oscilaba entre la sorpresa y la inquietud. No esperaba que este ninja de liberación de madera albergara un pasado así. Sin embargo, al ver a Danzo hablar con tanta compostura, sintió una punzada de admiración. No todo el mundo podía afrontar sus errores pasados con tanta franqueza. Este señor Danzo era realmente un hombre digno de respeto. Mientras Motoi sentia admiración, Yamato, el tema de la conversación, se sentía cada vez más incómodo y avergonzado. Rápidamente cambió de tema. Si este lado oscuro es un instinto de supervivencia, ¿cómo se puede superar? Esa pregunta tiene una respuesta diferente para cada persona. Danzo giró la cabeza, con expresión serena. Kakashi, tú fuiste ninja de root. Muchos de los métodos de root chocaban con tu naturaleza. ¿Qué te permitió superar esa experiencia? Yamato asumió en sus pensamientos y solo habló tras una larga pausa. La comprensión del tercer Hokage, la preocupación mostrada por Kakashi y los demás veteranos, y luego conocer a tantas almas bondadosas. Por decirlo de forma sentimental, el amor, ignorando las mejillas sonrojadas de Yamato, Danzo sonrió. Ese parece un camino adecuado también para Naruto. Podrías discutirlo con él más tarde. Además, Danzo se volvió hacia el guía contratado por la aldea de la Noob. Señor Motoy, dada su experiencia similar como Jinchuriki, si es posible, comparte el viaje de Killer Bee con Naruto. Debería resultar muy instructivo. Por supuesto. Motoya sintió con entusiasmo y luego preguntó con curiosidad, el señor Danzo mencionó que cada uno tiene una respuesta diferente. ¿Puedo preguntar cuál es la suya? Al esta pregunta, Yamato se olvidó de su vergüenza y miró a Danzo con asombro. Había oído rumores de que Danzo había cambiado, pero los había descartado como tonterías. Incluso después de presentar como exoneraba a los Uchiha, sospechaba que había gato encerrado, que el viejo cascarabias estaba tramando algún plan diabólico. Pero tras varios encuentros personales, empezó a pensar que quizá ese montón de mierda, con el tiempo, podría convertirse en abono. Mi respuesta, naturalmente, es mirar hacia adelante. Danzo contempló la superficie del lago, ahora en constante erupción, con voz tranquila. El instinto de supervivencia se manifiesta a su manera. Algunos se les puede persuadir, mientras que a los que no se les puede persuadir. Hay que domesticarlos. La vida siempre avanza. No puede estar encadenada por el mismo instinto que busca preservarla. Una respuesta impresionante, murmuró Motoya con admiración, mientras Yamato asentia con la cabeza. Es muy del estilo del señor Danzo. A este lado del lago, charlaban tranquilamente, mientras que en la plataforma central, Naruto abrió de repente los ojos y comenzó a toser violentamente. Yamato preguntó con curiosidad, Naruto, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? Un tipo idéntico a mí, luchó contra mí. Naruto frunció el seno y exclamó, conozco todos mis ninjutsu y tácticas. Luchar contra él fue, realmente estresante, quizás si la oscuridad que hay dentro de mí. ¿Oscuridad? No, el señor Danzo dijo que solo es un instinto corporal reprimido. Otoya lo explicó a Naruto la conversación que habían tenido antes y añadió con sinceridad, no dejes que sus palabras te manipulen. ¿Mi yo del pasado? ¿El yo de la memoria corporal?
Naruto Reflexiono. No era una falsedad, ni tampoco oscuridad, era el pensamiento genuino nacido de suyo interior. El impulso de matar. El impulso de destruir. Todos aquellos que lo calumniaban y rechazaban. Una vez había deseado aniquilarlos a todos. Entonces, ¿por qué no lo había hecho? Naruto miró a Motoi con curiosidad en los ojos. Tío, ¿cómo lo consiguió ese tipo? ¿Podrías hablarme de él? Por supuesto que puedo. Motoi se rió entre dientes. Al escuchar la historia del ocho colas, la expresión de Naruto se relajó gradualmente. Entendió al ocho colas y, al hacerlo, obtuvo una nueva perspectiva sobre sí mismo. Se sentó con las piernas cruzadas ante la cascada una vez más. Esta vez, la superficie del lago estaba tranquila, como un espejo. Después de un rato, Naruto abrió los ojos. Chico Zoro, bien hecho. Karabi apareció de la nada, adoptando una pose extraña y hablando con un tono peculiar. Ahora intenta controlar al Zoro de nueve colas. A partir de este momento, soy tu maestro. Si te falta determinación, morirás o resultarás herido. Por supuesto. Naruto se puso de pie y respondió con un grito alegre. Y es un poco más rápido que la línea temporal original. Alvara Naruto y Yamato Segura Killer B al otro lado de la cascada, Danzo saltó ligeramente la plataforma de piedra, se sentó con las piernas cruzadas y se rió entre dientes. Ahora es mi turno de intentarlo. Señor Motoi, por favor, vigila el perímetro fuera de la cascada. Por supuesto, no hay problema. Respondió Motoi. Muy bien. Danzo cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir, más de una docena de figuras aparecieron más allá de la cascada. Bueno, la esencia de la vida es la supervivencia. Aunque había contemplado esta posibilidad. Una cascada real obliga a enfrentarse los instintos reprimidos del cuerpo. Así que, si hubiera otras células dentro del cuerpo, otras voluntades, ¿podrían revelarse también aquí? Pero nunca imagine que vería tantas. Danzo miró al anciano que se le parecía y esbozó una sonrisa burlona. Danzo, realmente eres un maldito viejo bastardo. El rostro del anciano se contorsionó en una mueca mientras cesaba con frialdad. Tienes mucho de caro al decir eso. Bastardo. Devuélveme mi cuerpo. Basta. Estás muerto. Ahora solo eres un vestigio dentro de este caparazón. Danzo habló con calma. Incluso si fueras el verdadero Danzo? ¿Cómo te atreves a exigirme este cuerpo? Soy el Hokage en funciones reconocido por Konoha. Ni siquiera Tsunade se opone a mí. He unido a los clans ninja para luchar por la paz. Las fuerzas aliadas se están reorganizando según mi voluntad. Solo tengo una fracción del poder, pero nadie se atreve a ignorarme. Tú, viejo cascarabias, habrías destrozado la alianza o habrías quedado confinado dentro de las fronteras de Konoha. ¿Te comparas conmigo? ¿Te atreves? La furia del viejo Danzo estalló. Lo hiciste tú por la aldea. Bah! Viejo bastardo sediento de poder. Danzo es burlo, si hubieras actuado durante el incident del Zoro de nueve colas en lugar de pelearte internamente y reprimir a los Uchiha, quizá te habría dado crédito. Si hubieras luchado con ferocidad en la batalla de Pain, quizá te habrías redimido. Sin embargo, cada vez que la aldea se enfrentaba a una catástrofe, solo te protegías a ti mismo. Y te atreves a decir que era por el bien de la aldea. Yo, te matar. El viejo Danzo ya no pudo contener su furia y se abalanzó hacia adelante, pero Danzo ejecutó rápidamente una técnica de destella corporal y desapareció junto a los espectadores. Se rió entre dientes. No lo olvides, conozco todos tus trucos. Y tengo aliados. Ellos, naturalmente, te atacaron a ti, no a mí. Aquí estoy, soy tu demonio interior. Tú. La ira del viejo Danzo estalló. Al mirar a una criatura tan desvergonzada, se encontró incapaz de respirar. Muy bien. Más tarde tendrás tu oportunidad de luchar limpiamente. Por ahora, permíteme atender a mis invitados. Danzo se volvió para mirar a Shursui y el resto de los Uchiha que estaban cerca, sonriendo. Hablaros con esta cara puede resultar bastante inquietante, pero que puedo decir, así es como me veo ahora. A mí también me repugna. Encantado de conocerlos a todos. Danzo se inclinó ligeramente, sonriendo. He venido a persuadirlos a todos para que me confíen su poder. Capítulo 22, Dominando el Mangekyo Sharingan. ¿Confiaros eso? No me importa lo más mínimo. Un hombre llamado Uchiha cruzó los brazos y dijo con voz fría, morí en el campo de batalla. Danzo profano mi cadáver.
Ahora que la habeas cuidado el cuerpo, mi habeas vengado. Estos ojos, consideradlos una recompensa por vuestra amabilidad. En cuanto al resto, estoy muerto. No me importa lo más mínimo. A mí tampoco. Vera Danzo sufferasi, y es sufficient para mí. Ese bastardo finalmente recibió su merecido. El plan Uchiha podía ser notablemente directo en ocasions, resolviendo rencores con una determinación clara. Sin embargo, algunos Uchiha eran profundamente calculadores, como Shisui. Danzo observó a los Uchiha reunidos cerca de Shisui, y finalmente fijó su mirada en el joven. Sonrió. Bueno, ¿qué opinas, Shisui? ¿Qué piensas de esto? Y es posible, sí. La expresión de Uchiha Shisui era solemne. Sus penetrantes ojos blancos y negros se fijaron en Danzo mientras respondía con voz grave, pero quiero saber quién eres y cuáles son tus intentions. ¿Quién soy? Esa es una pregunta fácil de responder. Danzo se rió entre dientes. Un hombre muerto de otro mundo. No lo suficientemente muerto, mi alma se adentro en el cuerpo de Danzo y tomó posesión de su forma. En cuanto a mi propósito. Vivir. Vivir cómodamente. Eso es todo. Debe saber que no miento. Uchiha Shisui frunció el seno. Podía ver que el hombre no mentia, pero esa respuesta no lo satisfecha. No crees que vivir cómodamente es tan sencillo. El mundo shinobi, para mí, es un auténtico infierno. Danzo es un cogio de hombres. Diferentes moralidades. Aunque nuestro mundo solo disfrutó de unas pocas décadas de paz, la guerra, la muerte y el hambre al menos han desaparecido de la patria que una vez conocí. Ni he acostumbrado a esa existencia. Pero aquí. Sacudió la cabeza. Simplemente no me adapto al entorno. Lo siento. Uchiha Shisui pronunció esas cuatro palabras con dificultad, abrumado por una profunda vergüenza. En este mundo ilusorio, las palabras no podían ocultar las emociones. Todos aquí eran iguales a los trisolarianos. Podía sentir la clara condescendencia en el tono del otro, el desprecio de la civilización por la barbarie. Para Shisui, de gran moralidad, esto era casi insoportable, no solo era vergonzoso en el extranjero, sino que era humillante en otro mundo completamente diferente. Los aliados estaban asombrados. Pero después de la vergüenza, surgió una chispa de curiosidad y no pudo evitar preguntar, ¿podrían hablarme de este otro mundo? Al oír estas palabras, incluso el malhumorado anciano Danzo aguzó el oído con curiosidad. ¿Esto? Por supuesto. Una sonrisa se extendió por el rostro de Danzo. Hablar de su tierra natal con alguien de otro mundo, especialmente uno menos civilizado, era absolutamente delicioso. Danzo nunca se negaría. Después de todo, se trataba de un reino ilusorio. Los humanos que tenía ante sí no eran más que materializaciones de ciertos aspectos de su voluntad. No así revelaría ningún secreto. Podía hablar con toda la libertad que quisiera. Al fin y al cabo, la historia de su patria era algo de lo que estar orgulloso, digna de admiración donde quiera que se compartiera. Generación tras generación había abierto camino a través de la adversidad, cada una tomando su turno en el escenario, contemplando el futuro de la nación y del pueblo, allanando el camino con sangre y fuego. Danzo poseía un gran don de palabra al fin y al cabo, era un artesano de las palabras por profesión. Sin embargo, al relatar la historia, no necesitaba adornarla, ya que daba prioridad a la precisión sobre el lenguaje florido. Aun así, el dramatismo de aquellos tumultuosos acontecimientos resultaba absolutamente cautivador. Invasión, contrainvasión, libertad, democracia, resistencia. Mientras otros Uchiha se maravillaban de que un mundo sin ninjas pudiera seguir forjando armas de destrucción global, Uchiha Shisui se sintió cautivado por las visiones de alianzas internacionales que abarcaban diferentes razas y territorios. Que sorprendente similitud con el momento actual. Danzo habló largo y tendido, pero solo cubrió fragmentos, seleccionando los puntos más importantes. Aun así, sus palabras conmovieron profundamente a Uchiha Shisui. Señor, lo ofrezco mis ojos. Uchiha Shisui habló con solemne gravedad. Solo le pido que se comprometa a guiar al mundo ninja hacia esa visión. El Uchiha que estaba detrás de él asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Esa es también mi petición. Aunque los Uchiha aman la batalla, el mundo ninja se ha vuelto tan cruel que incluso nosotros apenas podemos soportarlo. Cierto. Sin embargo, tu mundo parece bastante intrigante. Bajo la mirada de varios Uchiha, Danzo sonrió levemente antes de responder, lo siento, pero debo rechazar tu oferta. ¿Por qué? La pregunta de Shisui brotó de repente. ¿Por qué no siento ningún amor por esta tierra?
Danzo lo declaro sin rodeos. Emprender tal tarea seria demasiado problemático, demasiado arduo. No soy más que un forastero. No aprecio esta tierra, ni a las personas que la habitan, hasta tal punto. Solo aquellos que realmente la aman podrían lograr tal cosa. Sue vacilo ligeramente antes de admitir con un suspiro de cansancio, tienes razón. Aun así, aunque no la emprenderé yo mismo, podría servir de guía, pasando la complicada tarea a otra persona. Danzo sonrió descaradamente. ¿Sería eso suficiente? Sue dudo, delibero y finalmente concluyó que aceptar parecía su única opción. Nunca fue un trato justo. Ella estaba muerto, lo habían robado los ojos. Incluso si la otra parte no pudiera obtener su consentimiento, solo causaría un pequeño inconveniente. El viejo Danzo podía soportarlo seguramente el hombre que tenía frente a él también podría. Con este pequeño precio que pagar, podría obtener la orientación y la dirección del otro. Quizás era un buen trato? Después de mucho deliberar, Sue suspiró. Muy bien. Estoy de acuerdo. Ten por seguro que un trato conmigo nunca te dejará en desventaja. Al sentir la transformación del Sharingan, la sonrisa de Danzo se hizo más amplia. El desarrollo cultural del mundo ninja es demasiado bajo. Sin mi orientación, incluso en otra década más o menos, habría pocos cambios significativos. Otra década más o menos, esa era esencialmente la línea temporal de Boruto. ¿En qué se diferenciaba del mundo ninja actual? Aparte de ser un poco más pacífico, parecía haber poco más. Esperemos que así sea, asintió Sue solamente. Bien, entonces, este lado está resuelto. Te toca, viejo Danzo. El tomo en los ojos de Danzo cambió, con un toque de diversión. Venerable luchimos. Uno contra uno. La cascada real, un espacio completamente ilusorio. Esto compensaría perfectamente su mayor deficiencia, la experiencia real en combate. Debía destrozar por completo y absorber los restos de los instintos del viejo Danzo. Por desgracia, la voluntad de Senju Hashirama no se replicaba aquí. Si hubiera sido capaz de derrotar al propio Hashirama, dominando simultáneamente el Sharingan y el Mokutman, el Rinnegan podría haber estado a su alcance. ¿Por qué estaba ausente? ¿Era una limitación inherente a la cascada? ¿O era que el poder de la liberación yang del primero era demasiado potente, dejando solo el instinto de propagación de la vida? No importa. Domina completamente el Mangekyo Sharingan seguiría suprimiendo el Mokutan, lo que permitiría una fusión preliminar de la liberación yin y yang. Por ahora, el objetivo es mejorar la destreza en el combate. Splash. El agua del lago entró en erupción, su tranquila superficie se convirtió en un torrente embravecido, como si dos figuras invisibles estuvieran enzarzadas en un feroz combate ante la cascada. Esto sorprendió a Motoy, que montaba guardia en el mundo real. ¿O no se ha reconciliado consigo mismo? No, eso no puede ser. Según Danzo Sama, esta debería ser la fase inicial del adiestramiento. Entonces, lo que vino antes fue la comunicación, la comprensión de uno mismo? Motoy se sintió conmocionado y lleno de expectación. ¿Resultaría viable este camino? Realmente notable. Capítulo 23, Susanoo, Phase 2. Ante la incesante cascada. Danzo se sentó en meditación, completamente absorto en su batalla fantasma contra el anciano Danzo. A través de su agudo Sharingan, absorbió las tácticas y la experiencia de combate de su predecesor a una velocidad asombrosa. Una vez se había declarado a sí mismo el demonio interior del anciano Danzo. Y, siendo ese demonio interior, debía devorar todo lo del original. Danzo poseía esa confianza. A diferencia de la situación de Naruto, en la que los dos Narutos poseían habilidades casi idénticas, dentro de este espacio genjutsu, el Uchiha lo reconoce a él, no el viejo Danzo. El viejo Danzo. No estaban al mismo nivel. Ya. Te matar primero. Danzo rugió de risa mientras la joya de la motosierra que tenía en la mano partía al anciano Danzo en dos. Aquí, la batalla se recrudeció. Mientras tanto, los demás Uchiha dentro del mundo genjutsu observaban, animando, y desvaneciéndose. El Sharingan levaba consigo fragmentos de sus antiguas voluntades, pero la cantidad era escasa. Si no fuera por la naturaleza peculiar de este mundo, quizá nunca se hubieran manifestado. Ahora, tras haber confiado a sus ojos a Danzo, su última pizca de determinación se desvaneció y su voluntad espiritual se disipó de forma natural. El primero en desaparecer fue el propietario del ojo Sharingan que Danzo había utilizado para Izanagi. El poder de su ojo ya se había agotado casi por completo y su voluntad espiritual era la más débil. El siguiente fue Uchiha Kawa, que había hablado primero.
No era el más débil, pero era el más lucido en cuanto a rencores y deudas, el más despreocupado de los Uchiha. Habiendo presenciado como el viejo danzo era desmembrado varias veces, ascendió al cielo con una sensación de satisfacción. La tercera en desaparecer fue Uchiha Misato. Esta mujer Uchiha sentía un profundo desprecio por el cuerpo de Danzo, y consideraba que la presencia de su ojo dentro de él era nada menos que un sacrilegio. Una vez que las llamas de su resentimiento se enfriaron, se apresuró a disolverse. El quinto. 1. Los Uchiha del mundo genjutsu fueron desapareciendo hasta que solo quedó Uchiha Shirsui. Solo, escucho los repetidos gritos del viejo Danzo antes de estallar en carcajadas. Mátalo unas cuantas veces más por mí. A decir verdad, yo también le tengo manía a ese viejo perro. Si aún estuviera vivo, de pie ante la cascada real, otra versión de mí mismo seguramente habría instado y incitado al asesinato de estos sanguinarios líderes de Konoha. Nunca lo lograré. Soy Uchiha Shirsui. Como angelo ver Konoha por última vez. Con un último suspiro, el último forastero en el mundo genjutsu desapareció por completo. Las dos figuras de Danzo que habían estado luchando cesaron instantáneamente su lucha. Expresiones similares cruzaron sus rostros. Luchar contra uno mismo realmente duele. ¿Qué otra opción teníamos? El viejo Danzo era tan despreciable que matarlo una vez no fue suficiente para satisfacer nuestra ira. Por suerte, los Uchiha no se dieron cuenta. Los demás quizás sí, pero Shirsui, no necesariamente. Aún así, es un tipo decente. Al ver nuestra sinceridad, pareció satisfecho. Es cierto. Danzo se rió entre dientes, y el anciano que tenía delante desapareció, poniendo fin a su monólogo ante el espejo. En realidad, la prueba había sido superada la primera vez que mató al viejo Danzo, que desapareció por completo entonces. Pero este era su mundo genjutsu conjurar a un nuevo viejo Danzo no era más que un pensamiento. La amenaza física está resuelta. Ahora, vimos que hemos ganado. Ante la cascada. Danzo abrió los ojos y entrecerró ligeramente las pupilas. El tomo de sus ojos giró rápidamente, formando el patrón de shuriken de cuatro hojas del Mangekyo. La activación y desactivación del Mangekyo Sharingan ya no es un problema. A continuación, continuar con mis experimentos. Mientras los pensamientos de Danzo cambiaban, una marea creciente de chakra solidificado se expandió hacia afuera. Motoya se dio cuenta de que Danzo había despertado, aparentemente tras superar la prueba de la verdadera cascada. Justo cuando se disponía a felicitarlo, se quedó horrorizado al ver una colosal forma demoníaca humanoid proyectada desde el cuerpo del hombre. En términos puramente perceptivos, su presencia opresiva era totalmente comparable a la del ocho colas. Susanu? Motoya reconoció al instante la técnica, pero siguió profundamente asombrado. ¿Cómo podía el Hokage en funciones ejercer tal poder? ¿Podría ser también fruto de su entrenamiento en la verdadera cascada? La mente de Motoya daba vueltas, mientras que Danzo permanecía impasible. Susanu de segunda phase. No está mal. Mi poder dojutsu sigue siendo demasiado débil. Pero con el libre dominio de mi Mangekyo Sharingan, por fin puedo aprovecharlo para suprimir y absorber el poder de las células del primero. El pensamiento pasó por su mente mientras Danzo retiraba a Susanu, y sus ojos rojos sangre volvían a su habitual contraste entre blanco y negro. Aunque lavaba gafas de sol, la mayoría de los observadores no notarían ninguna diferencia. Danzo se levantó de la plataforma y se volvió hacia Motoya, de la aldea oculta de la nube, a punto de darle algunas instrucciones, cuando de repente dos figuras saltaron desde más allá de la cascada. Eran Killer Bee, vestido con su abrigo de bestia con cola, y Naruto Uzumaki, resplandecen con su chakra dorado. Al sentir las poderosas fluctuaciones de chakra más allá de las cataratas, se habían apresurado a acudir al lugar. ¿Dónde están los enemigos? Exclamó Naruto sorprendido. ¿Por qué solo están el señor Danzo y el tío Motoya? Al principio solo estábamos nosotros. Estaba probando una técnica ninjutsu hace un momento. Danzo miró a Naruto y sonrió levemente. A juzgar por tu expresión, ¿ha sido un éxito? Así es. Mi madre me ha ayudado. Comenzó a parlatir Naruto emocionado. Karabi se acercó rápidamente a Motoya para evaluar la situación. ¿Qué ha pasado? En pocas palabras, Motoya relató los acontecimientos con expresión grave. ¿Ese tipo tan irritante también ha superado la prueba de la cascada real? El tono de Karabi subió varios tonos por la sorpresa. ¿Y ha dominado el mismo dojutsu que ese mocoso de Sasuke? ¿Susanu?
Naruto, que estaba cerca, JDO sorprendido. Que? Lord Danzo, puedes usar Susanoo? No essa en poder exclusivo del Mangekyo Sharingan? Son maras trivialidades. ¿Acaso Kakashi no dominó también el Mangekyo Sharingan? Danzo permaneció imposible y respondió con indiferencia, si no hubiera alcanzado la iluminación a través de la cascada real, quizá no lo habría logrado ni siquiera después de otra década más o menos. Todavía estoy muy por detrás de Kakashi. La implicación era clara, no soy nada especial. Incluso en comparación con un junior, me quedo corto. El sensei Kakashi es realmente formidable. Naruto, ajeno al subtexto, asintió con total convicción. Por cierto, he dominado con éxito el poder de las nueve colas. ¿Puedo salir ya? Ante la pregunta de Naruto, Yamato parpadeó. Se aclaró la garganta. Apenas lo has dominado. Tenemos que comprobar ese riesgo de perder el control. Danzo añadió con calma, ahora que has dominado el poder de las nueve colas, ¿puedes usar el Bijudama? Esa es una de sus técnicas características. ¿Domina las nueve colas? On te queda mucho para eso. Las palabras de Karabi fueron on más directas, con un tono bullen. Ni siquiera puedes alcanzar el modo biju. En tu estado actual, ¿de verdad has dominado el control de tu poder? ¿Has pisoteado bastantes pisos en tu carrera hasta aquí? Si eres un desastre, solo necesitas más práctica. Naruto frunció ligeramente el seno, recordando el rastro de vuelas que había dejado atrás. Finalmente, suspiró abatido, está bien, todavía necesito entrenar. Capítulo 24, comienza la marca. Mientras Danzo y Naruto entrenaban en la isla, fuera, la guerra se libraba con ferocidad. Las fuerzas aliadas shinobi, lideradas por las 5 grandes aldeas shinobi, se movilizaban frenéticamente. El movimiento y la distribución de suministros, la reunión y reorganización de los ninjas de cada aldea, el despliegue y ajuste de las líneas de batalla. Por supuesto, el elemento más crucial era la finalización de la red de supersensors de la división de inteligencia. La guerra y el combate dependían de la inteligencia solo atravesando la niebla de la guerra se podían ir contramedidas eficaces. Con el aparato supersensorial ya operativo, todo el mundo ninja estaba bajo vigilancia. Ningún movimiento ninja a gran escala podía escapar a su percepción. El centro de mando ninja creía que el enemigo se encontraba ahora oculto bajo tierra, rubicando fuerzas y despejando uno a uno los bastiones sospechosos. Localizar la guarida del enemigo era solo cuestión de tiempo. Las fuerzas aliadas shinobi, en ese preciso momento, no temían una confrontación directa. De hecho, la ansiaban. Mientras tanto, los objetivos de las fuerzas aliadas, Kabuto Yakushi y Obito Uchiha, no estaban ociosos. Aunque no habían capturado a Yamato como en la línea temporal original, el preciso de mejorar la destreza en combate de White Zetsu utilizando las células del primer Hokage seguía en marca. Obito, tras haber sustituido uno de sus ojos Rinnegan, ahora dominaba este inmenso chakra. Al mismo tiempo, los cadáveres de los 6 Jinchurikis estaban convirtiendo en los nuevos 6 caminos de Pain. Ambos bandos del conflicto esperaban el estallido a gran escala de la guerra. Cada uno tenía una confianza inquebrantable en su eventual victoria. En comparación con estas figuras, Danzo solo pretendía proceder con cautela, dando un paso tras otro. Él también tenía objetivos que cumplir en este conflicto, aunque no albergaba ninguna certeza absoluta de que se hiciera en realidad. Hay que comer bocado a bocado. Una estrategia infalible no es más que la acumulación de pequeños movimientos calculados. Su objetivo actual era dominar aún más el Mangekyo Sharingan. Este es el poder de Senrimanjo. Sentado con las piernas cruzadas en una cámara celada, Danzo abrió de repente los ojos. Cuando un poder indescriptible surgió de su brazo derecho, su expresión delató una profunda conmoción. El yin y el yang unidos, el poder del universo. Este era el verdadero poder del sabio de los 6 caminos. A medida que el poder baidu en el yin de su Mangekyo Sharingan y las células baidas en el yang del primer Hokage comenzaron a fusionarse, el poder de Senrobansei realmente comenzó a brotar dentro de él. Su ojo izquierdo, que había quedado completamente agotado de su poder Sharingan, ahora absorbía con avidez este excelente tónico, como tierra reseca que recibe la lluvia tan esperada. No solo se está recuperando mi poder Sharingan, sino que las molestias en mi cuerpo han disminuido considerablemente. Probablemente las células del primero están reduciendo la carga sobre mi cuerpo. Quizás deberías seguir adelante. Mientras estos pensamientos pasaban por su mente, Danzo liberó de repente el sello que ataba su brazo derecho. De los once tomo de su Sharingan, uno ya se había cerrado. Bajo su orden, otro se cerró ahora. Ga.
Una agonia sobre cagidora lu atravieso el brazo. El sudor frío perlaba la frente de Danzo mientras el patrón kaleidoscópico de su ojo derecho giraba rápidamente, canalizando un poder popular on más colosal hacia su extremidad. Huff. Estabilizando la situación, Danzo exhaló profundamente, y una chispa de diversión cruzó sus ojos. Una coincidencia afortunada. El cuerpo del viejo Danzo resulta bastante convenient después de todo. Cerrar un ojo aumenta la supresión del poder celular del primer Hokage en un nivel. Una vez que todos los ojos de mi brazo están cerrados, será una fusión completa. Primero me adaptar a tener dos ojos. 3 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Danzo llegó a la oficina de enlace de la isla para su informe rutinario sobre asuntos externos. ¿Encontraste el objeto? Sí. Señor Danzo, con la ayuda de numerosos aldeanos, la búsqueda resultó muy eficaz. Al otro lado de la pantalla, el tono de Yamanaka-fu seguía siendo tranquilo, pero a sus ojos dilataban un ligero asombro. Varios pescadores, en condición de habilidad con las canas, poseían excepcionales habilidades de exploración oceánica. El lugar donde finalmente se descubrió el objeto era precisamente donde un pescador giraba haber capturado algo extraño. Resultó que realmente había unas ruinas aquí. Así que incluso los pescadores del mundo shinobi son tan capaces. Y en menos de medio mes. Danzo permaneció en silencio. Envía personal. Has que me entregan el objeto después. ¿Algún otro asunto relacionado con la aldea? La mayoría son menores, pero hay uno importante. La expresión de Yamanaka-fu se volvió solemne. Anoche, la señora Tsunade partió con el último contingent de ninjas hacia la aldea oculta de la nube. Debería llegar al centro de mando mañana. Ah, sí. Como era de esperar, Tsunade no podía quedarse quieta. Muy bien, su llegada no es nada malo. Danzo lo descartó con indiferencia y luego preguntó, ¿qué progresos se han hecho en el asunto que te pedí que supervisaras? El jefe médico informa de que todo va según lo previsto. Sin embargo, según la información que he recopilado, la voz de Yamanaka-fu se volvió solemne. Kakashi ha completado su trasplante. Might Guy se ha sometido a una intervención, pero el resultado sigue siendo desconocido. Entendido. Deja de supervisar estos asuntos. A partir de ahora, centra todos tus esfuerzos en ejecutar el plan C. Danzo habló con calma, en breve me dirigir al campo de batalla. Recuerda proporcionar apoyo. Sí, señor Danzo. La pantalla se apagó y el espejo de cristal negro reflejó el rostro de Danzo. En comparación con antes, su mirada tenía un toque más de compostura. Si no hubiera logrado dominar el Mangekyo Sharingan en la verdadera cascada, hoy habría sido el día en que habría partido de la isla Hatia Kanoa para continuar con la siguiente operación. Pero, al haberlo logrado, ese problema ya no era necesario. Ahora podía dedicar más tiempo a perfeccionar el poder de Senra Bani, restaurando y mejorando su dojutsu. No es necesario que me involucre en las etapas iniciales de la guerra. Estos ninjas pueden encargarse. La clave está en esa pareja de lisiados, Uchiha Itachi y Nagato. Itachi puede esperar. En cuanto a Nagato, ese peón que una vez manejó Uchiha Madara, esta vez lo reclamar. Dejar que simplemente se desvanezca sería un terrible desperdicio. Murmurando para sí mismo, el color carmesí de los ojos de Danzo se intensificó aún más. 3 días después, la guerra estalló en el mundo exterior. La tercera división, la unidad de fuerzas combinadas de Combate Cercano, descubrió a más de 10,000 zetsu blancos marchando bajo tierra. Bajo el mando de Kakashi, se desató inmediatamente una feroz batalla. Ese día, con el apoyo de la unidad de fuerzas especiales de la quinta división, un gran número de zetsu blancos fueron asesinados. La reencarnación del mundo impuro del antiguo miembro de Akatsuki, Sasori de la Arena Roja, fue destruida. Deidara fue celado y más de la mitad de los 7 espadachines ninja de la niebla fueron neutralizados. Al mismo tiempo, el comandante en jefe Gaara, también líder de la cuarta división, detectó movimientos enemigos. Sospechando que se trataba de los antiguos Kage de varias aldeas, se abstuvo de lanzar ataques precipitados y mantuvo un enfrentamiento. Posteriormente, la primera división, las fuerzas combinadas de alcance medio, defendió la costa contra las fuerzas enemigas que desembarcaban. El enfrentamiento se tornó desastroso cuando los Golden y Silver Males se unieron a la refriega, lo que desencadenó sus transformations en bestias de cola. Sin embargo, con el apoyo de la cuarta división y las fuerzas combinadas de largo alcance, fueron celados con éxito.
Durante esto, una criatura colosal conocida como la estatua demoníaca del camino exterior aparicio brevemente, apoderándose de los artefactos de celidu utilizados para atar las espadas dorada y platita. Sin embargo, vastas fuerzas enemigas aún se arremolinaban en el mar, impidiendo una retirada apresurada. De los tres campos de batalla, el estancamiento en uno quedó de lado por ahora. Incluso los dos frentes victoriosos fueron triunfos muy reñidos, lo que provocó una oleada de ninjas médicos en acción. Al mismo tiempo, la campana de asesinatos de Zetsu Blanco contra los ninjas médicos estaba en marcha. El momento se acerca. Danzo examinó los informes de batalla en tiempo real y levantó ligeramente una ceja. Tal y como esperaba, un ninja de Konoha entró apresuradamente, nervioso. Señor Danzo. Naruto, el Jinchuriki del Jubi, siente que algo vie mal y pretende liberarse. Capítulo 25, Pesca. La conmoción estalló en la isla, antes tranquila. Danzo pasaba tranquilamente, sin dirigirse hacia el centro del disturbio, la verdadera cascada. En cambio, se dirigió directamente al lugar donde se encontraba Naruto. Señor Danzo? Naruto, en modo chakra de nueve colas, se movió con una velocidad asombrosa y rápidamente alcanzó a Danzo. Frunció ligeramente el seno. ¿También has venido a detenerme? No exactamente. Al igual que tú, creo en tu fuerza y en el papel que desempeñarás en la guerra. Danzo habló con calma, mirando al killer que lo seguía. He venido aquí para ayudarte. Naruto parecía sorprendido y desconcertado. Pero todos los demás dijeron que el Hokage me prohibió ¿Planeas desobedecer las órdenes? Creo que ese fue sunade. Sin embargo. Ahora soy yo el Hokage. Danzo sonrió levemente. Ya basta. La isla está rodeada por docenas de capas de barreras. Incluso siendo un Jinchuriki, no te resultará fácil atravesarlas. Así es, Naruto. Este tipo dice la verdad. Unos gruesos tentáculos de pulpo emergeron del cuerpo de Killer B mientras gritaba, yo liderar la carga. Vosotros dos atravesad la barrera. Con Susanoo y tu Rasengan, debería ser posible. No hace falta tanto alboroto. Contén tu chakra. Danzo agarró a Naruto y Killer B por los hombres, mirando a los miembros del escuadrón de Celidu que los habían alcanzado. Agarrens fuerte. Con eso, el trío desapareció de su lugar. La escena cambió abruptamente. Cuando reaparecieron, estaban en medio del mar. Al escuchar el romper de las olas, Naruto exclamó, ¿qué es esto? Es increíble. Karabi, sin embargo, parecía pensativo, aunque igualmente asombrado. ¿Podría ser la técnica del cuarto, dios del trueno volador? Habiendo chocado brevemente con el cuarto Hokage durante la última guerra mundial shinobi, naturalmente estaba familiarizado con ella. Danzo asintió levemente, calculando su gasto de chakra mientras comentaba casualmente, en efecto, lo es. Pero solo dominó lo básico, no puedo activarla al instante. ¿La técnica de mi padre? Los ojos de Naruto se iluminaron antes de volver a la realidad. No es momento para bromas. Debo llegar al campo de batalla de inmediato. Por supuesto. Pero no hay necesidad de desperdiciar tu chakra de nueve colas aquí. Mantén tu posición por un momento. Danzo hizo una señal y, poco después, llegaron dos ninjas de route. Uno de ellos lanzó Super Beast Mimicry, invocando a un pájaro gigante para que los llevara hacia el cielo. Danzo se volvió hacia el otro ninja, un especialista sensorial, y lo ordenó, contacta con el centro de mando. Necesito hablar con el Raikage y los demás. Sí. El ninja sensorial se puso rápidamente su dispositivo portátil. Pronto, el rugido del Raikage, traducido simultáneamente, resonó en las mentes de los tres. Karabi, Naruto y Danzo, ¿qué demonios estáis haciendo? Especialmente tú, Danzo. ¿Quién te autorizó a ayudarlos sin permiso? Yo soy el comandante supremo del ejército shinobi. Son imprudentes, pero tú eres mejor? A cientos de kilómetros de distancia, el rostro del cuarto Raikage seguía tan sombrío como siempre, y sus palabras prácticamente les escupían veneno. Muy bien, comate. Ya está hecho. Seguimos adelante. Dejadme abordar el asunto que nos ocupa. Ignorando el rugido del Raikage. Danzo preguntó con calma, la información proporcionada anteriormente indicaba que White Zetsu podía absorber el chakra de los ninjas y replicarlos con una precisión casi perfecta. ¿Cuál es la situación actual? La batalla entre los ninjas y White Zetsu no se limitaba al frente, las escaramuzas encubiertas eran mucho más traicioneras y mortíferas. La capacidad de cambiar de forma de Zetsu Blanco le permitía atacar por la espalda, capaz de destrozar las ya fracturadas fuerzas ninja.
Cuando el tema se volvió serios, el Reikage recuperó algo de compostura y respondió con tono grave, teníamos precautions, pero aún más de una docena de ninjas médicos fueron asesinados. Hemos ido contramedidas, pero implican procedimientos engorrosos que no se pueden implementar de inmediato. Entonces deberías desplegar a Naruto en más. Danzo afirmó con calma, las pruebas anteriores confirmaron que la percepción de Naruto es extraordinaria. Al entrar en el modo chakra de nueve colas, puede incluso detectar la intención maliciosa de un enemigo. Esto es algo que ni siquiera White se puede ocultar. El silencio se apoderó del centro de mando, mientras Naruto exclamaba emocionado, sí. Tío de cara oscura, yo puedo hacerlo. El campo de batalla no puede prescindir de mí. Una voz femenina resonó en el centro de mando, era Tsunade. Dígalo ir. Esta es una guerra para proteger a las bestias con cola, pero sin su poder, nos cuesta mucho hacer frente a la situación. Recuerda que el peligroso Madara atacó solo una vez y casi aplastó a todo un ejército. Tsunade siempre había apoyado el despliegue del poder de las bestias con cola. Gracias, abuela Tsunade. Naruto asintió repetidamente. Demostrar mi valía. Tras un breve silencio, la voz profunda y resonante del Reikage finalmente llegó a sus oídos. Muy bien, provisionalmente der mi consentimiento. Pero Danzo, esta es tu decisión personal. Asumes toda la responsabilidad. Les proporcionarás protección cercana. Si son capturados en tu presencia. Moriré. Declaró Danzo con decisión, haciendo una solemne promesa militar. Muy bien. El Reikage no perdió tiempo y envió personal para informar a Naruto sobre la situación de la guerra. Momentos después, Naruto comprendió el plan. Así que nos dirigimos a varios campos de batalla para eliminar a esos pacientes vegetativos ocultos, ¿verdad? Entrando en el modo chakra de nueve colas, Naruto saltó del pájaro gigante mientras formaba sellos con las manos. Mirad esto, técnica de clon de sombra. Numerosos Narutos, controlados a distancia, se dispersaron hacia diferentes campos de batalla. ¡Qué energía! Karabi también saltó, sonriendo mientras seguía el cuerpo principal de Naruto. El cebo está lanzado. Y es hora de empezar a pesca. Danzo seguía la pista desde arriba a bordo de su pájaro gigante, con una expresión de satisfacción en el rostro. En su mano, al parecer, tenía una cana de pesca invisible. Y en el otro extremo del cetl estaba Naruto, el Jinchuriki del Jubi. Y fuera gracias a la perspicacia de Zetsuo y los ojos siempre presentes de Kabuto que cubrían todo el campo de batalla, pronto detectarían la presencia de Naruto. En ese momento, los agentes discapacitados de Akatsuki serían inevitablemente enviados a capturarlos. Y ese sería el momento de tirar de la red. Cuanto más fuerte es la tormenta, más valioso es el pez. Danzo sonrió, levantando ligeramente las comisuras de la boca. Mirad como pesco dos peces gordos. Otra reencarnación del mundo impuro eliminada. En medio de las irregulares formaciones rocosas subterráneas, los labios de Kabuto esbozaron una leve sonrisa. Sus pupilas verticales en forma de serpiente parecen reflejar tres figuras. Naruto, el ocho colas, y Danzo? ¿Quién hubiera pensado que yo encontraría primero a la presa en esta guerra? Pero, hay algo aún más delicioso, Danzo. J.E. Kakashi se llevó una mano al pecho, escuchando su latido ligeramente acelerado mientras murmuraba para sí mismo. Chantajeando al orfanato. Inculpando a Lady Yano. Manipulándola para que lucara contra mí, creía que había dejado de sentir ira por esas cosas. Pero ahora ya no soy el títere de Orochimaru. Soy yo mismo. Yakushi Kabuto. Para heredar este apellido, para estar a la altura de este nombre. La mano de Yakushi Kabuto se cerró con violencia, sus ojos de serpiente ardían con un profundo odio. Y entonces. Venganza. Capítulo 26, Enfrentamiento. Hasta que. La noche pasó. Los clones de Naruto corrieron por múltiples campos de batalla, sus extraordinarias habilidades sensoriales eliminaron hordas de zetsu blancos del campamento y le valieron un prestigio considerable. Incluso Danzo, que había respondido por Naruto, fue elogiado por su buen juicio, lo que alteró significativamente muchas percepciones negativas. Sin embargo, la fama y el honor no eran más que ilusiones. Danzo permaneció inmóvil, tras haber esperado toda la noche a que el pez gordo mordiera el anzuelo. Sin embargo, tal captura no se materializó. Su mente se aceleró con pensamientos. Lógicamente, tras la espectacular exhibición de Naruto, debería haberse encontrado con ese dúo lisiado. ¿Por qué no han legado todavía? ¿Podría ser que mi intervención haya alterado el caso de la línea temporal original?
No debería ser, la naturaleza humana no ha cambiado. Toby debe estar intentando apoderarse primero del ocho colas y el nueve colas, para utilizarlos contra habito. Los pensamientos de Danzo se agitaban caóticamente mientras miraba instintivamente a lo lejos, exhalando lentamente una bocanada de aire blanco. En lo profundo de la selva, dos Jinchuriki no habían dormido en toda la noche, y seguían viajando hacia su próximo campo de batalla. El cielo ya estaba tenido de carmesí y el horizonte satino de dorado. El sol saldría pronto. Contemplando el paisaje lejano, Danzo recuperó la compostura y su mente se tranquilizó ligeramente mientras se concentraba de nuevo en vigilar los movimientos de Naruto abajo. El pez acabra mordiendo el anzuelo. Todo lo que tenía que hacer era esperar. En el momento en que amaneció, Danzo sintió de repente que algo no iba bien y se puso en pie de un salto. En ese instante, una fuerza colosal brotó de debajo de él, destrozando al instante al pájaro gigante transformado en tinta. El mismo fue lanzado como una bala de cañón hacia el suelo por el inmenso impacto. ¿Y es esto, el tyrant celestial de los 10 colas? Al darse cuenta de lo que había ocurrido, Danzo sintió una extraña sensación de alivio que lo invadió. Aunque desconcertado por el hecho de que el pez gordo no hubiera mordido el anzuelo y, en cambio, hubiera atacado al pescador, la llegada de Nagato era sin duda un acontecimiento positivo. Dirigió su mirada hacia el origen de la fuerza y vio a un hombre de cabello blanco con los brazos en alto, el propio Nagato. A su lado, Uchiha Itachi formó rápidamente seos con las manos, liberando una colosal bola de fuego. Técnica de liberación de fuego, gran bola de fuego. Aunque se burlaban de ella por ser una técnica inútil que ni siquiera podía quemar a las personas hasta matarlas, la gran técnica de bola de fuego poseía un poder destructivo considerable, especialmente cuando era imposible esquivarla. Una luz roja brilló en los ojos de Danzo, pero reprimió el impulso de activar su seno y recibió todo el impacto del ataque. Aún no ha terminado. Los ojos renegan de Nagato brillaron con fría indiferencia mientras agarraba al gravemente quemado Danzo y lo lanzaba hacia abajo con un rugido, Shinra Tensei. Una colosal onda de choque brotó de su palma, lo suficientemente poderosa como para hacer volar al Zoro de nueve colas. Incluso con el cuerpo de Danzo reforzado por las células del primer Hokage, esta aterradora fuerza superó su resistencia. Su cuerpo destrozado se estrelló contra la tierra, excavando un cráter colosal. Más de la mitad de su forma era ahora indistinguible de la pulpa, fusionada con la propia tierra. El poder del dojutsu de Nagato restauró brevemente su voluntad personal, y suspiró suavemente. ¿He vuelto a matar? Afortunadamente, era Danzo. Lejos, en el interior de los estrados rocosos, Kabuto Yakushi no era tan ingenuo como Nagato. Aunque había matado a Danzo sin contemplaciones, él también respiró aliviado, y su estado de ánimo mejoró considerablemente. La idea de poder matar a Danzo nueve veces más despertó en él una sensación de expectación largamente olvidada. Una vez más, controló a Nagato y, con voz fría, gritó, Danzo, ¿por qué no sales deprisa? ¿Crees que no lo sé? Puedes usar la técnica secreta Izanagi. Un minuto. Puedes esconder durante un minuto como máximo. Naruto, que acababa de llegar, estaba furioso, pero el arresto, se calmó. Cierto. El señor Danzo había demostrado anteriormente una inexplicable capacidad de resurrección. Nagato. Tú no eres Nagato. Tú eres el cerebro detrás de todo esto, ¿verdad? Libera sus ataduras ahora mismo. Ya. El Nagato se río siniestramente. Naruto, no me arruines la diversión. Escapa mientras aún no he atacado. ¿Por qué iba a ir ahora que te he encontrado? Killer B, ocupé de Itachi. La forma de Naruto parpadeó mientras una luz dorada brotaba a su alrededor. Un colosal resinganas y enroscó desde sus dos brazos de chakra y se estrelló contra Nagato con un rugido atronador. Mis disculpas, Nagato. Te despedir. Reino de los fantasmas hambrientos. Los ojos de Nagato se entrecerraron ligeramente. Una vez más bajo control, levantó bruscamente ambas manos, absorbiendo directamente el viento liberado, resingan y devorando toda la esfera de chakra de alta calidad. Pero eso no fue todo. Nagato, con su cabello blanco ahora carmesí, demostró una movilidad aún mayor. En combate cuerpo a cuerpo, descargó sin piedad el manto de chakra de Naruto. Maldita sea. Puede usar todas las técnicas de pain. Gritó Naruto, retirándose rápidamente. Mientras restauraba su manto de chakra de nueve colas, entró inmediatamente en modo sabio. ¿Qué tal esto? Técnica sabia, liberación de viento, shuriken espiral. Bzzzzzzz.
En la mano de Naruto, una esfera de chakra giraba a una frecuencia increíblemente alta, haciendo que el aire pareciera vibrar. Esta no era una técnica a la que uno pudiera simplemente resistirse. Y se negado la absorbía de nuevo, bueno, eso le vendría muy bien a Naruto. Aquellos que no pudieran adaptarse a la energía natural simplemente se convertirían en ranas. Toma esto, Nagato. Con un grito atronador, lanzó el lanzamiento de viento, shuriken espiral, impregnado de energía natural. Los ojos de Nagato brillaron, intuyendo el peligro inminente. Invocación, pero de dos cabezas. Un con colosal, parecido a una hiena, salió disparado del humo con un rugido frenético, chocando de frente con el shuriken espiral. ¡Cuau, cuau! Los gritos y rugidos resonaron sucesivamente. El perro dividido soportó el rápido ataque del shuriken Rasengan, con las cabezas de su cuerpo dividiéndose a un ritmo alarmante. Una enorme cabeza tras otra brotaba. El perro dividido. Imposible de matar. Como una de las bestias invocadas más fuertes de Nagato, se multiplicaba rápidamente al ser atacado, cuanto más lo golpeaban, más se dividía. El wind release, spiral shuriken de alta frecuencia era prácticamente su favorito. En un instante, podía multiplicarse en innumerables cantidades. Yasuhiro Tobi comprendía esta característica del perro dividido y se sentía bastante satisfecho consigo mismo cuando, de repente, un grito lastimero llegó a sus oídos. Aunque podía dividirse muchas veces, superar el límite significaba una muerte segura. Sin duda, la técnica del sabio, liberación de viento, shuriken espiral había alcanzado ese límite. Por fin muerto. Naruto dio un suspiro de alivio. Al ver el número cada vez mayor de cabezas del perro dividido, se había sentido realmente perdido. En ese momento, Uchiha Itachi, que estaba luchando contra Killer Bee en otro lugar, preguntó de repente en medio del caos, Naruto, ¿dónde está Danzo? ¿No se suponía que iba a aparecer en un minuto? Naruto se detuvo, ligeramente sorprendido, sintiéndose desconcertado. Un minuto. Ya había pasado un minuto. En efecto, ¿por qué no había aparecido? Tobi también se sintió un poco desconcertado y inmediatamente utilizó el físico sensorial del clan Uzumaki de Nagato para percibir la situación circundante. ¿No hay chakra de Danzo? ¿De verdad no hay ninguno? Nagato exclamó incrédulo, ese tipo. ¿Podría haber muerto hace un momento? Tras un momento de sorpresa, serio sin aliento, pensaba que podría aplastar a esta alemana unas cuantas veces más. ¿Quién hubiera pensado que lo mataría sin siquiera intentarlo? Morir así. Ridículo. Nagato rugió de risa, repeliendo al enfurecido Naruto que se abalanzó sobre él. Realmente ridículo. Ah, sí. Una réplica. Una figura se materializó ante Nagato, con patrones Mangekyo carmesí girando a una velocidad vertiginosa. Danzo, cuyo cuerpo había sido destrozado momentos antes, ahora estaba ileso, irradiando un chakra abrumador. Un patrón de shuriken de 4 hojas se estampó desde debajo de sus gafas de sol cuidadas, imprimiéndose en los ojos de Nagato. Amaterasu. Capítulo 27, Dentro y fuera de la aldea. El portador de la oscuridad. Rinnegan. En el momento en que Danzo se materializó en el aire, desató su dojutsu con toda su fuerza. Su sincronización fue impecable, atacando justo después de que Nagato utilizara su técnica Rinnegan. Además, coincidió con el instante en que Kabuto lo creó muerto y bajo la guardia. En ese preciso momento, Nagato y Kabuto, que estaba detrás de él, pudieron hacer nada al respecto. La técnica dojutsu del Hokage quedó claramente impresa en los ojos de Nagato. El corazón de Danzo se agitó, ansioso por imprimir órdenes aún más estrictas. Pero la velocidad a la que se consumían el poder de su dojutsu y el poder de Senra Banyo era mucho mayor de lo que había imaginado. Al final, solo quedó impresa la técnica sigue el consejo de Danzo. Toda esta secuencia se desarrolló a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, para Nagato fue profundamente distinta. Como si se hubiera rasgado un papel, un contrato invisible se rompió por completo, dejando su espíritu notablemente más ligero. Incapaz de contenerse, dijo con voz ronca, Danzo, ¿qué has hecho? Te lanzo una ilusión para ver si podía romper el control de la resurrección del mundo impuro. Con sangre brotando de un ojo, Danzo habló con calma, ¿y bien? ¿Has escapado del estado de Marianita? No creo que seas tan amable. Nagato percibió su propia condición. Tras un momento, comentó con sorpresa, pero parece que efectivamente me he liberado del control. Al oír las palabras de Nagato, Naruto, que momentos antes estaba furioso, saltó emocionado. ¿De verdad, Nagato? Inesperado. Un refuerzo poco común. Karabi, que observaba desde lejos, levantó el pulgar.
C. No es momento para celebrations. Danzo permaneció completamente sereno y hablo rapidamente. El mangekyo Sharingan disher sue lu agota considerablemente, pero on debería tener sufficient para un genjutsu más que anual su control. Miro Haishia Uchiha Itachi, que estaba cerca. Itachi si lanzo Haishia adelante y desapareció en un instante. Claramente, habiendo perdido ya un peón, Kabuto Yakushi no tenía intención de perder otro. Pero la falta de voluntad no equivalía a la capacidad. Nagato, inspirado por una repentina intuición, levanto la mano Haishia Uchiha Itachi y ordino, tenéis heavily pull. Una colosal fuerza de succión estalló al instante. La misma sensación que Danzo acababa de soportar se repitió ahora, esta vez sobre Uchiha Itachi. Maldita sea. Yasuhiro Tobi maldito entre dientes, pero siguió luchando. Bajo su control, Uchiha Itachi activó directamente su Mangekyo Sharingan. Así, mientras Uchiha Itachi volaba hacia atrás, un Susanoo Karmas ese proyecto sobre su cuerpo. Empuñando una enorme espada que destilaba con una luz ardiente, la bajó con un feroz golpe. Espada de los 10 puños. La espada celadora que sumerge sus víctimas en reinos ilusorios. Sin embargo, la joya se detuvo en el aire, congelada en suspensión. Bueno, olvidar mi existencia resulta ser una decisión muy desacertada, ¿no crees? Karabi, transformado por la bestia con cola, habló con un peculiar acento arrastrado. Como un pulpo gigante, sus tentáculos ataron firmemente Susanoo. A pesar de la desesperada lucha de Susanoo, no pudo liberarse. Tu turno, Itachi. Tras reajustar su postura, Danzo saltó ante Susanoo. A través de la barrera transparente, fijó su mirada en Uchiha Itachi. Las cuatro hojas de la shuriken de su ojo derecho giraron a una velocidad vertiginosa, agitando en un instante el poder acumulado durante mucho tiempo de su dojutsu. Sin embargo, el efecto del cielo asesino de dioses era innegable. Uchiha Itachi cesó su lucha y Susanoo se retiró. Itachi, ¿también has recuperado tu libre albedrío? Naruto saltó emocionado. Así es, pero tengo varias preguntas. La mirada de Uchiha Itachi pasó de Naruto a Danzo, y su voz se volvió más grave. ¿Por qué tienes los dos ojos de Shursui? Si hubiera sido cualquier otra persona, a Uchiha Itachi quizá no lo habría importado. En la línea temporal original, ni siquiera había buscado a Sasuke. Pero Uchiha Shursui. Este era el hombre que había moldeado toda la vida de Itachi, y el poder de sus ojos era demasiado peligroso. Que era en manos de Danzo era profundamente inquietante. Cuando Sasuke me atacó, Naruto también estaba presente. Danzo había creado una barrera insonorizante y su voz finalmente se había calmado. La contingencia que desgasta atrás finalmente resultó eficaz. Logró alterar el caso de Sasuke y, naturalmente, preservó mi vida. Aunque esta explicación seguramente no es lo que decibas. Los ojos de Danzo se abrieron y cerraron. El tono carmesí desapareció por completo, reemplazado por pupilas completamente negras. ¿Qué tal esto? La mirada de Uchiha Itachi se agudizó al instante. ¿Por qué? Increíble. Un forastero había controlado por completo el Sharingan de un Uchiha. Vi la voluntad que Shursui dejó en el ojo. Me la confió. La expresión de Danzo permaneció serena. Mientras se mantenga la misma voluntad, el Sharingan no tiene por qué limitarse al plan Uchiha, ¿no crees? No sé qué te ha sucedido, pero como Shursui lo ha reconocido, no interferirá necesariamente. Uchiha Itachi recuperó la compostura y presionó, has mencionado que Sasuke estaba bajo una ilusión. ¿Dónde está ahora? Presumiblemente, sometiéndose al trasplante ocular. Espera que un dojutsu más fuerte rompa la ilusión y le permita vengarse de la aldea. Danzo negó ligeramente con la cabeza. Las ilusiones no pueden alterar la voluntad de una persona. Al enterarse de lo que te sucedió, se decidió a buscar justicia. Itachi, tus planes han fracasado. Tu hermano tiene sus propias convicciones. Uchiha Itachi se quedó en silencio. En ese momento, Naruto, que había estado de pie cerca, finalmente encontró una oportunidad para hablar. Preguntó con urgencia, Itachi, no sé qué debías haber hecho entonces, pero lanzaron a la oscuridad para proteger solo al pueblo y a Sasuke? Eso estuvo absolutamente mal. Has cargado con demasiado. Deberías haber hecho lo que hacemos ahora, ponerlo todo sobre la mesa y buscar soluciones juntos. Muchos en la aldea, al conocer tu verdad, están llenos de indignación justificada y exigen justicia para el cerebro detrás de todo esto. La expresión de Uchiha Itachi volvió a cambiar. Muchos en la aldea, ¿saben de mi situación? Así es. El señor Danzo ha hecho públicos todos los acontecimientos de aquella época.
Naruto hablo con sinceridad. Entiendo tu deseo de proteger la aldea, pero el compromiso y la sumisión están mal. Desde luego, no debemos decidir quién debe ser sacrificado. Danzo. Uchiha Itachi giró la cabeza y clavó una mirada penetrante en Danzo. Ahora creo que te has ganado el reconocimiento de Shursui. No cambies de tema. Aunque es el heredero de la voluntad de fuego, incluso su culminación, esa voluntad ahora es obsoleta. Danzo negó con la cabeza y señaló a Nagato, que estaba a su lado. Tu soportes la oscuridad dentro de la aldea, sacrificando tu por ella, convirtiendo en su verdugo. Nagato, por su parte, pretende cargar con la oscuridad más allá de la aldea, poniendo fin a toda la agitación como un tirano. Ambos habéis fracasado. La paz del nuevo mundo no reside en vosotros. El futuro. Esta guerra es libre precisamente para alcanzar ese futuro. Y así un mundo completamente intoxicado por las ilusiones o uno forjado de nuevo a través de la sangre y la muerte. Danzo recorrió con la mirada a los cuatro, deteniéndose finalmente en Uchiha Itachi. Su voz era tranquila. Creo que todos merecen al menos el derecho a saber. Y la oportunidad de luchar. No como tus parientes, que fueron masacrados hasta el último hombre en total ignorancia. ¿No estás de acuerdo? Uchiha Itachi permaneció en silencio durante un momento antes de responder. Tienes razón. Mientras hablaba, volvió a examinar a Danzo con detenimiento, y su voz se volvió más grave. Señor Danzo, ahora eres realmente diferente. Capítulo 28, La liberación de la maldición de la resurrección del mundo impuro. Danzo había cambiado profundamente. Estas palabras brotaron del corazón de Uchiha Itachi, con total sinceridad. Si no fuera porque su Mangekyo Sharingan no detectaba en un solo defecto, habría creído que el hombre que tenía ante sí no era Danzo en absoluto. En realidad, Uchiha Itachi no era el único que tenía esta percepción. Los otros tres comparten los mismos pensamientos. Incluso el propio Danzo, al escuchar esta observación repetida, no pudo resistirse a hacer un comentario irónico. ¿Cambiado? Por supuesto. Su propia alma había sido reemplazada. Bien, basta de charla ociosa. Danzo se tocó el ojo derecho y habló con una mezcla de verdad y fingimiento. El ojo izquierdo ya ha desatado una vez la técnica cielo asesino de dioses no se puede volver a usar. En cuanto al cielo asesino de dioses del ojo derecho, su efecto no es permanente. No tenemos tiempo que perder. Después de haber posado dos ojos Mangekyo Sharingan durante casi 10 días, naturalmente había comprendido los efectos del dojutsu. Ambos ojos eran cielo asesino de dioses. Ambas eran técnicas dojutsu que controlaban a los individuos a nivel físico. Como su esencia trascendía las ilusiones, poseían un grado de permanencia y ocultación. La diferencia entre ellas, es hay que explicarla. Reflejo condicionado frente a reflejo incondicionado. El reflejo condicionado, huelga decirlo, es el efecto pavloviano. Es como entrenar a un perro para que salga, estableciendo conexiones neuronales temporales. Algo que se enseña en los nuevos de educación obligatoria. La diferencia radica en que amaterasu se implanta directamente, sin pasar por el proceso de entrenamiento. Nagato y Uchiha Itachi se encuentran precisamente en este estado ahora. Ser controlado es solo el primer paso. Si los dos siguen los consejos de Danzo repetidamente, se amplifica el efecto, transformando el complemento consciente en obediencia habitual. En última instancia, podría incluso evolucionar hasta obedecer las órdenes de Danzo. Pero ese kabuto en tener a rebelarse contra ellos constantemente, tal vez con suficientes intentos, podrían liberarse. Sin embargo, Danzo sospechaba que Kabuto no se molestaría en emprender una empresa tan inútil. Después de todo, cuando controlaba a Nagato, había declarado en voz alta que era una ilusión. Además, cambiar de cuerpo también podría romper el vínculo. Por lo tanto, Danzo permaneció impasible. Uchiha Itachi y Nagato solo estaban bajo su influencia durante esta resurrección del mundo impuro. En efecto, la guerra continúa. No hay tiempo que perder. Uchiha Itachi recuperó la compostura y habló con calma, me ocupar de Yakushi Kabuto y resolver el asunto de la resurrección del mundo impuro. Naruto abrió la boca para hablar, pero Danzo levantó una mano para silenciarlo. ¿Qué hay de Sasuke? Ahora posee tus ojos. A través de la resonancia del Sharingan, podrías sentirlo. Con tu presencia, tal vez podrías ayudarlo a resolver su conflicto interno. Uchiha Itachi hizo una breve pausa antes de enfatizar, esto es la guerra. Volvió a mirar a Naruto. Además, hace mucho tiempo que se lo confía a otra persona. El resto, la agitación de Naruto se calmó un poco.
Se golpeo el pecho y ese río. De llámalo a mí. Ese siempre fue mi plan. Muy bien. Danzo asincio y, de repente, creo un clon de sombra. Lo seo dentro de un pergamino y se lo entrego a Uchiha Itachi. Si tienes éxito, deberías descubrir la secuencia para romper la maldición de la resurrección del mundo impuro. Cuando llegue ese momento, transmitim esta información. Uchiha Itachi sostuvo el pergamino, desconcertado. ¿Por qué? Conocer la secuencia para romper la maldición permitiría a los cuerpos de la reencarnación del mundo impuro romper su contrato, escapar de su invocador y moverse libremente en este mundo. Danzo miró a Uchiha Itachi, luego su mirada se desplazó a Nagato. Su tono era tranquilo. Deseo darle a Nagato esta oportunidad. Todas las miradas se dirigieron a Nagato, que había permanecido en silencio hasta ese momento. Frunció ligeramente el seno. Danzo, ¿qué pretendes? Poses las habilidades de los seis caminos del dolor y matastas en su Hanzo. Debes de haber visto esos recuerdos. Danzo admitió con franqueza, fui yo quien instigó a Hanzo a atacar a Akatsuki. Nagato no mostró sorpresa, pero el corazón de Naruto tembló. Señor Danzo, usted. No lo niego. Ese era el hombre que era entonces, uno que no se detendría ante nada para proteger la aldea. La expresión de Danzo permaneció imposible. Pero más tarde me di cuenta de que solo era un peón, igual que Hanzo, un peón utilizado para volver loco. Esta era otra carga más de la que debía deshacerse. Nagato frunció el seno. ¿Te refieres a Uchiha Madara? Exactamente. Danzo levantó la mano y señaló los ojos de Nagato. Incluso ese renegade que tanto aprecias, y ese prueba que crees que te convierte en el salvador del mundo ninja, y es en realidad el ojo de Madara Uchiha. Que? Esta información era conocida por muy pocos. Nagato estaba realmente atenido. ¿Que te de derecho a decir eso? ¿Dónde está la prueba? Con el ojo del sabio sobre ti, la prueba. Será mejor que lo compruebes por ti mismo. Danzo se negó a dar más detalles y miró a Uchiha Itachi. Nagato es diferente a ti. Tú siempre has sido sereno, sabías lo que querías. Si no lo conseguías, era simplemente porque no tenías la capacidad suficiente. Pero Nagato vivió toda su vida como una marioneta. Solo en el umbral de la muerte luchó una vez. Pero creo que no fue suficiente. No estar satisfecho hasta que le tire el tablero de ajedrez a la cara al que controla los países. Uchiha Itachi se quedó en silencio. Sin embargo, se dio cuenta de algo, Nagato, cuyos ojos siempre habían tenido una quietud mortal y cuyo cuerpo irradiaba derrota, ahora parecía imbuido de un nuevo vigor. Aunque solo era una sombra reencarnada, parecía más vibrante que en vida. Así que este es el actual señor Danzo. El pensamiento cruzó por la mente de Uchiha Itachi mientras asentía con la cabeza. Estoy de acuerdo. Ahora, yo también debo marcharme. Buenos vientos. Naruto saludó con la mano, observando cómo la barrera insonorizada se rompía y Uchiha Itachi, como un cuervo portador de noticias de muerte, se elevaba hacia la selva. Aunque deseo continuar con nuestra misión de inmediato, primero debemos recabar información. Danzo observó al grupo y dio una señal. Pronto llegó un cuervo con un ninja sensorial. Contacta con el centro de mando. Confirma la situación en todos los frentes. Sí. El ninja sensorial acusó recibo de la orden, activó el dispositivo montado en la cabeza y informó, con los clones de sombra de Naruto proporcionando apoyo en todos los campos de batalla, las fuerzas aliadas han estabilizado a sus posiciones. Están ganando ventaja en los frentes recién abiertos. El primer ejército a lo largo de la costa sigue eliminando a las fuerzas de Zetsu Blanco en tierra. Manténganse alerta ante la aparición de estatuas demoníacas colosales. Las fuerzas de vanguardia tercera y quinta avanzan sin descanso, buscando la fortaleza del enemigo. Las fuerzas combinadas de largo alcance bajo el mando del señor Garase han enfrentado a 4 adversarios de nivel Kage. El señor Tsuchikage ha partido para prestar apoyo. La batalla es feroz. Sin embargo, debido a la legada anticipada de Naruto en comparación con la línea temporal original, las fuerzas aliadas shinobi han sufrido muchas menos bajas. Danzo reflexionó brevemente antes de dar su orden, Naruto, parece que debemos separarnos temporalmente. Tú y Killer B apoyaréis a las unidades de vanguardia. Y es posible que pronto se encuentren con el hombre enmascarado. No se puede enfrentarse a ese monstruo colosal sin una bestia con cola. En cuanto al sector de Gara, Nagato y yo nos encargaremos. Tenemos la capacidad suficiente para manejar cualquier imprevisto. Entendido.
Naruto afirmó sin dudar, con una confianza inquebrantable en la destreza de Nagato. Al final, será el turno de este señor. Karabi adoptó una pose antes de lanzarse al campo de batalla junto a Naruto. A partir de ahora, actuaremos juntos durante un tiempo. La mirada de Danzo se posó en Nagato mientras hablaba con calma, nos llevará algún tiempo llegar al campo de batalla. Durante el trayecto, podemos verificar una cosa. Muy bien. Una chispa de luz brilló en los ojos de Nagato, cuyo interés se despertó por el experimento que proponía Danzo. Capítulo 29, Liberación de polvo. La zona erosionada por el viento. Se libraba una feroz batalla. Aunque el cuarto Kazekage no se encontraba por ninguna parte, y que había sido celado hacía mucho tiempo. Pero. El segundo Tsuchikage. El segundo Mizukage. Y el tercer Reikage. Estos tres solos contenían a toda la cuarta división, más de 10,000 ninjas. Cuanto más se prolongaba la batalla, mayor era el horror que se apoderaba de las fuerzas aliadas shinobi. Son demasiado fuertes. Los Kage de generaciones pasadas son realmente formidables. Si el titiritero no pudiera controlar a varios Kage simultáneamente, ¿quién sabe cuántos de nosotros estaríamos muertos a estas alturas? Especialmente el tercer Reikage, ¿es siquiera humano? ¿Es el llamado modo chakra Raiden? ¿Cómo es que se parece tanto al pelaje exterior de una bestia con cola? Las técnicas ninja lo golpean sin casi ningún efecto. Incluso la liberación de viento, que contrarresta la liberación de rayo, parece causar un daño insignificante. El ninjutsu ordinario apenas puede romper las defensas del Reikage. Sukutai, que había sido el segundo del Reikage y no ocupaba ese cargo, gritó, pero el liberación de polvo del Tsuchikage seguro que lo atravesará. Debemos mantener nuestra posición aquí y esperar a que el señor Ono sell al segundo. Defensa. La defensa debe ser ahora nuestra prioridad. Tras dar la orden, Sukutai predicó con el ejemplo y utilizó la liberación de fusión para crear barro elástico con el que detener el avance de la liberación de rayo. Tuvo cierto efecto, pero solo cierto efecto, simplemente ralentizó el avance del Reikage. Sukutai se sentía impotente por dentro. Si el Reikage hubiera estado vivo, tal vez habría tenido la debilidad de un chakra insuficiente. Pero la forma de reencarnación del mundo impuro del Reikage era casi invencible. A menos que un ataque fuera lo suficientemente poderoso como para romper la defensa de la liberación de rayo, modo chakra, no suponía casi ninguna amenaza para el Reikage. Sukutai depositó sus esperanzas en el apoyo del tercer Tsuchikage, pero la situación de Onoki era igualmente grave. Su oponente, el segundo Tsuchikage, Uzumaki, también manejaba un Kekie Totai, liberación de polvo. Como único Kekie Totai del mundo ninja, la liberación de polvo fusionaba las transformaciones naturales del viento, la tierra y el fuego. Podía desintegrar completamente a los enemigos y provocar explosions. Contra esta técnica, cualquier defensa era ridícula. Este ninjutsu abrumadoramente poderoso no podía contrastarse con el simple número. Por lo tanto, el único enemigo de liberación de polvo era la propia liberación de polvo. Ambos eran usuarios de liberación de polvo, uno era un cuerpo reencarnado y el otro, un anciano decrépito. Anoki se enfrentaba ahora a una prisión inmensa. Maldita sea, mi espalda. Ahora no. Anoki abrió los ojos de par en par y gritó, Gara. La próxima vez. La próxima vez, distrae al señor Uchiha por mí. De acuerdo. El anciano, siempre orgulloso, solo habló ahora porque realmente no podía aguantar más. Gara respondió de inmediato, cargando hacia adelante, con la arena surgiendo bajo sus pies. Mientras tanto, el segundo Tsuchikage, Mu, formó sellos. Un rayo de barrera translúcido brotó de su palma, chocando con el ataque de Inoki. Boom! En el epicentro de la colisión de la liberación de polvo, la explosión desató una tempestad colosal. El terreno arenoso erosionado por el viento se abrió en una vasta caverna, el área envuelta por la barrera de liberación de polvo, donde toda la materia se había vaporizado por completo. Alvara Inoki agarrándose la cintura en el suelo, con el rostro contorsionado por el dolor, Mu formó otro sello sin dudarlo. Suspiró, Inoki, realmente has envejecido. Una barrera transparente, que irradiaba poderosas fluctuaciones de energía, se materializó una vez más. Mientras tanto, la sombra de la tierra, enterrada bajo la arena y oculta por la arena de Gara, se desplazaba frenéticamente bajo tierra hacia la distancia. Docenas de lanzas de piedra, solidificadas a partir de la arena, se dispararon hacia el cielo, apuntando a Wu. Ni co. El movimiento subterráneo nunca podría igualar la velocidad de la liberación de polvo. Sombra del viento, eres demasiado joven, demasiado inexperto. Una chispa de decepción cruzó los ojos de Mu.
Ajusto su postura, esquivando las lanzas de piedra solo para que así desintegraran en arena a su lado. La arena invita con poder celador invadio rapidamente, lista para formar un sello. ¿Funcionó? Los ojos de Gara parpadearon, pero pronto fue testigo de cómo la liberación de polvo estalaba alrededor del segundo Tsuchikage, aniquilando instantáneamente toda la arena. Así que ese era tu movimiento mortal, la arena. Casi logras esa táctica oportunista. Mu comento, bien hecho, Kazakage. Mas de eso. Lo hair, respondió Gara, con mirada seria. No hay necesidad de decepcionarse, Lord Mu. Salarlo nunca iba a ser sencillo. Onoki, emergiendo de la tierra, serio entre dientes. ¿Podemos continuar la lucha? Por supuesto. Afirmó Gara inmediatamente. En ese momento, dos figuras se materializaron cerca. Deja el segundo Tsuchikage en nuestro cargo. Apareciendo de repente, Danzo se volvió hacia Onoki. El Reikage supone un problema. Sin tu poder ofensivo, no podemos salarlo. Señor Mu, el maneja la liberación de polvo. La mirada de Onoki es agudizo. Danzo, no te sobrecargues. ¿No has recibido noticias? Es cierto, en medio de esta gran batalla, no se atreven a interrumpir. Danzo sonrió levemente. Me enfrento al antiguo líder de Akatsuki, Pain. ¿Pain? Onoki se fijó entonces en el otro ninja, que también era un cuerpo reencarnado. Su corazón dio un vuelco. Rápidamente recuperó la compostura. Ahora no es momento para explicaciones, pero después me debes una explicación. Dica esto, Onoki hizo una señal a Gara. Vamos, ocupémonos del Reikage. Entendido. Respondió Gara, y los dos desaparecieron al instante. Parece que ha habido un malentendido, pensaban que yo también había profanado a los muertos. Danzo negó ligeramente con la cabeza y miró al segundo, que flotaba en el aire. Señor Tsuchikage, seguro que no comparte esa opinión? Uf. A juzgar por la cinta que levas en la frente, debes de ser un ninja de Konoha. El segundo Tsuchikage, suspendido en el aire, habló con un toque de destin. Y esta técnica inmunda fue desarrollada por el segundo de tu aldea. ¿Crees que podría sospechar lo mismo de ti? Señor Tobarama. Danzo aserio dos veces, sin ofrecer ninguna defensa. En cambio, declaró directamente, a continuación, soportar tu liberación de polvo y luego te dejaré lisiado. Señor Tsuchikage, disfruta de tus últimos respiros. Arrogant. Los ojos de Muis oscurecieron mientras formaba sellos una vez más, pero al instante siguiente, su cuerpo lo traicionó. ¿De verdad ese dio la vuelta y Hugh? Uf. Parece que incluso tu patrocinador sabe que liberación de polvo no es rival para mí. Danzo no mostró sorpresa alguna, con una sonrisa en los labios mientras lo perseguía sin descanso. A su lado, Nagato se readaptó a la juega. Liberación de polvo, eliminación de lineage. Verdaderamente formidable. Pero por muy formidable que sí, no deja de ser un ninjutsu. La jerarquía de poder del mundo ninja es rígida. Cualquier ninjutsu será absorbido por el Rinnegan. Ni pediste que aprendiera la eliminación del lineage, y naturalmente no pude dominarla. Sin embargo, eso no cambia mi opinión sobre la liberación de polvo ahora. Yendo sin mirar atrás, su mente daba vueltas. Tal y como había afirmado ese advenedizo de Konoha, al menos, el que estaba detrás de él creía sinceramente que su liberación de polvo no era rival para su oponente. Increíble. Maldita sea. Rogio wu para sus adentros. Déjame intentarlo. Me niego a creerlo. La liberación de polvo es el límite de lineage más fuerte. ¿Cómo se atreve alguien a tratarlo con tal desprecio? Podía aceptar ser el blanco, ser restringido. Incluso que lo celaran en un momento de desquito lo importaba poco. Pero que su límite de lineage, la culminación de toda una vida de devoción, fuera tan completamente menospreciado. Eso no podía aceptarlo. Soy el Tsuchikage. YK. Oculto tras la barrera, Kabuto Yukushi se burló para sus adentros. Es hora de desplegar otro peón. Capítulo 30, El Kage del Agua y la Tierra. En el lado opuesto de la zona erosionada por el viento. El Kage del Agua, que no estaba bajo el control directo de Kabuto Yukushi, estaba satisfecho desatando sus técnicas de agua. Criaba con indiferencia olidas de ninjas kados, hiriéndolos pero sin matarlos, mientras gritaba. ¿Qué demonios estáis haciendo? Ya os lo hidika, soy un ninja de liberación. Las técnicas que utilizo son genjutsu. Para derrotarme, debes encontrar mi verdadera forma, lo que significa derrotar a mi bestia invocada, el espejismo.
Oh, Dios mío, ese espejismo y es una ilusión creada por la bestia y por mí. Ni verdadera forma no está aquí. Alvar a las legions ninja atacando al espejismo, el segundo Mizuki, Kagetsu, sintió una punzada de exasperación. ¿Por qué? Os he dicho es mi debilidad. ¿Por qué sigo pasando esto? Los ninjas de las fuerzas aliadas llegaban buscando uno de ellos expresó la frustración colectiva, conocimos tu debilidad, pero eres demasiado poderoso. ¿Era realmente imposible romper esta ilusión de gran alcance? ¿Dónde estaba exactamente esa bestia invocada llamada espejismo? No poder romper la ilusión significaba no poder encontrarla significaba no poder romper la ilusión. Era realmente difícil. Y es cierto, soy demasiado poderoso. Al escuchar este elogio, el segundo Mizuki, Kagetsu, no sintió ninguna emoción. Incluso sintió una ligera necesidad de reír. Está claro que yo soy el más fuerte. ¿Por qué fuiste primero tras ese hombre vendado? La guerra. No se trata de eliminar primero al más fuerte. A mitad de la frase, Kagetsu levantó la vista de repente. Ese hombre vendado. ¿Está yendo? Los ninjas sensoriales de la alianza también se percataron de la persecucionaria y gritaron con urgencia, y es el señor Danzo. El señor Danzo está persiguiendo al Tsuchikage. Rápido, debemos apoyarlo. ¿Hay algún ninja Raiden present? Raiden puede contrarrestar el doton del Tsuchikage. Debilita su capacidad de vuelo. Sí. Mirad esto. Varios ninjas de la aldea oculta de la nube formaron rápidamente seos con las manos, gritando, Raiden, esfera de trueno. Los ninjas de la aldea oculta de la niebla respondieron con la misma rapidez, formando sus propios seos, Raiden, lanza de trueno. Crackle. Saltaron chispas. Varias técnicas de liberación de rayos surgieron en el aire. Con el objetivo de interceptar al segundo Tsuchikage que huya. Ya. Hombre vendado, ha llegado el día. El Mizuki, que había estado observando el espectáculo, palideció de repente. Maldillo para sus adentros, maldito bastardo. No voy a limpiar el desastre del hombre vendado. Pero su cuerpo estaba cautivo. El Mizuki no podía hacer nada. La niebla se extendió. El segundo Tsuchikage, que había estado volando por los aires, desapareció sin dejar rastro. Este giro repentino de los acontecimientos hizo que muchos ninjas dudaran, lo que provocó que la mayoría de sus técnicas fallaran a sus objetivos. Que lastima. Danzo, que legó por detrás, sacudió la cabeza. El Tsuchikage no podía haberse desvanecido en el aire, simplemente había sido ocultado por una ilusión. Deberían haber calculado el tiempo de anticipación y apuntado al punto de aterrizaje. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. La prioridad inmediata era disipar el genjutsu. Nagato, mantanta lerda por ese el Tsuchikage reaparece. Danzo ordino con tono grave, yo romper la ilusión. Entendido. Nagato entrecerró ligeramente sus renegan mientras escaneaba los alrededores. Mientras tanto, Danzo formó seos con ambas manos y rugió, liberación de madera, el mundo de las enredaderas desciende. Boom. 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 Acompañadas de temblores que sacudían la tierra, innumerables enredaderas brotaron del suelo, irradiando hacia afuera desde la posición de Danzo. Enredaderas. También liberación de madera. Esta técnica consumía poco chakra y, aunque su poder era un poco menor que el de la liberación de madera del primer Hokage, era perfectamente adecuada para fines de reconocimiento. Pronto, Danzo abrió los ojos y señaló a su lado, gritando, a 30 metros. Disparad simultáneamente. Sí. Con gritos atronadores, kunai, shuriken gigantes, lanzas de tierra, innumerables proyectiles estalaron en la distancia. Shinobi, las illusions son invencibles. Pero la movilidad deja mucho que decir. Además, numerosas enredaderas obstruyen su camino. Con un grito lastimero, la bestia invocada por el segundo Mizuki fue acribillada con más de 1000 golpes. La energía del espejismo fluctuó y el genjutsu comenzó a disiparse. En ese momento, la voz del Tsuchikage resonó de repente en el aire. Pequeño mocoso de canoja, ahora emplear la liberación de polvo. Si puedes resistirlo, hazlo rápidamente. Claramente, aunque Orochimaru estaba haciendo malabarismos con el control dual, no pudo impedir que el Tsuchikage hablara. Aunque destinaba la arrogancia de Danzo, el Tsuchikage aprovechó la oportunidad para lanzar una advertencia decisiva. Segundo Tsuchikage, te reconozco. Eres verdaderamente formidable. Un destello de respeto cruzó los ojos de Danzo mientras gritaba, todos los ninjas presentes, dispersos inmediatamente. Sí.
Muchos ninjas respondieron al unísono, aunque era demasiado tarde. El aire tembló cuando se fusionaron intensas fluctuaciones de chakra, perturbando incluso la ilusión del Mizuki. Un rayo de luz se disparó con precisión mortal, apuntando a Danzo en lo alto del cuervo. Nagato. Danzo rugió, y Nagato se materializó instantáneamente a su lado. Sus reneganes se entrasaron ligeramente mientras empujaba ambas manos hacia adelante. La técnica, que nunca había fallado y incluso había destrozado la liberación de polvo de varias almas desafortunadas, ahora se fundía en su cuerpo como un gato dócil. Liberación de polvo, realmente bloqueada. En medio del asombro en los ojos de Mui, una joya de motosierra giró violentamente a través de su cuerpo. Señor Tsuchikage, ese lo dije. V.E. No lo engañé. Tsunade, empuñando la joya de la motosierra, cortó salvagemente las manos y el torso de Mui, riendo, pero no se de anime, señor. Eso es el Rinnegan, el poder del sabio de los seis caminos. Resistirlo es la excepción, no la norma. El sabio de los seis caminos. El segundo Tsuchikage vaciló momentáneamente antes de advertir inmediatamente, ten cuidado. Justo ahora, yo. Innumerables granos de arena y talismans celadores volarán hacia él, capa tras capa, selando el cuerpo de la reencarnación del mundo impuro que había comenzado a recuperarse de su desintegración. Danzo observó como la sombra de la tierra se hundía gradualmente en el sello, ascendiendo ligeramente. Lo sé. Tendrá cuidado. El segundo Tsuchikage, mudo, poseía la habilidad de dividirse a sí mismo, creando un clon. En la línea temporal original, fue precisamente esta técnica la que permitió a Orochimaru invocar la reencarnación del mundo impuro de Uchiha Madara. Sin embargo, saber esto era una cosa, pero ahora no tenía tiempo para buscarlo. Porque el segundo Mizuki había comenzado su asalto. Furia explosiva azotada por el vapor. El movimiento letal característico del segundo Mizuki. Una técnica explosiva infinita tan poderosa como la explosión de multiplicación mutua. Viejo cascarabias de canoa, la mitad del hombre vendado acaba de escapar. Pero si dices capturarlo, primero tendrás que enfrentar a mí. La risa de Kagetsuchi resonó. Después de todo, eres un ninja Mokuton. Esto no debería resultarte demasiado difícil, ¿verdad? En realidad, es bastante difícil. No seas modesto, señor Mizuki. Danzo respiró hondo antes de gritar, yo me encargo del ninjutsu del Mizuki. Vosotros idea buscar su verdadero cuerpo. El genjutsu se ha roto, su verdadera forma no puede permanecer oculta. Sí, señor Danzo. Un ninja sensorial cerró los ojos para percibir y luego rugió, ali. Detrás de esa roca. Justo cuando los ninjas se preparaban para cargar, el colosal plan formado por vapor peligro violencia saltó instantáneamente, bloqueando el camino de la sombra del agua. Más de una docena de ninjas que cargaban fueron cortados al instante por espadas de agua, sufriendo graves heridas. Maldita sea, este clan de agua se mueve demasiado rápido. Problemas. Se está haciendo más grande, como se estuviera a punto de explotar. De pai junto a Danzo, Nagato entrecerró los ojos y ordenó, Shinra Tensei. Capítulo 31, Uchiha Madara. Como adversario, el Rinnegan resulta formidable. Sin embargo, como aliado, se convierte en un activo formidable. Vapor, peligro, violencia. La técnica característica del segundo Mizuki. Ahora, sin embargo, fue repelido como cualquier clon de agua ordinario. Clavado al suelo. Inmóvil. Este clon de agua provocó repetidas explosiones de vapor, pero fue en vano. En cambio, su forma se redujo cada vez más. Ya. ¿Es esta la nueva generación de ninjas? Son tremendamente poderosos. El segundo Mizuki contuvo el aliento, sintiendo de repente que algo no iba bien. ¿Parece que él también es una reencarnación del mundo impuro? ¿Podría ser que las fuerzas aliadas shinobi también hayan recurrido a esta técnica suya? No exactamente. Gara se materializó junto a la verdadera forma del segundo Mizuki, con la arena bajo su control y envolviendo a la mayor parte de su oponente. El señor Danzo empleó una técnica de ilusión, una que lo arrebató a Kabuto Yakushi. Ya vio. Kagetsuchi Hanyu asintió levemente, con un toque de pesar en su expresión. Ah, que lastima. Si este tipo hubiera legado antes, al ser compañeros de la reencarnación del mundo impuro, podríamos haber luchado contra él con toda nuestra fuerza. Antes no luchamos en serios. Ahora la generación más joven nos menospreciará. Ejum. Anoki nego con la cabeza. El Mizuki es sumamente poderoso. Estar cara a cara con el segundo Hokage de mi aldea. A quien quiera que hable mal de él, le dar una lección.
Pequeño mocoso, ahora convertido en anciano, cuantos años más podrás disciplinar a alguien. Quito genu suspiro con nostalgia y luego serio entre dientes. Ese tipo, no estaba completamente celado. Uno de sus clones escapó. Solo cubrí su retirada. No te lo tomes a la ligera. Señor La expresión de enoquia se volvió seria. Gracias por la advertencia, señor Mizukic. Por favor, retires ahora. Muy bien. A decir verdad, salir un rato ha resultado bastante entretenido. Quito gensetsu a serio entre dientes. Aunque puede que no sea así para ustedes. Tras completar el celado del segundo Mizukic, enoquia se sintió algo aliviado. El y a apresurar hacia el ejercito ninja principal. Por el camino, explicó con una sonrisa, aunque el señor Mu todavía posee la mitad de su cuerpo sin segmentar, la parte restante no puede utilizar la liberación de polvo. No supone una gran amenaza. Enviad ninjas sensoriales para localizarlo. Sigu siendo el Tsuchikage. Incluso sin la liberación de polvo, no hay que subestimarlo. Gracias a monstruos serios. Debemos resolver esto rápidamente. Naruto parece que se ha enfrentado a Madara. A lo lejos, oculto entre las rocas erosionadas por el viento. El segundo Tsuchikage, formó seos con ambas manos y los golpeó con fuerza contra la arena. Técnica de invocación. Boom. El humo se elevó cuando una tad colosal se materializó en el suelo arenoso. Al instante, boom. La tapa de la tad se rompió y un hombre vestido con una armadura ninja carmesí salió a grandes zancadas. Ese chico, negado, realmente ha mejorado. Uchiha Madara rugió de risa, por finio. ¿No esperabas que fueras tú quien emergiera esta vez? Mu expreso sorpresa, pero también preocupación por las fuerzas aliadas shinobi, Uchiha Madara, incluso tu cadáver ha sido explotado? ¿No es la técnica Rin Tensei, sino la resurrección del mundo impuro? Uchiha Madara examinó su propio cuerpo, frunciendo el seno. Esto no formaba parte de mi plan. Uchiha Obito, ¿a qué demonios estás llegando? ¿Resucitarme de esta manera? No importa. Uchiha Madara cruzó los brazos, con voz fría. Dime quien ha lanzado esta técnica. Un tono tan imperioso podría haber provocado la ira del Tsuchikage si se hubiera dirigido a otra persona. Pero el hombre que tenía delante era Uchiha Madara. Tenía todo el derecho a hablar así. Mu respondió con calma, sinceramente, no lo sé. Me han manipulado todo este tiempo. Sus palabras se interrumpieron abruptamente cuando la expresión de Mu cambió. Soy Orochimaru. También soy el colaborador de ese Madara de Akatsuki. Conversando conmigo a través de un cadáver reanimado? ¿Qué criatura tan repulsiva? Uchiha Madara no ocultó su disgusto, y su voz era gelada. ¿Cuál es tu propósito al invocarme? Naturalmente, aplastar a las fuerzas aliadas shinobi y recuperar el ocho colas y el nueve colas. Tsunade de repente miró hacia la distancia, donde un gran número de ninjas se apresuraban hacia ellos. Sonrió. ¿Lo probamos? Este recipiente que prepara especialmente para ti podría ser más formidable de lo que fuiste en vida. Arrogant. ¿Cuánto sabes realmente de mí? Uchiha Madara resopló con desdén, pero saltó hacia abajo, dirigiéndose hacia los ninjas que cargaban contra ellos. Ali, sintió un chakra intrigante. Uchiha Madara. Es realmente Uchiha Madara. El siempre sereno tercer Tsuchikage, Inoki, palideció por primera vez. Elevándose hacia el cielo, formó rápidamente seos con ambas manos y rugió, liberación de polvo, técnica de separación del mundo original. Una barrera transparente, como un pilar de luz, se disparó hacia la figura carmesí que cargaba como 1000 jinetes. El mocoso de dos escalas? Una chispa de burla cruzó los ojos de Uchiha Madara mientras sus tres ojos tomo giraban hacia el Rinnegan, absorbiendo por completo la columna de luz que se acercaba. Acababa de empezar a disfrutar de nuevo de la lucha en el mundo ninja y no tenía intención de retirarse tan rápidamente. Sus manos formaron rápidamente seos mientras ordenaba, liberación de fuego, gran aniquilación de fuego. Un mar de llamas se elevó hacia el cielo, como colosas olas oceánicas que se estrellaban contra las fuerzas aliadas shinobi. Este infierno sangriento también es liberación de fuego? El alcance de esta técnica es demasiado vasto. Los ninjas maldijeron para sus adentros. Los ninjas de liberación de agua entre ellos formaron rápidamente seos, cantando al unísono, liberación de agua, barrera de agua. Anando a sus fuerzas colectivas, las olas de agua apenas lograron resistir al mar de fuego. Sin embargo, desde el vapor ondulante, Uchiha Madara saltó y se sumergió en las filas ninja aliadas.
Los puños y los pies volaban, las palmas y las piernas golpeaban. Donde quiera que cargaba, los ninjas volaban por los aires. Liberación de tierra, núcleo de terremoto. Anoki golpeó el suelo, haciendo que la tierra bajo los pies de Madara se elevara. En ese momento, una colosal onda de choque golpeó desde cerca. Susanoo se materializó instantáneamente alrededor de Uchiha Madara, pero la inmensa fuerza en lo lanzó lejos de los ninjas aliados. Madara saltó sobre una roca erosionada por el viento y observó a la multitud que se encontraba debajo. Más precisamente, fijó su mirada en un hombre demacrado y pelirrojo que se encontraba entre ellos. Nagato? Pense que mis sentidos me habían engañado. Sin embargo, eres tú. Yo menos no esperaba que hubieras parecido, reducido a este estado. Ojos similares, o más bien idénticos. Los de Madara eran tranquilos y despectivos, mientras que los de Nagato volvían a brillar con odio y ferocidad. Este comento fríamente, algunos dicen que mi renegan se originó en ti. ¿Es así? ¿Y qué es así? Uchiha Madara cruzó los brazos y habló lentamente. Tenía grandes esperanzas puestas en el lineage del clan Uzumaki. En mi plan, tú ibas a usar esos renegan para resucitarme. ¿Tu plan? ¿Yo formo parte de tu plan? Nagato flotó lentamente hacia arriba, acercándose a Madara en el acantilado, con la voz cada vez más fría. Dime una cosa, mis padres fueron asesinados por ninjas de Konoha cuando yo era un niño, lo que desencadenó el renegan. ¿Eso también formaba parte de tu plan? Eso fue una prueba. La expresión de Uchiha Madara permaneció imposible. La tierra de la lluvia se encuentra en la triple frontera de tres naciones. La guerra y la muerte eran inevitables. Tu destino siempre fue así. Maldito bastardo. Realmente fuiste tú. La ira de Nagato se convirtió en risa cuando el chakra brotó de él como una bestia con cola. Madara. Vete al infierno con tu plan. Estrella celestial explosión terrestre. Capítulo 32, USA Uchiha para contrarrestar a Uchiha. Explosión terrestre, estrella celestial. La técnica de Celadú más formidable del mundo ninja. Ni siquiera el propio Uchiha Madara podía subestimarla. Sin embargo, su actitud seguía siendo totalmente serena. En el mundo ninja, solo uno podía rivalizar con él, pero ese alguien estaba muerto. En cuanto a Nagato, aunque poseía una fracción del poder de Madara, era demasiado novato. Espero que sirvas como calentamiento. Uchiha Madara levantó la cabeza, con una expresión totalmente imperturbable en medio de la inmensa succión. El poder de su dojutsu estalló al instante. En un abrir y cerrar de ojos, una colosal proyección de color azul profundo surgió del cuerpo de Madara, y un gigantesco esqueleto se elevó del suelo. La enorme roca, ya destrozada por la fuerza gravitatoria de la estrella explosiva de la Tierra, se hizo añicos por completo. El colosal esqueleto se puso de pie, con sus venas y músculos azules formados por chakra entrelazándose capa tras capa sobre los usos, fusionándose en un gigante imponente y sin alas. ¿Usas una técnica de mis propios ojos para luchar contra mí? La mirada de Uchiha Madara permaneció impasible, tenida de destin. El coloso humanoide, de entre 50 y 60 metros de altura, abrió la palma de la mano. Una enorme katana de color azul se materializó en su mano. Vestido con la armadura de pájaro tengu de Susanoo, el gigante blandió la espada con una fuerza devastadora hacia las rocas que se fusionaban continuamente en el cielo. ¡Boom! La roca se hizo añicos y su inmensa fuerza gravitatoria desapareció en un instante. Una inmensa onda expansiva se propagó, esparciendo innumerables fragmentos de roca explosiva en todas direcciones. El paisaje, ya desolado y erosionado por el viento, enterrado bajo la arena amarilla, quedó reducido al caos más absoluto. Si Danzo no hubiera dado la orden al ejército ninja de retirarse y defenderse antes de que Nagato actuara. Este solo golpe habría quebrado innumerables vidas. Aun así, solo gracias al escudo de arena de guerra los ninjas lograron evitar el ataque por poco. ¿Qué clase de monstruo es este? Ya era indignante hace un momento, pero aún así logró. Con un solo golpe, fuimos. Los ninjas aliados estaban conmocionados hasta lo más profundo, recordando de repente al dios de los ninja, Senju Hashirama. Para enfrentarse él, uno debía ser, naturalmente, un monstruo que poseyera un poder divino. Los ninjas comunes estaban conmocionados hasta lo más profundo, y Gara, la sombra del viento, no era una excepción. Su corazón temblaba mientras contemplaba al gigante azul que se elevaba a decenas de metros de altura en la distancia, exclamando sorprendido, Susanoo. ¿Puede transformarse así? Había sido testigo del Susanoo de Sasuke, asumiendo que se trataba simplemente de una técnica defensiva similar a su barrera de arena.
Nunca imagino que pudiera ejercer un poder ofensivo tan devastador. Puede que esto ni siquiera si toda la fuerza de Madara. La mirada de Inoki se volvió grave mientras declaraba, las técnicas ninja normas son inútiles ahora. Danzo dice que el y negado mantendrán las líneas del frente. Debemos cubrir la retirada temporal del ejército ninja. Danzo. Agarra ese lu encogio el corazón. ¿Cómo van a poder contenerlos? No nos queda más remedio que confiar en ellos ahora. Ono levantó la cabeza para observar al Susanoo, con expresión solemne. No tardaremos mucho. Volveremos rápidamente. A partir de este momento, este es el campo de batalla de los 5 Hokage. Nagato, has venido aquí con tanta furia. ¿No era para vengarte de mí? Uchiha Madara, encuramado en lo alto del cristal de la frente de Susanoo, miró hacia abajo con desdén. ¿Por qué ahora te acabardas como una rata y huís aterrorizado? Boom! La espada de Susanoo se bajó hacia abajo, cortando el terreno erosionado por el viento y dejando una profunda hendidura. Una lluvia de fragmentos de roca explotó, destrozando la forma de resurrección del mundo impuro de Nagato. Nagato permaneció en silencio, con llamas de odio ardiendo en sus ojos, pero su voluntad estaba más clara que nunca. Técnica de invocación. Boom! El humo se dispersó cuando un toro colosal cargó hacia Susanoo con sus afilados cuernos brillando amenazadoramente. Un truco trivial. Ladro Uchiha Madara. Hoja arma, corta. Rugido. Susanoo soltó un bramido atronador, pisoteando la arena bajo sus pies. No esquivo en ese muto, enfrentándose de frente a la embestida del toro. Boom! La colosal espada descendió. La armadura más dura del toro resultó tan frágil como el tofu, y su cuerpo entero quedó partido en dos. Explotó en fragmentos, disipándose en una nube de humo. Por encima de Susanoo, el Yatagarasu gritaba sin cesar, lanzando uno tras otro huevos gigantes de pájaro, cada uno más grande que un hombre, que explotaban repetidamente al impactar contra el escudo. Además, el Yatagarasu evitaba la confrontación directa, atacando y retirándose inmediatamente después de cada lanzamiento de huevos, sin detenerse nunca. Este bombardeo no podía atravesar a Susanoo, ahora completamente desplegado en su cuarta fase. Sin embargo, esto solo encendió una chispa de ira en Uchiha Madara. Sus ojos renegan brillaron con una determinación gelada mientras fijaba su mirada en las gigantescas aves que se elevaban. Moscas molestas. ¿Crees que soy impotente contra vosotros? Susanoo envainó a sus grandes espadas y un sinfín de magatama azul zafiro se formaron entre sus pomas, crepitando y destilando como rayos. Al instante siguiente, salieron disparadas como shuriken. Boom! 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 Tras una serie de explosions, el Yatagarasu también quedó reducido a fragmentos, disolviéndose en humo y desapareciendo. Las habilidades de los Uchiha están más allá de tu comprensión. El renegade de Uchiha Madara se movió, fijándose en Nagato, que yacía sobre una enorme roca. Nagato, comentó fríamente, ¿ya no vas a huir? ¿Crees que dejando escapar a esos insectos podrías enfrentar a mí en combate abierto? ¿Lo sabías? Preguntó Nagato, levantando la vista y fijando la mirada. Madara sonrió con desdén. Desde esta posición privilegiada, tus pequeños planes son tan claros como el agua. Si ese es el caso, ¿por qué no lo detuvas, señor Madara? Preguntó Danzo, algo desconcertado. Seguro que tú también ansias una peli. Salvar a la gente, esa es tu preocupación. Uchiha Madara aseguró con frialdad. No me importa aplastar a unas cuantas hormigas bajo mis pies. Qué declaración tan fría y dominante. Danzo observó a este legendario luchador con una sonrisa irónica en los labios. Si mi estimación es correcta, poses el Rinnegan y el chakra infinito de la reencarnación del mundo impuro. Solo a través del combate físico, las técnicas de Celidu y derrotando de frente podrás ser verdaderamente vencido. Parece que tú, al igual que ese irritante Kabuto, sabes algo sobre mí. Uchiha Madara habló con calma. Pero realmente crees que saberlo es suficiente para lograrlo? Soy el Hokage de Konoha. Conozco tu clan Uchiha mejor que la mayoría. Los labios de Danzo se curvaron en una sonrisa burlona. Sus ojos negros como el azabache cambiaron de repente, transformándose en tres tomo antes de convertirse en un shuriken giratorio de cuatro hojas. El Susanoo verde esmeralda se desplegó lentamente alrededor de su cuerpo, avanzando rápidamente su segunda fase. Danzo se rió entre dientes. A los Uchiha hay que combatirlos con Uchiha. Por primera vez desde su resurrección, la expresión de Uchiha Madara cambió. Miró fijamente a los ojos de Danzo. Esos ojos, el Mangekyo Sharingan.
¿Cómo has podido dominarlos hasta tal punto? El hombre que tenía delante no era un Uchiha, sino un miembro del clan Shimura. Madara estaba seguro de ello. A diferencia del traicionero Rinnegan Celadú en los ojos de Nagato. Danzo alzó la voz. Mi dominio de estos ojos proviene del regalo de Shursui. Elias el Uchiha que realmente hirdu al primer Hokage, oh no, los ideales juveniles tanto de Hashirama Senju como de Madara Uchiha. Señalando a Uchiha Madara, declaró friamente, aquí mismo, usar sus ojos para derrotar, maldito y apestoso Uchiha Madara. La expresión de Uchiha Madara cambió y su voz se volvió más gelida. Necio arrogant. Apenas has dominado el Susanoo y sueltas semejantes tonterías. Tú, que representas a la juventud, dices derrotarme? ¿Qué sabes tú de mi vínculo con Hashirama? Y es cierto que acabo de dominar el Mangekyo Sharingan. Danzo sonrió de repente. Pero gracias al legado que dejaste. Nagato, de pai junto a Danzo, clavo una mirada profunda en Uchiha Madara. Una mano presionó el hombro de Danzo mientras un colosal poder dojutsu surgía con fuerza. A su alrededor, Susanoo comenzó a crecer y expandirse. Su forma esmeralda alcanzó rápidamente decanas de metros de altura, tan imponente como el gigante que tenía cerca. Solo aprovechando el poder de tu Rinnegan puedo estar a tu altura. Capítulo 33, Cálculo. Sobre las arenas erosionadas por el viento, dos gigantes se erigen como seres celestiales, imponentes y inamovables. El tenso enfrentamiento se congeló por un instante, solo para ser roto por una carcajada atronadora. ¿Estar en igualdad de conditions? Tuyo. El azulado Susanoo avanzó con paso firme, desenvainando su colosal katana y cortando repetidamente, con sus espadas haciendo eco de la risa burlona de Madara Uchiha. ¿Crees que crecer hasta alcanzar el mismo tamaño significaba igualar mi poder? Ese inútil de Nagato no ha comprendido mi verdadera fuerza. Tú, Danzo, también te conozco, completamente inútil. Dos inútiles juntos y crees que podíais derrotarme? Con un fuerte gol, Uchiha Madara asaburlo, no seas ridículo. Boom! El Esmeralda Susanoo retrocedió bajo el rápido ataque de Madara, destrozando innumerables rocas bajo sus pies. La mirada de Danzo permaneció completamente serena. Detuvo repentinamente su avance y la espada en espiral del brazo derecho de Susanoo giró a una velocidad vertiginosa, golpeando con sena el pecho y el abdomen de su oponente. Taladro. Agudiza. Corte. Taladra a través de mí. La espada en espiral funcionaba como un taladro colosal, muy hábil para perforar superficies endurecidas. En ni siquiera Susanoo, vestido con una armadura de samurai, pudo desviarla por completo. Se oyó un claro crujido cuando la armadura de Susanoo sufrió daños. Un solo golpe de Uchiha Madara hizo tambalear a Danzo. Su dojutsu reparó instantáneamente el daño sufrido por Susanoo mientras comentaba con inters. ¿Has añadido la transformación natural de la liberación de viento a tu arma? Como para igualarlo, las llamas se incendiaron en la enorme katana. El viento ayuda a las llamas. Tu compatibilidad con la mía es bastante mediocre. Uchiha Madara rugió de risa. Pero entre un enjambre de hormigas, eres bastante decente. Déjame divertirme un poco. Danzo se encontró sin espacio para hablar, con el cuerpo tendido bajo el peso del poder del Rinnegan mientras chocaba en silencio con Uchiha Madara. A lo largo del enfrentamiento, la liberación yang dentro de él se fusionó sin cesar, dando lugar a un poder cada vez mayor a partir de los innumerables fenómenos. A diferencia de la resurrección del mundo impuro, él seguía vivo. Con las células del primer Hokage dentro de él, incluso cuando su cuerpo se debilitaba, podía crecer. Esta era la verdadera razón por la que se había producido esta batalla. Contemplando el triunfante y arrogant Uchiha Madara, Danzo se burló para sus adentros. ¿Crees que solo tú poses intelecto? A provocar al máximo tu capricho actual. A 10 miles de distancia, las fuerzas aliadas shinobi se apresuraron a atender a los heridos. En medio de la bulliciosa multitud, las miradas se volvían ocasionalmente hacia el origen del rugido ensordecido, con ojos que parpadeaban con un temor inconfundible. Poder sobrehumano. Un adversario para el dios ninja. Uchiha Madara. Solo ahora comprendían el terror que encarnaba este hombre. Afortunadamente, su bando contaba con un poderoso aliado capaz de hacerle frente. Además del Hokage en funciones. Los 5 Kage acababan de reunirse ali. Y, tras su llegada, se ocuparon rápidamente del segundo Tsuchikage, el último enemigo que quedaba. Había esperanza.
Los cinco Kage abandonaron el ejército shinobi, montando la técnica de guerra, liberación de tierra, nube de polvo, hacia el campo de batalla mientras intercambiaban rápidamente información. Danzo dijo dica de antemano que no duraría mucho. La mirada de Inoki era serena, pero bajo ella parecía arder una llama reprimida. Su voz era grave. La liberación de tierra es ineficaz contra el renegade, pero si el objetivo es ese colosal Susanoo, no puede infligir daño. Guerra retomo el hilo y hablo rápidamente, si podemos destruir ese Susanoo, incluso el renegade de un cuerpo reencarnado quedará gravemente dañado durante un breve periodo de tiempo. Esa será nuestra oportunidad para salarlo. Entonces, ¿a qué esperamos? El cuarto Reikage estalo de ira todos sus nervios parecen tensos por la agitación. Había aguantado lo suficiente en la sala de mando, con su voz profunda y resonante. Tú mismo lo has dicho, Danzo no durará mucho más. Debemos actuar ahora. Reikage, calma tu ira. Hay otra forma además de enfrentarse a Uchiha Madara. La Mizukage, Shion, con los ojos tenidos de aprensión, adverso, Tobi. Eliminalo y la resurrección del mundo impero quedara anulada. En ese momento, había dos caminos posibles. El primero era ignorar todo lo demás, lanzar un ataque con toda la fuerza y tratar de herir gravemente a Uchiha Madara. El segundo era perseverar y aguantar hasta que Uchiha Madara se derrumbara por su propio pie. En cuanto a este segundo camino, la voz de Inoki se volvió solemne. Proviene de la inteligencia de Danzo. Itachi Uchiha se ha ido a ocuparse de Kabuto Yakushi. Como antigua víctima de la reencarnación del mundo impero, puede sentir la presencia de Kabuto. Pero si Madara conoce la contramedida de la técnica, incluso si se rompe la reencarnación del mundo impero, podría permanecer, persistiendo como una entidad de la reencarnación del mundo impero. Los demás Kage presentes se sorprendieron. Esto significaba que, desde el principio, tal vez nunca hubiera habido una segunda opción. Para continuar, había que seguir la primera opción hasta el final. El cuarto Reikage no pudo evitar maldecir, maldito bastardo. Pero no importa. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo, derrotar al celado Uchiha Madara. Según los deseos de Danzo, se puede aguantar, no intervendremos, esperando el momento en que Uchiha Madara rompa la maldición. Inoki declaró con gravedad, si Uchiha Madara regresara directamente a la tierra pura, sería un final feliz para todos. Si no, le daremos el golpe final a Uchiha Madara. Y antes de eso, Danzo luchara hasta la muerte. Luchar hasta la muerte. Aunque no se oyera, la pura voluntad y determinación que irradiaba esa frase provocaba escalofríos. Danzo, este hombre realmente ha cambiado. Tsunade, sin duda sintiéndolo con mayor intensidad, murmuró involuntariamente y es como si hubiera sido golpeado por el dios del cielo. Recuerden que, cuando los seis caminos del dolor atacaron, Danzo, como era de esperar, conservó sus fuerzas y se negó a ponerse al frente. Incluso con todas sus acciones previas en Konoha y la alianza shinobi, al final no había sido más que retórica vacía. Sin embargo, ahora estaba realmente dispuesto a luchar hasta la muerte. No solo Tsunade, sino también los demás Kage, al conocer los efectos de la técnica Amaterasu, habían albergado pensamientos similares. Especialmente porque Danzo seguía siendo el único ninja no Uchiha en el mundo shinobi capaz de manjar Susanoo. Sin embargo, dejando a un lado las especulaciones, fueron cuales fueron sus motivos, la determinación de Danzo se había ganado su respeto. Inoki declaró con gravedad, en cualquier caso, la estrategia de Danzo tiene mérito. Dado que confía en Uchiha Itachi y se mantiene firme, procederemos según su plan. Gara Asensio. Atacar a Uchiha Madara cuando se levante su maldición ofrece, sin duda, mayores posibilidades de éxito. La Mizukage, Shion, coincidió, muy bien, seguiremos el plan del Tsuchikage. Y es raro ver a Danzo ansioso por luchar. Justo cuando Tsunade dio su consentimiento, su expresión se tornó de repente horrorizada al mirar hacia el campo de batalla, ahora no muy lejos. Los demás Kage tardaron una fracción de segundo más, pero también percibieron que algo no iba bien y siguieron la mirada de Tsunade. No muy lejos del campo de batalla, en el mismo camino que debían tomar, se encontraba otro Uchiha Madara. Estaba de pie con los brazos cruzados, con la mirada fija en los cinco Kage que se acercaban. A su lado se encontraba un monstruo humanoid mitad negro, mitad blanco, Zetsu. En un principio, tenía la intención de quedarme aquí un poco más. Dijo Uchiha Madara con frialdad, con los brazos cruzados. No esperaba que conspiraran contra mí. Criaturas tan insignificantes, no más grandes que hormigas, solo poseen esta medida de ambición.
Uchiha Madura de Salvio su clan de Madera y desaparicio del lugar, dejando solo sus palabras resonando en el viento. Os hacer comprender que ante el poder absoluto. Todos los planes y enrigas no sirven para nada. Capítulo 34, El obstáculo del cielo secude la estrella. En ese momento, Danzo, luchando con todas sus fuerzas, permanecía completamente ajeno a los acontecimientos que se desarrollaban alrededor del campo de batalla. Aunque el comete había hecho que su cuerpo estuviera más en sintonía con la liberación yin yang, lo que le permitió luchar con mayor facilidad, estaba lejos de tener capacidad de sobra. Danzo había supuesto que, en la línea temporal original, Uchiha Madara podría haber intercambiado información con Zetsu. De lo contrario, ¿cómo podría haber sabido el método para romper la maldición de la resurrección del mundo impuro? Pero que Zetsu permanecerá allí, continuando explorando los alrededores por él. Eso superaba sus expectativas. Maldita sea. ¿Sería Uchiha Madara tan cauteloso? Según toda lógica, ¿no debería el Edo Tensei Uchiha Madara ser aún más arrogante? Nadie habría previsto esto. La consecuencia final fue que los 5 Kage, que deberían haber sido refuerzos, ahora habían traicionado por completo a Danzo. Haciendos más grande? Danzo notó que el Susanoo azul que acababa de repeler su ataque se expandía repentinamente aún más. Su expresión se oscureció detuvo su avance y se retiró rápidamente. No debería haber subestimado. Uchiha Madara cruzó los brazos mientras Susanoo extendía sus alas. El colosal guerrero acorazado miró con desprecio a la figura verde esmeralda, que apenas alcanzaba la mitad de su altura, y comentó con frialdad, fingiendo luchar contra mí con fervor mientras planeabas un ataque por sorpresa. Al final, no eres más que un ninja de este calibre. Los ojos de Danzo parpadearon antes de soltar una risita. Esto lo aprendí de ti, Madara. En el valle del fin, tu batalla con el señor Hashirama también estuvo plagada de enrigas y cálculos, ¿no es así? Cierra la boca. La mirada de Uchiha Madara se volvió gelada. Su Susanoo, completamente manifestado, desenvainó su espada en un instante. Una pequeña montaña quedó partida en dos, y la onda expansiva abrió una enorme brecha en la tierra. Observó como la figura verde esmeralda apenas lograba esquivar el gol, con voz gelada. ¿Tú? ¿Te atreves a comparar conmigo? Echo un vistazo a los 5 Kage que llegaban al lugar, con una sonrisa burlona. ¿Pensa que podrías incapacitar a Susanoo para incapacitarme a mí? ¡Qué ingenuo! El sabor de la derrota aplastante es algo que deberías experimentar tú mismo. Obstáculo celestial, terremoto estelar. Uchiha Madara formó sellos, y las gigantescas manos gemelas de Susanoo hicieron lo mismo. Al instante, docenas de meteoritos colosales aparecieron en el cielo. El alcance del ataque abarcaba todo el campo de batalla. Incluso con la velocidad de los 5 Kage y Susanoo, era totalmente imposible evitarlo. En comparación con las insignificantes escaramuzas de la línea temporal original, este era el verdadero golpe mortal. La expresión de Danzo se ensombreció. Rápidamente ordenó a Susanoo que se lanzara hacia la ubicación de los 5 Kage, envolviéndolos dentro de su barrera protectora. Agarrando la mano de Tsunade, Danzo exigió a toda velocidad, chakra. Rápido, dame tu chakra de liberación yang. El rostro de Tsunade se iluminó con inquietud, pero sabía que no era momento para dudar. El poder de Uchiha Madara superaba las expectativas más descabelladas de todos. Tu físico no es lo suficientemente fuerte. No me culpes si no puedes soportarlo. Calate y date prisa. Ante la reprimenda de Danzo, Tsunade maldijo para sus adentros. El seoin de su frente se disolvió al instante, liberando un torrente de chakra que fluyó libremente. Que te abrum, viejo cascarabias. Danzo estaba realmente a punto de estallar. Sin embargo, al mismo tiempo, una euforia indescriptible lo invadió. Aunque más suave que la esencia celular del primer Hokage, el chakra yang release de Tsunade demostró ser igual de potente durante la activación de esta técnica prohibida. En todo el mundo ninja, solo una persona posee la habilidad de curar una extremidad amputada mediante el arte prohibido, la técnica de los 100 héroes. Danzo rugió salvajemente, canalizando el chakra absorbido locamente y el poder del senra baño hacia sus ojos. Los ojos de Shui, hambrientos durante más de una década, ahora se inundaban a la fuerza con un exceso de chakra, despertando aún más sus habilidades latentes. En un instante, el Susanoo esmeralda desarrolló alas. Estaba surgiendo hacia una etapa superior, la forma completa de Susanoo. Oh, bastante interesante. Los ojos de Uchiha Madara parpadearon ligeramente mientras comentaba con calma, una lástima, se queda muy corto.
El chakra era suficient, el poder del cosmos era suficient, pero el tiempo era insufficient. Insufficient para completar la metamorfosis. Para Danzo, sin embargo, el poder actual de Susanoo era suficient. Una colosal espada espiral esmeralda se alzó en alto, golpeando el enorme meteorito que ahora se encontraba a pocos centímetros de distancia, emitiendo un rugido estridente. Destruí. Danzo rugió, y su voz atronadora ahogó todos los demás sonidos. El colosal meteorito se hizo anicos y sus fragmentos explotaron en todas direcciones. Sin embargo, antes de que los cinco Kage y Danzo pudieran dar un suspiro de alivio, el siguiente meteorito les siguió de cerca. Chakra infinito. Puedo desatar ninjutsu sin limite. Uchiha Madara permaneció de brazos cruzados, mirando con frialdad, como una deidad, a la figura vestida de esmeralda que destrozaba sin piedad los meteoritos. Su voz era gelida. Un estallido momentáneo de poder es loable, pero ¿cuánto tiempo puede durar? Estos meteoritos son los ladrillos de tu tumba. Boom! 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 Cuchillas en espiral como taladros destrozaban sin piedad los meteoritos. Los fragmentos explosivos se esparcen en todas direcciones, apelando como había predicho Uchiha Madara, como se construyeron un túmulo funerario. Si la defensa fallaba, el meteorito que se convertiría en el último ladrillo. La expresión de Inoki se ensombreció mientras observaba a Danzo, con sangre y lágrimas corriendo por su rostro. Danzo, descansa por ahora. Yo los mantendré a raya. Los cinco Kage no somos inútiles. Mientras Uchiha Madara lucaba, solo Tsunade apoyaba a Danzo con chakra. Los cuatro restantes se escondían dentro de Susanoo, sin lograr nada. No. Rugio Danzo con urgencia. Puedo aguantar. Debes seguir el plan. Ocupar mi lugar? No seas ridículo. En cualquier otra circunstancia, negado lo consideraría obedientemente el poder de Senra Banjo, o Tsunade le proporcionaría chakra yang release? No seas ridículo. La técnica del Dios celestial no es tan fácil de manejar. Y confiando únicamente en sí mismo, ¿cuánto tiempo le llevaría cultivar el Mangekyo Sharingan de Shisui? Shisui no tenía hermanos, ni padres, ni un segundo par de Mangekyo Sharingan. Pero ahora mismo, absorbiendo el chakra yang release acumulado durante años por Tsunade, alimentado por el poder del Senro Bansei y estimulado por el come continuo. Esto es a la vez nutritivo y proporciona un entrenamiento sostenido en absorción. Para el Mangekyo Sharingan, es una oportunidad única en la vida para crecer. En poco tiempo, sintió que su poder ocular se había recuperado por completo, llegando incluso a alcanzar la fuerza del hoyo eterno. Danzo decía que la batalla durara para siempre. Bien. 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 Inoki pronunció tres bien seguidos, con la mirada más grave que nunca. Puesto que tú, Danzo, nos has confiado el momento decisivo, lucharé hasta la muerte para derrotarlo. Los otros tres Kage tenían expresiones igualmente graves, sus cuerpos tensos como nunca antes, la mirada fija en Uchiha Madara como los ojos de un halcón. Que tedioso. ¿On aferrandus a la esperanza? Uchiha Madara cruzó los brazos y habló con indiferencia distante. Pero me he cansado de esto. Parece que ha llegado el momento de daros el golpe final. Tus luchas. El colosal Susanoo se encogió de repente. La armadura samurai desapareció, seguida de la disolución de los usos y la carne tejidos con chakra. Finalmente, incluso el esqueleto desapareció. Los cinco Kage se percataron del resplandeciente negado a su lado y gritaron, Uchiha Itachi lo ha conseguido. Ha roto la reencarnación del mundo impuro. A la carga. Eliminada Uchiha Madara. No ludes la oportunidad de romper la maldición. Capítulo 35, La determinación del Kage de la Tierra. Uchiha Itachi lo ha conseguido. La reencarnación del mundo impuro ha sido rota. En ese instante, en múltiples campos de batalla, todos los cuerpos de la reencarnación del mundo impuro comenzaron a derrumbarse. Los viders salzaron débilmente desde las filas de las fuerzas aliadas shinobi, y la alegría iluminó los rostros de los guerreros cansados y cubiertos de polvo. Después de luchar con unas y dientes, por fin habían ganado su primera batalla. Ante las bestias con cola y las colosales estatuas demoníacas on les esperaban, podían permitirse un momento de alegría. Sin embargo, en la tierra erosionada por el viento, los cinco Kage no mostraban ningún signo de celebración. Cada uno de ellos afrontaba la situación como si se enfrentara a un peligro mortal, cargando desesperadamente contra el desintegrado Uchiha Madara. Acababan de experimentar de primera mano la ferocidad que poseía. Este era el momento más vulnerable de Uchiha Madara. Si no lograban aplastarlo por completo, las consecuencias serían nefastas.
Es un momento favorable, pero de verdad crees que puedes capturarlo? La mirada de Uchiha Madara era gelida. Su respuesta fue recibida con la frenética técnica de liberación de polvo de Inoki. Técnica de liberación de polvo, técnica de eliminación de límites. Una virgen mejorada de la técnica original de eliminación de mundos. Incluso Inoki solo podía lanzarla una vez en su estado de máxima potencia. El ataque reprimido estalo en un instante. Una columna de luz, varias veces más grande de lo habitual, se abalanzó sobre Uchiha Madara. Cada segundo contaba. No había oportunidad de romper el sello. Inoki rugió, vete al infierno, Uchiha Madara. Maldito Libra. La mirada de Uchiha Madara se agudizó. Por primera vez, el poder del Rinnegan alcanzó su límite absoluto, absorbiendo la liberación de polvo con todas sus fuerzas. Pero cuando la liberación de polvo concluyó, el Hokage, ya envuelto en rayos y operando en modo de chakra de liberación de rayos, se acercó rugiendo mientras lanzaba un ataque frenético. Restos de la vieja era, volved por donde habías venido. El nuevo mundo no tiene lugar para vosotros. El cuerpo de Uchiha Madara se desintegró a un ritmo acelerado. En su estado debilitado, no fue rival para Hokage en el combate cuerpo a cuerpo. Escoria, ¿de verdad crees que puedes rivalizar conmigo? La mirada de Uchiha Madara se agudizó cuando de repente gritó, Shinra Tensei. Una fuerza colosal estalló, enviando a Hokage, suspendido en el aire, hacia atrás en un lapsus momentáneo de conciencia. Sin embargo, casi al mismo tiempo, el ácido rociado por el Mizukage cayó sobre Uchiha Madara. ¿Ácido? ¿Y arena? La mirada de Madara se agudizó ligeramente. El polvo de arena impregnado de poder celador que cubría su cuerpo comenzó a proliferar salvajemente. Dirigió su atención a las dos figuras al borde del campo de batalla. Ya vio. El Kazekage y el Mizukage trabajando juntos. No solo eso, sino que la sombra relámpago, tras haber sido repelida, se estaba reagrupando. Los dos jóvenes escamas, con su chakra agotado, también estaban recuperando su energía con la ayuda de Tsunade, preparadas para su próximo ataque. Aprovecharon una buena oportunidad. La voz serena de Uchiha Madara emergió de la arena. Si ni hubiera distraído por un momento, podrías haber logrado celarme. La tierra tembló violentamente cuando un colosal dragón de madera surgió del suelo, tragándose a Madara por completo, envuelto como estaba en ácido y arena. Un clon de madera se encontraba sobre la cabeza del dragón, hablando con una calma distante. ¡Qué lástima! Incluso los mejores planes se convierten en meras bromas cuando sus secretos se revelan demasiado pronto. La liberación de madera que una vez protegió el mundo shinobi ahora me protege a mí, el que busca apoderarse de él. KTE por eso, Kage present? Liberación de polvo. Inoki, negándose a abandonar la esperanza, rugió, técnica original de separación del mundo. El dragón de madera se desintegró y el clon de madera desapareció con él. Pero Uchiha Madara ya se había alejado del dragón de madera. En medio del silencio, se materializó en el lado opuesto del campo de batalla, tras haber completado la eliminación de la maldición de la resurrección del mundo impuro. Grito, dije que convertiría estos meteoritos en vuestras tumbas. Ahora es el momento de cumplir esa promesa. Explosión terrestre, estrella celestial. Uchiha Madara juntó las palmas de las manos y un núcleo gravitacional negro salió disparado de ellas. Una fuerza de succión incomparable estalló al instante. Boom! 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 Innumerables fragmentos de meteoritos se dispararon hacia el cielo, chocando entre sí para formar una esfera en un abrir y cerrar de ojos. Los cinco Kage, junto con Danzo, cuyo Susanoo acababa de dissiparse, se vieron impulsados impotentes hacia el aire mientras los fragmentos de meteoritos construían sus tumbas. En ese momento, Nagato, que había permanecido en silencio durante tanto tiempo, saltó de repente al aire. Una succión sin precedentes brotó de su palma mientras rugía, Uchiha Madara, he esperado mucho tiempo este momento. Caiga en el infierno. Atracción celestial de los 10 ojos. Un movimiento planeado desde hacia mucho tiempo. En ni siquiera Uchiha Madara pudo ignorar la inmensa succión, siendo atraído hacia la esfera de piedra y cayendo en el rango de celidu de la estrella celestial explosión terrestre. Cabrón. La expresión de Uchiha Madara cambió, sin esperar que Nagato buscara la destrucción mutua. Que broma. Pensando en usar Susanoo? Olvidalo. El Tsuchikage, Inoki, rugió simultáneamente, liberación de polvo, técnica original de despojamiento del mundo. Con el chakra suministrado por Tsunade, su resistencia era sin precedentes. La barrera translúcida de luz golpeó instantáneamente a Uchiha Madara.
El renegan ese activo, absorbiendo el poder de la liberación de polvo. Pero usar Susanu para atravesar la estrella celestial explosión terrestre? Imposible. La expresión de Uchiha Madara es oscuricio como nunca antes. La estrella celestial explosión terrestre era la técnica de Celadú definitiva, y ni siquiera él podría liberarse. Aunque él mismo la había lanzado. Vosotros, bien hecho. Uchiha Madara apretó los dientes y pronunció cuatro palabras. Su mirada recorrió a negado, que se aferraba a él desesperadamente, y luego a esposo en Inoki, que permanecía en estado de alerta. De repente, su expresión se volvió tranquila. Los cinco Kage, verdaderamente dignos de llevar el título de Kage en esta nueva era. Aunque, Uchiha Madara, este Celadú, os llevará a todos conmigo. ¿Llevarnos contigo? No seas ridículo. Danzo se materializó ante Tsunade y Ono, sonriendo. En el momento en que el seo este completo, me los llevará. ¿Qué? Solo entonces Uchiha Madara se dio cuenta de que los otros tres Kage ya habían abandonado la zona de Celadú de la estrella explosiva de la Tierra. Su expresión es ensombricio. Ninjutsu espacio-temporal. Dios del trueno volador. ¿Es esta la técnica de Tobirama? Efectivamente, Dios del trueno volador. Tu compatibilidad con el señor Tobirama es realmente pésima. La sonrisa de Danzo revelaba una clara burla en sus ojos. La estrella explosiva de la Tierra no puede ser el ninjutsu espacio-temporal. Kage Otsutsuki fue celada porque la estrella explosiva de la Tierra del sabio de los seis caminos la designó como su núcleo gravitacional, algo que Uchiha Madara nunca podría lograr. Quien domina el ninjutsu espacio-tiempo no puede ser restringido. Tobirama. El ese nombre, la compostura del rostro de Uchiha Madara se hizo añicos. Maldito hombre, maldita técnica. Mientras tanto, en el lado de Danzo, Inoki flotaba en el aire, dirigiéndose también hacia la estrella explosiva de la Tierra. Manteniendo su liberación de polvo, de repente declaró, Danzo, levada Tsunade. Déjame quedarme atrás. La expresión de Tsunade cambió ligeramente, mientras que Danzo frunció el seno. Señor Tsuchikage, on hay tiempo. Confía en mí, no hay necesidad de enterar con este hombre. Ya. Inoki soltó una carcajada. Quien hubiera pensado que tú, Danzo, mostrarías alguna vez un sentimentalismo tan femenino. Levantó la cabeza y miró fijamente a Uchiha Madara, con la mitad del cuerpo ya cubierto de roca. Su voz se volvió grave. Uchiha Madara. Un enemigo adorador. Un hombre como este no se le debe dar en una sola oportunidad. Ni siquiera el primer Hokage había logrado matar a Uchiha Madara en su época. Como podían los Kage de generaciones posteriores, subestimar a un adversario así. Levando el nombre de Tsuchikage, clavaría a Uchiha Madara en este lugar. Capítulo 36, Bioaugmentation. Libra, Makoso, 2. Las maldiciones de Uchiha Madara resonaban desde el interior de la esfera de piedra. Sin embargo, Inoki, el estos insultos, esbozó una sonrisa. Uchiha Madara, vert nervioso, maldecirme, como enemigo, esto es el mayor elogio imaginable. Después de todo, nunca me prestaste atención en aquel entonces. Incluso durante nuestra batalla anterior, me menospreciaste por completo. Incapaz de prestar la atención, dijo, Danzo, levada Tsunade ahora mismo. Muy bien. Danzo no mostró ninguna vacilación, retrasarlo más podría ser definitivamente su destino. Exclamó, sé que tu mayor preocupación es Iwagakure. Si sobrevivo a esto, me asegurar de que es Itsueda. Tsunade anadio, Kanoha será siempre aliada de Iwagakure. Ya. Casi puedo ver ese futuro ahora mismo. Los ojos de Inoki brillaron con diversión mientras proclamaba, el tiempo nunca es insignificante. El mundo ninja encontrará finalmente la paz. Antes de que sus palabras se desvanecieran, Danzo y Tsunade desaparecieron de su lugar. El poder de Celadú se solidificó por completo, enterrando al Tsuchikage y a Uchiha Madara dentro de la esfera de piedra. Todo el campo de batalla quedó en absoluto silencio. El Tsuchikage. Los Kage restantes contemplaron la luna en miniatura en el cielo, con expresiones distintas y un toque de melancolía en sus corazones. Aunque se enfrentaban al temible enemigo Uchiha Madara, lograr tal resultado con solo dos bajas era encomiable y afortunado. Sin embargo, en ese momento, no encontraban motivos para celebrar. Justo cuando el Hokage abrió la boca para hablar, un tremendo estruendo estalló desde la esfera de piedra en el cielo, como si alguna criatura monstruosa, renuente a ser celada, estuviera golpeando violentamente la barrera. Ese bastardo, incluso Celadú, todavía le queda fuerza. Chiom abrió los ojos con horror.
Es posible que rompa el sello? Es difícil de decir. Después de todo, el mismo lanzó la explosión terrestre estrella celestial, y Madara todavía posee el Rinnegan. Danzo estaba igualmente asombrado, pero rápidamente recuperó la compostura. Incluso si puede romper el sello, inevitablemente lo llevará un tiempo considerable. Debemos aprovechar esta oportunidad para derrotar primero al otro Madara. Los otros cuatro Kage se dieron cuenta de repente, la guerra estaba lejos de terminar. Naruto y los demás seguían luchando contra el escurridizo hombre enmascarado que manipulaba la colosal estatua del demonio. Tsunade declaró inmediatamente, nos dirigimos allí de inmediato. Ese tipo enmascarado no es tan problemático como Madara. El recagenado con gravedad, yo también voy. No podemos perder más tiempo aquí. El sacrificio del Kage de la Tierra había sido noble y conmovedor, pero como comandante supremo de las fuerzas aliadas, no había logrado nada sustancial. Gaara y Terumi también se impacientaron y se prepararon para acudir al otro campo de batalla. Yo me quedaré aquí. Danzo observó al grupo antes de declarar, mi chakra se ha agotado y mis ojos han llegado al límite. Por ahora, me recuperaré aquí y, mientras tanto, me ocupar de este seo. En este conflicto, el Mangekyo Sharingan había logrado un enorme crecimiento, pero también había sido elevado al límite absoluto. Necesitaba un respiro para hacerse más fuerte que antes. Muy bien, entonces te quedarás aquí. Ninguno de los cuatro Kage se opuso. Los sacrificios de Danzo en esta batalla eran evidentes para todos. Tras unas breves instructions, subieron a bordo del Earth Release, Cloud of San de Gaara y se dirigieron a toda velocidad hacia otro campo de batalla. Mientras observaba la partida de los Kage, Danzo recuperó un pergamino y rompió su sello. Una masa de sustancia viscosa y gelatinosa apareció ante él, retorciéndose y pulsando con un inmenso chakra y vitalidad. Se trataba del exoesqueleto biológico desarrollado por el laboratorio de Root, también conocido como armadura viviente. El material, naturalmente, era una mezcla de las células del primer Hokage y las células de Zetsu Blanco, mientras que la tecnología provenía de la reciente investigación de Tsunade. Danzo, muy viajado y mundano, poseía un pensamiento mucho más flexible que las mentes rígidas de los laboratorios secretos. Dado que la implantación conllevaba riesgos significativos, ¿por qué no crear un exoesqueleto en su lugar? Aparte de su aspecto desagradable y repulsivo, su eficacia podría no ser tan inferior. Es cierto que los investigadores del laboratorio pueden ser de mente rígida, pero como ejecutores, demostraron ser bastante capaces. Su intenso instinto de supervivencia los convertía en excelentes herramientas de lo contrario, no habrían sobrevivido bajo el mando del viejo Danzo. Así, en menos de medio mes, su visión se materializó. Esto cuesta 100 millones, 3 veces el precio de Asuma. Si no funciona, los despellejar vivo es. Murmuró Danzo, infundiéndose el traje protésico biológico con la misma facilidad con la que se pone una prenda de vestir. Con una ligera activación, una colosal oleada de chakra yang inundó su cuerpo. Ah! Danzo exhaló una bocanada de vapor blanco y su expresión se suavizó con alivio. Los músculos y órganos que había estimulado y descargado a la fuerza ahora se estaban recuperando lentamente. Las fracturas en sus huesos y meridianos se estaban reparando gradualmente. No es tan eficaz como el de Tsunade, pero sigue siendo decente. Lo más importante es que se puede producir en masa. Danzo ofreció su valoración mientras lo utilizaba. Era natural que no estuviera a la altura del de Tsunade. El chakra yang release de Tsunade era un tesoro poco común. A través de décadas de cultivar seals para refinar la calidad de su chakra, había alcanzado la capacidad de curar sin el sello Rinnegan, incluso las extremidades amputadas eran fáciles de reparar. Incluso 2.5 Satoru podía revertir a Gojo a través de él, lo que demostraba la calidad superior del chakra yang release. El bioimplante desarrollado en el laboratorio, comparable al chakra yang release de Tsunade, era sin duda digno de mención. Y luego esto. Danzo, recuperando su cuerpo, sacó otro objeto entregado por el ninjaru del pergamino y lo examinó detenidamente. Era el arado, el tesoro espacio-temporal del clan Otsutsuki. Aunque exteriormente se asemejaba a un cuenco de barro invertido, su superficie ocre levaba el emblema del clan Otsutsuki. El patrón, que se asemejaba a 9 círculos dentro de una cuadrícula, estaba grabado en el cuenco. Danzo recordaba este emblema con especial claridad. Parece estar celado. Recuerdo que la condición para romper el sello require el chakra del clan Otsutsuki. Otsutsuki Kagaya siempre afirmó que el chakra de Hagoromo era suyo. Podría entonces el chakra de Hagoromo activarlo.
Una luz tenue misteriosa brillo en los ojos de danzo cuando un hilo del poder de todas las cosas se canalizó hacia el cuenco de barro. Este tembló ligeramente antes de volver a quedarse inmóvil. Cuando versió más chakra en él, ni siquiera se produjo esta leve reacción. Ha falado. No había decepción en los ojos de danzo, solo una profunda contemplación. ¿Podría esto significar que el chakra de la naturaleza Rinnegan no es el chakra de Kagaya Otsutsuki? En última instancia, ¿dónde está la frontera que distingue un chakra de otro? Lógicamente, el chakra es la fusión del poder espiritual y físico. El chakra de cada individuo debería ser único. Innumerables dudas pasaron por la mente de danzo resolver una solo parecía dar lugar a más. Tras una prolongada reflexión, una repentina idea se le ocurrió. No, eso no puede ser cierto. No todo el mundo en este mundo puede condensar el chakra. Había asumido que los humanos nacen con chakra, pero que simplemente eran incapaces de condensarlo. El sabio de los seis caminos fundó el plan shinobi y transmitió el método de condensación. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si lo que transmitió fuera el chakra en sí mismo? Capítulo 37, el chakra y la fuente ancestral del chakra. Los ninjas, a pesar de su alta tasa de mortalidad, forman una clase solidamente privilegiada dentro del mundo ninja. Los ninjas no se dedican a la producción. Las aldeas ninja dependen de que los ninjas ejecuten encargos, y los plebeyos pagan comisiones. La razón por la que persiste el modelo de aldea ninja es que el número de ninjas sigue siendo relativamente pequeño en comparación con las masas empobrecidas del mundo ninja. La estructura social del mundo ninja pasó por la mente de danzo antes de que sus pensamientos volvieran a la pregunta original, ¿qué es el chakra? El chakra es la fusión de la energía física y espiritual. Eso es indudablemente correcto, mis propias sensaciones lo confirman. Pero tal vez la secuencia necesite una revisión. El chakra debe existir primero, permitiendo el aprovechamiento de la energía física y espiritual para amplificarlo. Los pensamientos de danzo divergen, esforzándose por razonar y validar su hipótesis. Orochimaru era el ninja más dotado que este anciano había conocido jamás. Su capacidad de aprendizaje superaba a la de todos los demás en el mundo ninja. Pero, ¿los límites de la línea de sangre? Simplemente no podía dominarlos. Podría ser que dominara de forma imperfecta los cambios de forma de la liberación de los 5 elementos yin yang? Por supuesto que no. La razón radica en la esencia de chakra de límite de lineage en su cuerpo. Y la raíz que determina si un determinado tipo de chakra puede manifestarse es el lineage. Es genética. La mente de Dozong se agitó con más dudas. Si es así, ¿cómo se estableció el clan shinobi original? ¿Cómo concedió el sabio de los 6 caminos el chakra a la gente común? Pronto encontró la respuesta. Era el chakra. El clan Otsutsuki poseía una habilidad única llamada Seo. Podían imprimir los datos de su cuerpo en el cuerpo de otra persona, apoderándose gradualmente de él. La cuna podría ser una forma de chakra de grado excepcionalmente alto, intolerable para aquellos sin la aptitud adecuada. Aunque la gente común no puede soportar la cuna, podría soportar el chakra de grado normal. Entonces, sus cuerpos son remodelados por el chakra, reformados para soportar más. Los Jinchuriki que dominan los límites de la línea de sangre correspondientes a sus bestias con cola también corroboran esto. Al darse cuenta de esto, Danzo soltó de repente una risa amarga. Así que, por así decirlo, todos los ninjas del mundo shinobi poseen fundamentalmente el lineage del clan Otsutsuki? ¿Llevan la información genética del lineage Otsutsuki? Se dio cuenta de su propia ingenuidad. El Mangekyo Sharingan de Shursui, al carecer del chakra de Indra, probablemente no tenía potencial para transformarse en el Rinnegan. En el mundo shinobi, tal vez el cultivo y el entrenamiento no eran los factores cruciales. Aquí, la modificación biológica podría ser el verdadero camino. Cuanto más se asemejara la composición genética de una persona a la de Kagaya Otsutsuki, la progenitora del chakra, mayor sería la capacidad de chakra que podría soportar y, por lo tanto, mayor sería su poder. Uchiha Madara, Obito, incluso Kabuto Yakushi, todos siguieron este camino para alcanzar rápidamente la fuerza. Orochimaru había tomado el camino equivocado. Debería haber seguido modificándose a sí mismo, en lugar de obsesionarse con el cuerpo de algún ninja genio. Sin embargo, más allá de la modificación biológica, existe otro camino. Los ojos de Danzo parpadean. Las técnicas sin métodos que aprovechan directamente la energía natural. Cuenta la leyenda que el sabio de los 6 caminos cultivó las técnicas sin para trascender las limitaciones de Kage Otsutsuki, logrando la trascendencia en ciertos aspectos.
De hecho, el clan Otsutsuki planto árboles en todos los planetas precisamente para obtener esta energía natural. El árbol divino les servía de recipiente para absorber la fuerza vital planetaria. Sin embargo, queda una pregunta sin resolver, el origen del chakra. Danzo reflexionó, el chakra proviene del fruto del chakra que de el árbol divino? O se forjó a partir del fruto del chakra que Kagaya consumió y asimiló. La clave de esta pregunta radica en si la fruta chakra representa energía natural más fácilmente asimilable o si es chakra en su forma final. Si lo segundo fuera cierto, entonces el progenitor del chakra debería ser el propio árbol divino. Por supuesto, tras consumir la fruta chakra, Kagaya y el árbol divino se convertirían en dos caras de la misma moneda. Decir que ella era la progenitora podría no ser del todo incorrecto. Pero volvemos el tema que nos ocupa. Danzo lanzó su tesoro espacio-temporal arriba y abajo, levantando ligeramente una ceja mientras reflexionaba, si reúno todo el chakra de las bestias con cola y me convierto en el Jinchuriki del Jubi, tal vez la esencia de mi chakra se vuelva similar a la de Otsutsuki Kagaya. Para entonces, tal vez podría desbloquear el sello de este tesoro espacio-temporal. El Jinchuriki del Jubi, un brillo siniestro destello en los ojos de Danzo. Aunque es una apuesta arriesgada, podría convertirme en el Jinchuriki del Jubi? Esa técnica funciona realmente? Absorto en sus pensamientos, Danzo sintió de repente que alguien se acercaba desde lejos. Guardó el artefacto espacio-temporal y entrecerró los ojos. Ese chakra. Orochimaru? Apenas había formulado ese pensamiento cuando una figura se materializó ante él. Como si no estuviera satisfecho con su propia deprivación, Orochimaru extendió su lengua serpentina como una serpiente y lo saludó con una sonrisa. ¿Cuánto tiempo sin verte, Danzo? Me han dejado algo perplejo tus recientes hazanas. ¿Has quedado víctima de la técnica del cielo devorador de dioses? Orochimaru. Habiendo resucitado, ¿por qué buscas la muerte una vez más? Ignorando la provocación de Orochimaru, Danzo arrancó la viscosa piel biológica que cubría su cuerpo, revelando su sólida complexión. Ya que has oído hablar de mis hazanas, deberías saber que ahora no eres rival para mí. Solo siento curiosidad por saber por qué has cambiado tan drásticamente. Una vez fuimos compañeros nos conocíamos bastante bien. Orochimaru movió su lengua serpentina y sus pupilas verticales brillaron con curiosidad. A menos que te ha golpeado el dios de la guerra, como demonios has legado a dominar por completo el Mangekyo Sharingan? Ya veo. ¿Por eso has venido? Danzo lo entendió. ¿Qué? ¿Sigues tramando algo contra Sasuke o contra mí? ¿Buscas apoderarte de un par de Mangekyo Sharingan? ¿Que te hace pensa que te dar la respuesta? Un traidor. Orochimaru se rió entre dientes. Habla. ¿Qué quieres? Te conozco bien. Si no estuvieras dispuesto a negociar, no malgastarías palabras conmigo. Un hombre inteligente y directo. Danzo murmuró su aprobación, asintiendo ligeramente. Quiero todos tus materiales de investigación sobre el sello maldito. También debes compartir conmigo los resultados de cualquier experimento posterior. ¿El sello maldito? ¿Deseas aprender las artes de los sabios? Orochimaru entrecerró los ojos. Interesante. Ya que dominas estos ojos, también codicias el poder de las artes de los sabios. Danzo no respondió, limitándose a decir con calma, entonces, ¿cuál es tu respuesta? Acepto, naturalmente. Solo son unos documentos. El conocimiento no tiene ser compartido. Orochimaru sonrió, invocando a una víbora para que lanzara el pergamino recuperado. Habla. Dímelo y te revelar el método para romper el sello. Danzo tomó el pergamino y, sin dudarlo, traicionó a la aldea de la nube. Fui a la cascada de la verdad y me encontré con la conciencia dentro de los ojos de Shisui. Los ojos de Orochimaru parpadearon. Y luego. Naturalmente, obtuve el reconocimiento de Shisui, afirmó Danzo con frialdad. El subconsciente dentro de los ojos dejó de resistirse a mí. Así, estos ojos se convertirían por completo en míos. Subconsciente. Ya veo. Osaka era un auténtico genio de la investigación. Una sola frase bastaba para comprenderlo todo. Osaka, la verdadera cascada que revela el subconsciente del cuerpo y es un tesoro incalculable. Habiendo soportado múltiples renacimientos de la reencarnación de los muertos, deberías comprenderlo. Danzo habló con calma, no la destruyas. Entra por medios legítimos. De lo contrario, te persiguirá hasta los confines de la tierra y te matar. Orochimaru entrecerró los ojos, sin ofrecer respuesta.
Después de esta guerra, ¿qué transformations lo esperan al mundo ninja? Eres un hombre inteligente, confío en que puedas entenderlo. El tono de Danzo permaneció inalterable. El caótico mundo ninja encontrará el orden. El orden no tiene lugar para gente como tú y como yo. Capítulo 38 Hacia otro campo de batalla. En medio del estruendo de los truenos, se extendió un tenso enfrentamiento. Los dos hombres más peligrosos que Konoha había conocido jamás se miraron en silencio. Tras un momento, Orochimaru sonrió de repente, con una expresión inesperadamente alegre. Danzo, realmente has cambiado. El viejo molino decrépito ha aprendido a leer el viento. El tiempo, que cosa tan curiosa. Parecía infinitamente reflexivo, ascendiendo ligeramente. Lo entiendo. No atacar a la aldea oculta de la nube. Danzo creó naturalmente las palabras de Orochimaru. Este tipo no tenía motivos para mentir. Y la técnica de Celadú para romper la maldición. Ah, eso. Orochimaru sonrió levemente y convocó a otra víbora. Ante los ojos de Danzo, quitó el sello del pergamino y se lo lanzó, riéndose entre dientes. Esta es la verdadera documentación del sello maldito. En cuanto a la que tienes en tus manos, disécala. No es más que una distracción. Sosteniendo ambos pergaminos, Danzo no sintió la más mínima sorpresa. Tratar con serpientes exigia la máxima precaución. Orochimaru era precisamente ese tipo de hombre. Si te superaba en astucia, era por tu propio desquito, no tendrías derecho a discutir la cooperación con él. Sin embargo, siendo la razón, aún así justificaba un arrebato. Miró a Orochimaru, con el tomo de sus ojos llorando, y comentó con frialdad, jugar así conmigo. ¿No temes que pueda acabar contigo en este mismo instante? Es solo una broma sin importancia. El tono de Orochimaru era casual, pero su mirada se desplazó hacia la luna en miniatura suspendida en el aire. Además, tu enemigo ahora no soy yo. Ese sello, parece estar a punto de romperse. La expresión de Danzo es ensombreció. Las palabras de Orochimaru lo hicieron darse cuenta de algo, el rugido en sus oídos parecía volverse cada vez más agudo. Uchiha Madara, un hombre adorador. Es una pena que fuera tan dominante. La mirada de Orochimaru denotaba cautela y seriedad. Si cual si la forma definitiva del ninjutsu, nunca debería ser el vacío que él perseguía. Un estanque estancado, eso significaría una ausencia total de futuro. Precisamente por eso había ayudado a Sasuke a traer a los cuatro Hokage al mundo actual. La reflexión realmente consume tiempo. Ya han pasado varias horas. Danzo miró el cielo, que se estaba oscureciendo ligeramente, a punto de hablar, cuando una voz resonó en su mente. Señor Danzo, ¿qué ha ocurrido en su ubicación? La sede central detecta una inmensa reacción de chakra. ¿Shikaku? Danzo reconoció la voz, sorprendido de que la sede central no funcionara. Respondió de inmediato, Uchiha Madara podría estar liberándose de su sello. ¿Cuál es la situación en el otro campo de batalla? El cuarto Hokage legó al frente y cambió el rumbo de la batalla al instante. Sin embargo, derrotarlo on llevará tiempo. Naro Shikaku dudó. Señor Danzo, ¿podría enfrentarse a Uchiha Madara? Ganemos algo de tiempo. Shikaku, maldito idiota. No puedo. Mi dojutsu y mi chakra on no se han recuperado. Danzo declaró con decisión, mi capacidad anterior para detenerlo se basaba en el apoyo de varios Kage, la ayuda de Nagato y la imprudente subestimación de Uchiha Madara. Ahora, solo, es imposible. A decir verdad, retrasarlo un poco era posible. Su poder dojutsu ya se había recuperado, incluso había alcanzado un nuevo nivel. Pero no tenía sentido. Continuar esta lucha con Uchiha Madara no lo reportaba ninguna ventaja. Los cuatro Hokage habían legado. Era hora de trasladarse a otro campo de batalla. Apenas había formulado ese pensamiento cuando un estruendo atronador resonó en sus oídos. Una katana colosal atravesó la luna en miniatura. Al instante siguiente, el Susanoo completamente formado comenzó a salir de su interior. La esfera de piedra se desintegró. Entre los fragmentos destrozados, Danzo incluso vislumbró a Inoki inconsciente. ¿Es este el Susanoo de Madara? Murmuró Orochimaru con los ojos brillantes de asombro y deseo. Que chakra tan adorador. A su lado, el sudor frío perlaba la frente de Danzo. Sus agudos sentidos habían detectado la mirada de Uchiha Madara fija en él. Maldito insecto. Como te atreves a conspirar contra mí? Uchiha Madara rugió furioso, newer. Una katana de 40 metros de largo fue lanzada, atravesando instantáneamente cientos de metros.
El rostro de danzo palidecio, pero grito, negado, salva el suchikij. Negado, que también había escapado del seo, se estremeció ligeramente, y una pizca de lucha se reflejó en su rostro. Sin embargo, al final, obedeció la orden de danzo. Una fuerza de succión brotó de su palma, atrayendo hacia el Hokage de la tierra, Anoki. En cuanto a danzo, naturalmente murió aplastado. Orochimaru, que poseía un agudo sentido del peligro, había huido del lugar en un instante. Izanagi. Uchiha Madara no prestó atención a Nagato, sino que montó su Susanoo a una velocidad vertiginosa. Empuñando una katana colosal, runo friamente, por muchas veces que resistes, te imitar tantas veces. Danzo, prepared para morir. El silencioso poder del ambiente, solo roto por el alido del viento. En ese momento, un zetsu blanco emergió del suelo, gritando con su peculiar acento, Señor Madara, no hay tiempo que perder. En otro campo de batalla, la situación de Obito es desesperada. El primer Hokage, junto con los otros tres Hokage, se han unido a la lucha en sus formas de resurrección del mundo impuro. Hashirama? Los ojos de Uchiha Madara brillaron con reconocimiento antes de oscurecerse una vez más. Con Hashirama en la refriega, ni siquiera ese mocoso de Obito, que impuna el días colas, tendrá ninguna oportunidad. Sencha un profundo desprecio por todos los ninjas, pero Hashirama Senju era una excepción. Madara tenía la confianza necesaria para enfrentarse a Obito al mando del días colas naturalmente, Hashirama también debía poseer esa capacidad. Con ese pensamiento, Uchiha Madara observó a su alrededor y resopló. Te estás librando fácilmente, alemana. Susanoo se disipó cuando Madara desapareció como una bala de canon en el cielo nocturno. Una vez que Madara desapareció, Danzo se materializó en su lugar. Uno de los ojos de su brazo había quedado ciego para siempre, ahora le quedaban 8 ojos. Nagato se acercó con el tercer Tsuchikage, con voz grave. El chakra del Tsuchikage se ha agotado. Está gravemente herido, pero la buena noticia es que sigue vivo. Orochimaru, en las heridas del Tsuchikage. Debemos llegar al campo de batalla inmediatamente. El grito de Danzo resonó en la zona. Su mirada se desplazó hacia Anoki, y una emoción fugaz cruzó su mente. El viejo cascarabias era extraordinariamente resistente. Aunque su espalda se bloqueaba al menor esfuerzo, en la línea temporal original, parecía haber vivido hasta la era Boruto. J.E. ¿Me pides que trade al Tsuchikage? ¿En qué estás pensando, Danzo? La sonrisa de Orochimaru era siniestra, pero sus manos se movían sin pausa. Su ninjutsu médico superaba con creces al de los ninjas médicos ordinarios. Según tu propia lógica, Danzo respondió con calma, Anoki domina la liberación de polvo y puede enseñar el límite de lineage a aquellos con aptitudes. Es un tesoro poco común en el mundo ninja. ¿De verdad estás dispuesto a dejar morir a un hombre así? Tienes razón, asintió Orochimaru ligeramente. El Tsuchikage soltó un grito de dolor y abrió los ojos. Un anciano en la familia es como un tesoro. Aceptar ese cumplido. Este anciano no está listo para estirar la pata. Uchiha Madara ha roto su seo. Debes dar prisa para reforzar el frente. Entendido. Danzo no se anduvo con rodeos. Miró a Nagato. Nos uniremos al otro campo de batalla. Nagato asintió ligeramente, aceptando instintivamente la sugerencia. Agarrando a Danzo, se elevó hacia el cielo. Capítulo 39, Tierra y Afloja. En otro campo de batalla al otro lado de la llanura. Tal y como había advertido Zetsu Blanco, la situación de Obito era desesperada. A diferencia de la línea temporal original, Uchiha Madara había quedado en la trampa y había sido celado. Aunque le costó la vida al Tsuchikage, los otros 4 Kage salieron prácticamente lisos. Con ellos intactos, las fuerzas aliadas shinobi conservaban su columna vertebral. Naruto era formidable, cada vez más fuerte a lo largo de esta guerra, elevándose a un estatus casi de tramposo como ninja de primer nivel. Pero, en última instancia, seguía siendo un novato. Si bien su destreza en el combate era inmensa, el mando en el campo de batalla no sabía nada al respecto. Los Kage de cada aldea eran los verdaderos maestros del campo de batalla. Más allá de su presencia de liderazgo, la fuerza de los 4 Kage también era formidable. El Reikage, la punta de lanza y la vanguardia absolutas. El Kazekage, un escudo indomable, guardián de la arena roja. El Hokage, abundante capacidad curativa, junto con babosas invocadas, un médico a nivel de cuerpo. El Nezukage, aunque su historial contra Uchiha Madara fue mediocre, sus técnicas de fusión y abolición son excepcionalmente adecuadas para despejar el campo de batalla.
Antes de que llegaran los cuatro Hokage, las fuerzas aliadas shinobi habían suprimido eficazmente a Obito, aunque sin poder hacer frente al 10 colas, obligándolo a esconderse en el espacio de Kamui. Solo se atrevió a enfrentarse Kakashi en un duelo uno contra uno, demostrando ser un verdadero guerrero. Tras la llegada de los cuatro Hokage, ni siquiera el 10 colas pudo seguir causando estragos. La multitud de monstruos colosales con forma de zetsu blanco fueron masacrados, y el propio 10 colas fue derrotado. Los Hokage y el grupo de Naruto comenzaron a idear un plan para extraer el chakra de las bestias con cola. Fue Kurama, tras reconciliarse con Naruto, quien finalmente propuso una solución: las bestias con cola son esencialmente chakra. El 10 colas contienen parte de mi chakra. Si conectamos el chakra y utilizamos un método de tira y afloja. ¿Tira y afloja? Las expresiones de todos los presentes se volvieron sombrías. Todos los ninjas presentes conocen muy bien el peligro de convertirse en un Jinchuriki y luchar contra una bestia con cola por el chakra, una lucha en la que la supervivencia era de solo una entre 10,000. Ahora, el objetivo de esta lucha por el chakra había pasado de ser una bestia con cola a ser el propio 10 colas. Ya no se trataba de un simple peligro, sino de una batalla en la que la supervivencia era totalmente imposible. El tercer Hokage negó con la cabeza. Una aventura así es demasiado peligrosa. Quizás deberíamos considerar celar directamente a los 10 colas. No, abuelo tercero. Naruto negó con la cabeza. Las bestias con cola no son maras herramientas. Quiero salvarlas y estoy dispuesto a correr el riesgo por ello. Si hubiera considerado a las bestias con cola como trapos desechables que se tiran después de usarlos, nunca habría llegado a este punto, ni se habría reconciliado con las 9 colas. ¿Tratar a las bestias con cola como amigos? ¿Cómo demonios lo enseñaste eso, monkey? El segundo Hokage, Senju Tobirama, miró al tercero, luego pasó la mirada por Minato Namikaze, que sonría irónicamente, antes de fallarla en Naruto. Dice salvarlas, pero esta no es solo tu carga. El tira y afloja. Lo he estudiado un poco. Si un hombre no puede prevalecer, entonces reúna más hombres. Tobirama observó a los ninjas que lo rodeaban. ¿Hay algún ninja del clan Yamanaka present? Serás responsable de ayudar a Naruto a conectar a toda la alianza shinobi. En medio del silencio, dos personas levantaron la mano. Yamanaka y no tartamudeó, yo, mi tío, Yamanaka Sanzo. Pero solo nosotros? No podríamos llevar a cabo una tarea tan monumental. Inténtalo. Puede que no sea tan difícil como imaginas. Hashirama Senju observó el manto de chakra del Zoro de 9 colas manifestando sobre muchos ninjas y Daijo con calma, y poseen un cierto grado de conexión espiritual con Naruto. El chakra abarca la energía mental. Percibir el chakra de cada individuo, transformar el chakra del Zoro de 9 colas en una forma compatible con el ninja correspondiente y luego transmitirlo. En realidad, Naruto ya había logrado la parte más difícil. Las fuerzas aliadas shinobi intercambiaron miradas. Mientras se miraban unos a otros, los recuerdos de Naruto arriesgando su vida para protegerlos afloraron, calmando gradualmente sus espíritus. Miembros del clan Yamanaka, proceden. El segundo tenía razón. Ya hemos experimentado esa sensación antes. Exacto. Ahora solo tenemos que volver a hacerlo. Las respuestas de los ninjas subían y bajaban al unísono, no de forma caótica, sino resonando con una determinación unida. Naruto sintió una agitación en su interior y su ánimo oscilaba. Sonrió a Tobirama. Tío de segunda generación, ¿eres inesperadamente un tipo decente? Tío. El ojo de Senju Tobirama se crispó. Este pequeño granuja. Hace solo unos momentos llamaba al tercer abuelo. La expresión de Sarutobi Hiruzen era igualmente peculiar. Por algún giro del destino, ahora superaba en rango a su propio maestro por una generación. Dirigida él como segundo Hokage-sama, lo recordó Minato Namikaze. Pero eso fue todo. Al fin y al cabo, fue su fracaso a la hora de guiar adecuadamente a Naruto lo que había llevado a esto. Cuarto, no hay necesidad de eso. No me molesta. La expresión de Hashirama permaneció inalterable. Naruto es un ninja muy parecido a mi hermano mayor. Hace tiempo que me he acostumbrado a ello. Hashirama, ahora estás siendo irracional. Hashirama, que había estado sonriendo tontamente cerca de Ali, de repente endurecido el rostro y fingió enfadarse. Si como si, sigo teniendo un poco más de decoro que Naruto, ¿no? Mi hermano mayor sabe cuál es su lugar. Hashirama asintió. En efecto, posee un mínimo de hielo. Hoy.
Al escuchar la pequeña cumbia entre los Hokage, los ninjas que los rodeaban no pudieron evitar sonreír con complicidad. Aunque era tiempo de guerra y aún quedaba un problema importante por resolver, el ambiente era realmente bueno. Habiendo luchado sin descanso hasta ese momento, muchos compañeros habían quedado y la presión era inmensa. Sin embargo, ahora, unidos como uno solo, con el Hokage y otros héroes emergiendo para cambiar el rumbo, la victoria parecía realmente a la vista. La relegación no significaba complacencia. Al igual que un puño retirado golpea con mayor fuerza. Pronto, se armarían de valor una vez más, dando el paso final hacia la conclusión de la guerra. En medio de las risas, el primer Hokage, Senju Hashirama, que estaba visiblemente relegado, de repente vio su mirada en la distancia. Su formidable presencia silenció instantáneamente a quienes lo rodeaban. S.A. Chakra. Madara. Casi de inmediato, una voz desde el centro de mando oculto de la nube resonó en sus oídos, el seo ha sido roto. Uchiha Madara se dirige al campo de batalla. El nombre de Uchiha Madara parecía poseer un poder mágico. Al instante, las recién establecidas fuerzas aliadas shinobi se vieron envueltas en una ola de pánico. Especialmente entre las unidades que se habían enfrentado anteriormente a Madara, el miedo persistía, negándose a disiparse. Pero al momento siguiente, la voz de Hashirama Senju resonó, tranquilos todos. Uchiha Madara. Yo lo detendré. Vosotros seguid las instrucciones de Tobirama, liberad a las nueve bestias con cola. Una sola frase calmó la vacilante determinación de los ninjas aliados. Esto se debió tanto a la venerada reputación del dios de los ninja como a su propia voluntad de seguir luchando. Madara, nos volvimos a encontrar. Hashirama Senju sintió una punzada de emoción, pero mantuvo la compostura. Esta vez, saldremos de una vez por todas. Al ver partir a su hermano mayor, Senju Tobirama observó a las filas reunidas y declaró con gravedad, con Madara retenido por mi hermano mayor, nos centraremos en nuestras tareas aquí. Sí. El coro de los ninjas retumbó como un trueno. Tobirama miró a Yamanaka y ordenó, comienzan. Capítulo 40, Me niego. Danzo y negado llegarán un poco más tarde. La batalla ya había comenzado. Por un lado, se desarrollaba la recreación de la batalla del Valle del Fin por el otro, celebraba la batalla de Chakra a mayor escala de la historia ninja. Negado se centraba principalmente en la primera. Incluso él, que en su día fue uno de los más poderosos del mundo ninja, no pudo ocultar una mirada de horror en sus ojos. Uchiha Madara. ¿Es esta realmente toda su fuerza? Lo que mostró antes era solo una pequeña parte? Es bastante natural. ¿Emplearías la técnica explosión terrestre estrella celestial contra un genin? Danzo, sin embargo, no mostró ninguna sorpresa. Incluso entre todos los ninjas, Madara es uno de los más aguerridos. Tanto él como el señor Hashirama fueron guerreros forjados en las guerras de la era Sengoku. A continuación, ordenó a negado que lo llevara ante el 10 colas. No debemos preocuparnos por la lucha entre estos dos. La clave está en el 10 colas. Una vez que separemos el chakra de la bestia con cola, sus ambiciones se verán reducidas a la mitad. Uchiha Madara no era un enemigo que pudiera derrotarse en un simple instante. Además, Danzo sospechaba que el hombre aún podía estar ocultando su verdadera fuerza. El hecho de que Hashirama y Madara estuvieran igualados era historia antigua del Valle del Fin desde entonces. Madara había adquirido el Rinnegan. No tenía sentido que décadas de intrigas y complots se vieran frustradas por Hashirama descansando en su tumba. Nagato siguió instintivamente la sugerencia de Danzo y se abalanzó sobre Naruto. Al darse cuenta de su acción, se detuvo, ligeramente sorprendido. Décadas de ser manipulado como una marioneta habían engendrado un odio que no desaparecería tan fácilmente. Su instinto era correr en ayuda del primer Hokage. Sin embargo, ¿por qué había prestado atención a las palabras de Danzo? Sentía como si ante él no estuviera Danzo, sino su viejo amigo Yahiko, perdido hacía mucho tiempo. Seguir su consejo le produjo una extraña sensación de tranquilidad. Maldita sea. Nagato se quedó paralizado en el aire, con voz gelada. ¿Me has lanzado un hechizo? Así es. El modo Dios. Danzo miró a Nagato, con expresión tranquila pero tenida de perplejidad. En esta coyuntura, ¿sigues obsesionado con eso? Nunca lo he ocultado, ¿verdad? Fue gracias a la técnica del Dios celestial que rompí el control que Kabuto ejerció sobre ti. Nagato se quedó sin palabras, pero rápidamente replicó, ahora he roto mi pacto con Kabuto. El genjutsu ha perdido su propósito. Liberalo. En otras circunstancias, quizá no lo habría importado.
Pero confiar en danzo, encontrar tranquilidad a su lado, la pericia una profanación de los lazos que comparsa con Yahiko y Conan. Las illusions del dios de la otra dimensión no se disipan tan fácilmente. Pero te prometo que solo persistirán hasta que concluya esta resurrección del mundo impuro. Danzo observó la persistente insatisfacción de Nagato y se detuvo pensativo. Esta ilusión te obliga a obedecer mis órdenes. Si realmente la detestas, puedes elegir deliberadamente no hacerme caso. ¿Qué quieres decir? Preguntó Nagato frunciendo el seno. Haz lo contrario. Desafiam. Si te digo que vayas al sur, ve al oeste. Si te digo que subas, baja deliberadamente. Danzo extendió las manos y sonrió. Esta ilusión no es realmente poderosa. No puede controlar por completo a un ninja como tú. Por ejemplo, vamos a ayudar al señor Hashirama. Pero. Nagato instintivamente comenzó a estar de acuerdo, pero su expresión se endureció de inmediato. No. A Naruto. A ayudar al señor Hashirama. A luchar contra Uchiha Madara. No. A ayudar a Naruto. A luchar contra Madara. No. A ayudar a Naruto. Madara. Naruto. Tras este breve intercambio, al observar los músculos faciales cada vez más tensos de Nagato, Danzo se rió entre dientes. Si te preocupa, quizá deberías limitarte a obedecer mis órdenes. Los límites entre la sensación física y la percepción psicológica a veces pueden ser difusos. Ya se trata de un hábito físico o de un condicionamiento psicológico, una vez arraigado, resulta extremadamente difícil de modificar. El hábito aporta tranquilidad. Tiene otro nombre, la zona de confort. ¿Por qué utilizar la palabra romper cuando se habla de salir de la zona de confort? Porque es realmente difícil. Es un poco incómodo, pero soportable. Nagato apretó los dientes. La ansiedad y la inquietud permanecen, pero precisamente esa incomodidad le proporcionaba una sensación de alivio. Se sentía tranquilo con la presencia de Danzo, pero precisamente esa tranquilidad le hacía sentir mal. Ahora, aunque incómodo, parecía haber un atisbo de euforia. Al darse cuenta de las emociones conflictivas de Nagato, Danzo se rió por dentro y de repente declaró, debemos ir inmediatamente a ayudar al señor Hashirama. Nagato hizo una pausa, apretó los dientes y espetó, no. Vamos inmediatamente a ayudar a Naruto. Sin decir nada más, agarró a Danzo y voló hacia abajo. En la ubicación de Naruto, el tiro y afloja de chakra con el días colas avanzaba sin problemas, aunque bastante lento. Los seres humanos son criaturas complejas, algo parasitas a los resorts. En situaciones desesperadas, o parecen en silencio o desaten un poder asombroso. Sin embargo, cuando la situación no es tan urgente, ese poder se vuelve débil. Tomos como ejemplo esta guerra mundial shinobi, sin la presión de Madara y Akatsuki, unir el mundo ninja podría no haber sido imposible, pero probablemente habría llevado décadas más. Ahora, con su mayor enemigo, Uchiha Madara, retenido, la urgencia disminuyó. Ese ligero aflojamiento en la determinación se manifestó en un rendimiento muy por debajo del de la línea temporal original. Ten en cuenta que su adversario entonces no era solo el Díaz Colas, sino también Obito, su Jinchuriki. Aun así, se aseguraron la victoria en el tiro y afloja al instante. Naturalmente, se pregunta a 10,000 personas, es probable que 9,990 prefieran apoderarse del chakra de las bestias con cola en condiciones seguras. La segunda opción conlleva un riesgo demasiado grande. Danzo pertenecía al primer grupo. No albergaba resentimiento alguno hacia el rendimiento mediocre de las fuerzas aliadas shinobi, ya que reconoce las leyes objetivas de la naturaleza humana. Para contrarrestar tales defectos, ¿no había traído consigo a Nagato? Señor Tobarama. Ignorando al tercer y cuarto Hokage, Danzo se dirigió a Senju Tobarama, describiendo rápidamente la situación de Nagato. Su Rinnegan debería ser capaz de suprimir al Díaz Colas. Rinnegan. Ese miserable Madara, malvado sin medida. Ahora cosecha lo que sembró. Con la mirada fija en Nagato, Senju Tobarama declaró sin rodeos, te pido que comiences a suprimir el Díaz Colas inmediatamente. Debemos aplastar las ambiciones de Madara sin demora. Nagato permaneció en silencio y miró a Danzo. Danzo hizo una breve pausa antes de comprender. Aclarando la garganta, instó, Nagato, no debes suprimir el Díaz Colas. No debes ayudar a Naruto. Me niego. Como se completará un ritual, Nagato se elevó en el aire. Su mirada se agudizó cuando el poder de su dojutsu estalló al instante. Senju Tobarama, desconcertado, miró a Danzo con sorpresa. Danzo, ¿podrías darme una explicación?
Senyor Tobarama, debería poder adivinarlo. Danzo miro a Sarutobi Hiruzen y afirmo con claridad, Hiruzen no era rival para usted, mi señor. Durante su mandato como Hokage, tuve que cargar con la oscuridad de la aldea por él. Durante ese tiempo, se cometieron muchas facorias. Luego un momento en el que ya no había vuelta atrás. Nagato era un peón de Madara, y yo también fui manipulado. Soy responsable de al menos un tercio de la tragedia que sufrió Nagato. Aunque cooperemos por ahora, nuestras posturas deben seguir siendo distintas. Capítulo 41, Avanzando. Senju Tobarama se quedó paralizado. Incluso con su mente fría y comedida, sintió como si un océano se hubiera convertido en campos en un instante. Durante su conversación en el santuario Minakata, ya se había enterado de algunas de las acciones de Danzo. El que una vez fue un discípulo ferviente y devoto se había convertido en un realista frío, dispuesto a recurrir a cualquier medio para lograr sus fines. Si no fuera por los recientes signos de arrepentimiento genuino, Tobarama habría considerado seriamente eliminarlo. Suspirando para sus adentros, Tobarama se sacudió la melancolía y recuperó la compostura. El arrepentimiento y el remordimiento son inútiles después de cometer un error, dijo con gravedad. Puesto que tienes la voluntad, debes actuar para enmendarlo. Señor Tobarama, sigue siendo tan bondadoso como siempre. Danzo se rió entre dientes. Esperaba que se enfureciera, tal vez incluso que tomara cartas en el asunto para purgar la aldea. Así es el mundo. Exageró que permanezca completamente inmaculado, como un lodo blanco, y es pedir lo imposible. Tobarama negó con la cabeza con claro pragmatismo. No soy tan ingenuo además, felici demasiado pronto. Tu y monkey os hicisteis cargo de la aldea con prisas. Sin embargo, de alguna manera, la habías mantenido hasta hoy. Él también albergaba remordimientos. Justo cuando había establecido la estructura de la aldea, antes de que Konoha pudiera encontrar la estabilidad, estalló la Primera Guerra Mundial Shinobi. Tropas al avanzar es el caso natural de la vida. No debes obsesionar con ello. Danzo se volvió para consolar a Tobarama, sacudiendo la cabeza. El mundo no es más que un escenario improvisado, nunca perfecto. Vivir es mirar hacia adelante. Hisashi, que había escuchado en silencio durante un rato, finalmente habló. Después de todos estos años, te has vuelto notablemente más abierto de mente. Ni pareces casi un desconocido. Danzo ya había oído comentarios similares antes. Miró al tercer Hokage y respondió con calma, porque he llegado a comprender que no tengo por qué envidiar en absoluto. Si yo hubiera sido Hokage, tú habrías sido otra raíz. Ni tú ni yo por nosotros solos podríamos proteger Konoha. Esta vez, simplemente tocó a ti convertir en Hokage. La obsesión de toda la vida del viejo Danzo provenía de su fracaso en aquel entonces el no dar un paso al frente ante el tercero y declarar valientemente, yo cubrir la retaguardia. Pero, en realidad, este asunto era totalmente irrelevante. Tobarama solo necesitaba un pretexto, ya que nombrar aperturadamente del cargo de Hokage carecía de convicción. Esto no quería decir que Sarutobi fuera realmente superior a los presentes en ese momento, era simplemente una cuestión de oportunidad. El ascenso del tercero no fue legítimo, obtuvo el cargo sin ganarse el reconocimiento generalizado. Ese reconocimiento llegó más tarde. Si hubiera sido Danzo, el resultado podría haber sido el mismo. En otras palabras, no había necesidad de que el tercero lo envidiara. No valía la pena obsesionarse con asuntos del pasado. Hay que mirar hacia adelante en la vida. Especialmente porque él era un forastero desde el principio. Hisashi Hirama suspiró. Lo que dices no carece de marido. Sin embargo, Danzo no tenía ningún deseo de seguir discutiendo esto con el tercero. Activó una barrera insonorizante para impedir la vigilancia de Zetsu y luego se volvió hacia el segundo. Fujin-sama, dijo con gravedad, la fuerza de Obito vía mucho más allá de lo que hemos presenciado. Para decirlo sin rodeos, ni siquiera Hashirama-sama en su estado actual sería rival para él. La mirada de Senju Tobarama se agudizó. Al observar la reñida batalla que se desarrollaba en la distancia, frunció el seno. ¿Qué pruebas tienes? El renegan en sí mismo es la mayor prueba. La expresión de Danzo se volvió grave. No sé qué está tramando Madara, pero si las cosas llegan a ese punto, tengo un plan. Mundo Shinobi. El enfrentamiento entre Obito y Kakashi comenzó con un duelo ilusorio. Y ahora, el resultado estaba claro. Contemplando el corredor de reyes suspendido ante él, el derrotado Obito comentó con frialdad, Kakashi, parece que tu corazón está lleno de dudas.
Incluso dentro de una ilusión, muestras piedad hacia tu enemigo en el fragor de la batalla. ¿Es culpa? Autocompasión por no haber cumplido tu promesa de proteger a Rin? Basta, abito. Para allá. Los ojos de Kakashi brillaron con angustia y conflicto mientras lo interrumpía. El que realmente está mostrando misericordia. ¿No eres tú? Has tenido innumerables oportunidades de acabar con Naruto. La razón por la que no lo hiciste. No fue porque vis tu pasado reflejado en él. Ya. ¿Me estás dando una lección? Habito asesento en el suelo, mirando fijamente el corredor de truenos a pocos centímetros de su cara. Su expresión no mostraba en una pizca de abatimiento, solo desprecio y burla. ¿Quieres que me reforme? No seas ridículo. Inclino la cabeza hacia atrás y su sonrisa desapareció abruptamente, sustituida por una voz fría. Déjame decirte una cosa más, Kakashi. Si crees que empieza esta guerra por Rin, no podrías estar más equivocado. Como ninja orientado al combate, el genjutsu de Obito se basaba en la fuerza bruta, suficiente para confundir momentáneamente una bestia con cola, pero apenas suficiente para desconcertar a Kakashi, que también poseía el Mangekyo Sharingan. La ilusión duró solo un instante. Sin embargo, incluso esa fugaz distracción fue suficiente para el propósito de Obito. Pum. Kakashi volvió a la realidad, dándose cuenta de que el corredor de rayos que tenía en la mano ya había atravesado el corazón de Obito. Al igual que había atravesado el pecho de Rin hacia tantos años. Yo, lo sabía todo. Obito escupió sangre, con una expresión fría y decidida. Para evitar que el ninja de Kirigakure detonara la bestia de tres colas dentro de sí mismo en Konoha, Rin se lanzó deliberadamente al corredor de rayos. Lo que realmente me sumió en la desesperación no fue solo la muerte de Rin, sino tú, Kakashi. Obito señaló a Kakashi con voz gelada. El héroe que salvó Konoha acabó sin nada. Lo único que pudiste hacer fue cuidar ante la tumba de Rin, ante mi tumba, consumido por la culpa y el arrepentimiento. Eres igual que yo. Tu corazón no es más que vacío. Kakashi se quedó en silencio. Obito expuso su pecho ahora vacío y rugió, Rin no debería haber muerto. Las personas como Rin no deberían morir. Me niego a aceptar un mundo en el que Rin muera. Y tú, Kakashi. Me niego a aceptar un mundo en el que los héroes solo pueden llorar ante las lápidas. Este mundo no es más que vacío. Aunque tenga que abandonarlo todo, negar la realidad misma, forjar un nuevo mundo en el que pueda sobrevivir. La expresión de Kakashi se volvió solemne. Rin está muerta. ¿Pretendes borrar hasta el último rastro que dejó? Los que no aprecian a sus compañeros son los peores. Los que buscan borrar el concepto mismo de camaradería son aún peores. Todo lo que esté en mi mano para detenerte. Obito permaneció imposible. Parece que has renunciado a intentar persuadirme. El genjutsu lanzado por ambas partes se disolvió y la herida abierta en su pecho comenzó a curarse. Crackle. En medio de los relámpagos parpadeantes, la mirada de Kakashi solo mostraba determinación. Te matar con todas mis fuerzas. Adelante, entonces. La voz de Obito era fría. Dentro del espacio Kamui, los dos hombres, con sus seos opuestos a la vista, comenzaron una lucha a vida o muerte. Las sombras se entrecruzaban mientras el sonido de los puños y los pies chocando resonaba sin cesar. Taijutsu, ninjutsu, shuriken, mokutun. Kakashi lo dio todo. Obito tampoco se guardó nada. Kakashi, potenciado por mokutun, era mucho más fuerte que en la línea temporal original. Sin embargo, gracias a que la preparación superó a la sorpresa, Obito finalmente logró su objetivo. Toshiendo sangre, con el corazón atravesado una vez más, Obito miró a Kakashi, igualmente maltrecho, y sonrió. Has ganado esta batalla. Pero la guerra, la ganaría. En medio de una risa amarga, Obito fue tragado por el vortex, desapareciendo del espacio Kamui. Sin embargo, al regresar al mundo real, Obito, ahora libre de la maldición del corazón de Madara, se quedó paralizado, sin rastro de su arrogancia. ¿El 10 colas? ¿Cómo había sido derrotado hasta tal punto? Capítulo 42, acaparando la estatua demoníaca del camino exterior. Obito se sumió en un profundo estado de shock. Al entrar en el espacio Kamui, aunque se encontraba en desventaja, esa desventaja era exclusivamente suya, ya que se enfrentaba al riesgo de ser rodado y asesinado. El 10 colas, sin embargo, seguía siendo un monstruo definitivo imparable. Pero ahora, con su chakra suprimido por la formación de los cuatro soles carmesis, su cuerpo inmovilizado por la puerta Myojin, vigilado por múltiples ninjas de nivel Kage, su chakra disputado.
Su alito penetrante, que antes era estremecido y adorator, ahora transmite un atisbo de rabia impotent. Podría ser, que Kakashi tuviera razón? Al presentar el lamentable estado de los días colas, Obito se sumió en un profundo estado de shock. Sin embargo, al otro lado, Uchiha Madara no mostró ninguna sorpresa. Había esperado este momento durante demasiado tiempo. En el instante en que vio a Obito regresar al mundo presente, rugió, Obito. Anita me. Nos ocuparemos de ellos juntos. No exigió, usa la técnica rinitense para resucitarme ahora mismo. Madara no era ingenuo. Obito tenía claramente la intención de liberarse de él, porque iba a escucharlo. Con Hashirama observando, Madara no podía permitirse controlar la fuerza a Obito. ¿Unirme? Bien. Tras un momento de vacilación, la determinación de Obito se endureció una vez más. No había perdido. Antes, había deseado matar a Madara Uchiha, la figura reencarnada controlada por Orochimaru. Ahora, sin embargo, se sentía casi agradecido con él. De repente, apareció un destello amarillo. Un Rasengan en la palma de ese mano golpeó a Obito, que estaba en el aire, y lo estrelló contra el suelo. Minato Namikaze suspiró. Obito, ese hombre enmascarado. ¿Realmente eres tú? El sello del dios del trueno volador era extremadamente difícil de eliminar. Cuando Danzo sugirió que podía lanzar un ataque directo, él había albergado dudas. Sin embargo, para su sorpresa, resultó ser cierto. Obito lavaba el sello del dios del trueno volador que él la había colocado hacía más de una década. Obito escupió sangre, inmovilizado. Su débil voz transmitía un toque de resignación. Sensei Minato, esta vez. ¿De verdad, lo has conseguido? Ya gravemente herido, ahora había recibido un golpe directo del Rasengan. El hecho de que no hubiera muerto al instante demostraba su asombrosa vitalidad. Obito. Minato no Makoto miró a su discípulo moribundo, con el corazón lleno de tristeza. Sin embargo, oyó a Obito decir, qué pena. Tú y Kakashi sois demasiado blandos conmigo. La criatura negra y gelatinosa se movía con extremo sigilo. Sin que nadie se diera cuenta, se había deslizado dentro del cuerpo de Obito. Casi al instante, Obito, que momentos antes apenas se aferraba a la vida, recuperó su movilidad y desapareció del lugar. ¿Obito? La expresión de Minato Namikaze se ensombreció mientras volvía a perseguirlo. Esta vez, sin embargo, el Rasengan resultó mucho más difícil de acertar. Obito era un guerrero sin igual, un maestro que dominaba tanto el Mangekyo Sharingan como el Rinnegan. Aunque Minato poseía la velocidad del rayo, solo podía mantener un empate. Mientras tanto, en otro campo de batalla, Madara Uchiha, sin contenerse, desató todo su poderío. Hermano? La expresión de Senju Tobirama cambió ligeramente al presentar la situación que se desarrollaba. Danzo comentó desde un lado, señor Tobirama. Y tú, Hiruzen, tú también. Al notar la vacilación de Sarutobi Hiruzen, Danzo entrecerró los ojos. ¿Qué estás mirando? Estamos en guerra. Yo soy el Hokage. Los dos a prestar apoyo. Senju Tobirama no respondió y desapareció al instante de donde estaba. Hisashi Hirama se limitó a reírse con ironía, decidiendo no enfrentarse a Danzo. Dejemos que el anciano disfrute de su momento. Debemos acelerar nuestros esfuerzos. Danzo recorrió con la mirada a las fuerzas ninja aliadas antes de gritar, se nos acaba el tiempo. El primer Hokage se está retirando. Actuad con rapidez. Si Uchiha Madara se apodera del Diez Colas, esta guerra. La perderemos. Avivando las llamas, Danzo pintó la situación en términos apocalípticos. Las expresiones de los Kage restantes cambiaron ligeramente. Sin embargo, para su sorpresa, el ritmo del terra y afloja se aceleró al instante. Exhaló Danzo suavemente, aunque este desarrollo no lo sorprendió. Esta guerra mundial shinobi había templado a las fuerzas aliadas shinobi. Los indecisos o cobardes habían sido eliminados hacía tiempo. Los que quedaban eran individuos de determinación inquebrantable. Eran resorts con el mayor coeficiente de elasticidad. La presión solo servía para amplificar su fuerza. Ruo. El Diez Colas rugió desafiante, agitando violentamente sus Diez Colas colosales. Numerosos ninjas vestidos con capas de nueve colas fueron lanzados a un lado, pero el ritmo de los aliados solo se aceleró. En un momento dado, acompañado de un rugido atronador, la monstruosa criatura de Diez Colas se contrajo de repente, volviendo una vez más a la estatua del camino exterior.
Nueve colas de chakra saltaran, aterrizando en el suelo y transformándose en varias bestias con cola, cada una de las cuales lanzaba rugidos distintos. Mi voy. Uzumaki Naruto, has cumplido nuestro pacto. Ah, qué suerte. Exacto. Tienes talento. Las nueve bestias con cola parlatían al unísono, creando una cacofonía momentánea. Naruto, eufórico, saludó a cada bestia con cola por turno. Los ninjas aliados contemplaron la estatua demoníaca del camino exterior, ahora completamente sometida, y instalaron en vitres. Aunque había sido arduo, lo habían conseguido. En medio de este ambiente festivo. El rostro de Danzo también reveló un atisbo de satisfacción. Saltó ligeramente ante la estatua del camino exterior y de repente declaró, Nagato, deja de suprimir la voluntad de la estatua del camino exterior. Nagato frunció el seno, manteniendo la sorpresa mientras preguntaba, ¿por qué? Te lo explicar en breve. Danzo diceló un pergamino y se colocó una prótesis biológica más grande. Un magatama apareció en su ojo, girando rápidamente para formar el patrón de un shuriken de 4 hojas. Su ojo izquierdo se abrió de par en par mientras brotaba un torrente de lágrimas de sangre. Betsugami. Danzo, tú. Exclamó Nagato con frialdad. ¿Pretendes controlar la estatua demoníaca del camino exterior? ¿Qué audacia? ¿Controller? ¿Poses el Rinnegan? ¿Podrías lograrlo? Al darse cuenta de que Nagato estaba a punto de liberar su restricción, Danzo desvió apresuradamente su atención para explicar, el Bishamontanías, en esencia, simplemente un mangekyo Sharingan dojutsu. No puede lograr esa hazana. Como mucho, puede ejercer cierta influencia. Muy parecida a la influencia que ejerce sobre ti actualmente. Nagato frunció el seno. Si eso es todo lo que puede hacer, ¿para qué serve? ¿Para qué serve? Danzo permaneció en silencio. Su utilidad es inmensa. La técnica de matar dioses del ojo derecho funciona como un reflejo condicionado, en el mejor de los casos, simplemente un habito, similar a dar un paso a la izquierda o a la derecha al entrar por una puerta. Pero la técnica de matar dioses del ojo izquierdo induce un reflejo innato. ¿Puedes suprimir el paso a la izquierda o a la derecha? ¿Puedes suprimir tu reflejo instintivo? No. Golpea el punto correspondiente y se romperá. Tensar los músculos solo hace que el chasquido sea menos pronunciado. A menos que estés paralizado, sucederá de todos modos. El reflejo urinario es similar, puedes aguantarlo, pero no puedes controlar la necesidad en sí. Esto es instinto, subconsciente. La afirmación de que el cerebro humano solo está desarrollado o utilizado en un 10% es pseudociencia. Lo que realmente ocupa solo el 10% es la conciencia humana. Hay innumerables funciones corporales que se realizan de forma autónoma, más allá de la participación consciente. Esto es igualmente cierto para la estatua demoníaca del camino exterior. Y así el Rinnegan o Kagaya, suprimen la conciencia de la estatua para controlar su cuerpo. Danzo se enorgullece de sus métodos suaves, nunca esclaviza las mentes de los demás. Solo dice la forma física de la estatua. Capítulo 43, ¿Quién tiene el dominio? Nagato observó a Danzo, en silencio y totalmente concentrado en desplegar su dojutsu. Consideró liberar la supresión de la conciencia de la estatua del demonio del camino exterior, pero dudó. La razón le decía que Danzo era un hombre peligroso. Su fijación con la estatua del demonio en ese momento seguramente indicaba motivos ocultos. Sin embargo, cada vez que contemplaba la posibilidad de liberar su control, los recuerdos de sus batallas pasadas pasaban por su mente. El momento en que el Semidios liberó la resurrección del mundo impuro, su lucha conjunta contra Uchiha Madara, su cauteloso avance, que culminó con el Celadu de Madara. Nagato no quería confiar en Danzo. Pero a lo largo de su viaje, este hombre parecía haber cambiado de verdad. En conflicto, indeciso. Momentos después, Nagato apretó los dientes. Danzo, confiar en ti esta vez. Si albergas malas intentions, te destruirán mi cuesta el alma. Ya. Nunca haría tal cosa. Danzo soltó una carcajada, arrancó de repente su gelatinosa prenda exterior, cogió otro y se la puso. Los niveles de chakra, que acababan de empezar a disminuir, volvieron a aumentar. Tras quemar 500 millones de unidades, justo cuando iba a coger la sexta armadura biológica, la estatua del demonio del camino exterior que tenía ante el desapareció de repente. La expresión de Danzo cambió ligeramente mientras su mirada se desplazaba hacia la distancia. Más allá de la formación de los 4 soles rojos, Uchiha Madara había completado su encuentro con Obito.
Con Madara cubriendo las espaldas, habito había encontrado por fin una oportunidad para invocar de nuevo a la estatua del demonio del camino exterior. La estatua del demonio del camino exterior ha escapado. La conmoción se extendió por las fuerzas aliadas shinobi. Esos dos. ¿On no se han rendido? Dentro de la barrera ahora no solo se encontraban las fuerzas aliadas shinobi, sino también las siete bestias con cola. El cuatro colas habló con voz grave, nosotros también ayudaremos. No es una decisión impulsiva. Vosotros nos habéis ayudado a liberarnos. Ahora nos toca a nosotros ayudaros. Los humanos siempre nos tratáis como bestias, pero las bestias saben cómo devolver el favor. Así es, así es. Algunas bestias con cola estuvieron de acuerdo, mientras que otras rechazaron la idea con desdén. Gracias a todos. Gara se volvió hacia la bestia de una cola, Shikaku, y declaró con gravedad, para enfrentarnos a Uchiha Madara, debemos emplear en seo, concretamente, la técnica a gran escala entierro en el desierto. Esto supera mis capacidades por mí solo. Uf. La voz aguda de Shikaku resonó, totalmente inflexible. Ya no eres ni Jinchuriki. No obedecer tus órdenes. Esto no es una orden. La voz de Gara era firme. Es una petición. Si te niegas, lo aceptar. Se lo pedir a otros. La bestia de una cola resupló con frialdad. Rechazo tu petición. Sin embargo, actuar según mi propia voluntad. Celar a Uchiha Madara es mi propia decisión. Gara esbozo una leve sonrisa. En cualquier caso, gracias. Esa es también mi intención. Mis disculpas por interrumpir vuestra amistosa conversación. Una voz rompió de repente el silencio cuando Danzo se acercó a las siete bestias con cola. Con expresión severa, declaró, sin embargo, con la excepción de Shikaku, os pido que el resto de vosotros permanezcáis aquí. Para ser franco, vuestra presencia allí puede resultar de poca utilidad. Sería más prudente permanecer bajo la protección de la barrera de los cuatro sols. Cabrón. ¿Nos tomas por idiotas? El cuatro colas, el más temperamental, Rugio, un simple mocoso como tú? Podría aplastar a toda una manada de los de tu clase con un simple movimiento de muñeca. Ah, sí. Magatama gyro en los ojos de Danzo, transformándose instantáneamente en el Mangekyo Sharingan. Aunque su poder ahora no era más que una sombra de lo que había sido, una mera fachada, aún así logró intimidar momentáneamente a las bestias con cola presentes. Mis ojos son simplemente el Mangekyo Sharingan. Los de Obito y Madara, sin embargo, son idénticos a los del sabio de los seis caminos. ¿De verdad crees que puedes resistir a su control? El sabio de los seis caminos, en cierto sentido, era el padre de las bestias con cola. Las había creado utilizando la liberación yin yang. Cuando el sabio las golpeaba, era como un padre disciplinando a sus hijos, cada golpeada rezaba con una precisión infalible. Incluso el cuatro colas, el más volátil, permaneció en completo silencio. Sin un Jinchuriki adecuado, las bestias con cola tienen una resistencia bastante pobre al Jinjutsu. La mirada de Danzo se puso en Gara. Aunque no eres el Jinchuriki del uno colas, sigue existiendo una conexión. Mantén un ojo en las cosas. Este señor no tiene necesidad de. La bestia de una cola Shikaku intentó su bravuconería habitual, pero bajo la gelada mirada de Danzo, su voz se apagó. Reikage, Tsunade, protegen a las bestias con cola que están aquí. Yo reforzar el campo de batalla. La mirada de Danzo se desplazó más allá de la barrera, con los ojos brillando en color carmesí. Antes, en su prisa, solo había dejado atrás dos reflejos enados. Ahora era el momento de poner a prueba su eficacia. La estatua demoníaca del camino exterior era formidable. Incluso despejada del chakra de las nueve bestias con cola, seguía siendo una de las criaturas invocadas más poderosas del mundo ninja. Superaba en poder a las nueve colas, rivalizando incluso con el gran Buda verdaderas 1000 manos de Senju Hashirama. Ahora, envuelta en Susanoo, su destreza en combat había aumentado una vez más. Solo gracias a los esfuerzos combinados del Buda de 1000 brazos, la Kyuubi en su forma más poderosa de Susanoo, la Yatsubi y varios otros Kage, habían logrado contenerla por los pelos. Aunque su fuerza en combat parecía igualada, Obito aún poseía el potencial para seguir creciendo. Obito, antes te permití proctor como quisiras, pero ahora parece que tu fuerza es insuficiente. Uchiha Madara cruzó los brazos y dijo con voz gelada, tú me reviviste. Ahora completar el infinite Tsukuyami en tu lugar. Aunque colaboramos por ahora, nunca hemos sido aliados. Obito señaló al Zetsu negro que se aferraba a su cuerpo y sonrió con desdén.
Además del seu maldito del corazón, esta es otra forma de controlarme, ¿no? ¿Por qué no intentas obligarme a realizar la técnica rinitense? La mirada de Uchiha Madara seguía siendo gelida, sin ofrecer ninguna respuesta. No era que no quisiera, pero habito no era tan fácil de controlar. Si se veían envueltos en una lucha interna y el cuarto Hokage de Konoha lanzaba un ataque sorpresa para destruir ese ojo, todo estaría perdido. No podía correr ese riesgo. A pesar de que ya había hecho que Zetsu Blanco recuperara el otro ojo. ¿No te parece bastante divertido, Madara? Habito sonrió con frialdad. En esta situación, si no me ayudas de tu corazón, fracasaremos. Entre los dos, ¿quién puede permitirse perder más? Boom! 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 La tierra tembló violentamente. Bajo el choque de los colosales combatientes, el paisaje cambió, las montañas se aplanaron y los bosques quedaron pisoteados y convertidos en pantanos fangosos. Sin embargo, más allá de los enemigos externos, dentro de la formidable armadura de su seno, se gestaba un tenso enfrentamiento entre los dos Uchiha. Ambos creen que, unidos, podrían vencer a todos los enemigos que se les presentaran. Pero, ¿quién lideraría? Esto exigía una contienda. Ni Uchiha Madara ni Obito estaban dispuestos a ceder. Antes de que ninguno de los dos pudiera tomar la delantera, la estatua demoníaca del camino exterior comenzó a agitarse violentamente. ¿Qué está pasando? La estatua del camino exterior parece incontrolable. Madara frunció el seno, mientras que Obito también miró más allá de la batalla. Era solo la estatua del camino exterior. La dificultad de Nagato para controlarla se debía a que no era un Uchiha. Ahora, no solo ambos poseían el Rinnegan, sino que sus cuerpos también estaban mejorados con las células del primer Hokage, lo que reforzaba su control. Según toda lógica, suprimir una estatua demoníaca del camino exterior debería ser más que suficiente. Sin embargo, la resistencia de la estatua demoníaca del camino exterior contra ellos ahora era muy real. Sun Danzo y Nagato. Obito descubrió la causa de la lucha de la estatua demoníaca del camino exterior, y una pizca de asombro brilló en sus ojos.